Good morning, all of you. Can you hear me? Yeah. So there's going to be an NDA marathon. We are going to have all the subject together in a big marathon, around 10 years of class. So this is going to be a good one if you are seriously preparing. Whatever we have taught so far, you have gone through, then there's a very good revision. Otherwise, it is a new information. Please take it. Okay. And we are going to start with current affairs. Thank you. We're going to start with current affairs. You can see the screen. Okay. It is BIMSTIC Summit. Okay, so take down notebook. Okay, BIMSTIC Summit. Okay, BIMSTIC. BIMSTIC. Please check whether you are able to hear my audio. Okay, and video also proper. Then we are in. The last time we had an audio issue. Now it is okay. Okay, so let us start. This is a summit happened in the month of February, I think. Okay, BIMSTIC Summit. So write down BIMSTIC Summit. Question can come. Who are the members of BIMSTIC? Okay, that is one part of the question. Or where, who hosted it? BIMSTIC stands for, please write down, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral, Technical and Economic Cooperation. Multi-sectoral economic cooperation. So that is one probable question. What does BIMSTIC stands for? What are you guys doing? Start. Yeah, check the screen in the YouTube and listen to me in the offline. Okay. Keep your voice low. Yeah, so BIMSTIC hosted by Sri Lanka. It was a virtual mode. It is not like our Prime Minister or Venn there. It was a virtual mode. Okay. So hosted by Sri Lanka. Okay, and this was fifth BIMSTIC Summit. Fifth BIMSTIC Summit. Voice is good. Thank you, ma'am. Okay, so the question comes is like other probable question is who are the members of this BIMSTIC? Okay, see that basically BIMSTIC actually stands for Bay of Bengal, right? Okay, so anybody who's having a border in Bay of Bengal should obviously be a member. So in that, India will be there, Sri Lanka will be there, Bangladesh, of course, Thailand, Myanmar. In addition to that, you got a Nepal and Bhutan also. Please write down all of you. Quick. Shortage of time. Okay. I don't know whether I can bring one more current affairs. I don't know. So please note down. We'll go as much as possible. Yeah, screen is visible, no? Whatever I'm writing there. Okay, so basically the question will be like, who are the members? Now, two landlocked countries. Write down two landlocked countries. Two landlocked countries. Okay. To landlocked countries. That is the question. That means, see, even though the forum is known as Bay of Bengal Forum, okay, there is a two landlocked country which doesn't have an access to the Bay of Bengal. Okay, so that is the most important problem question. Which are two landlocked countries? Which are the two landlocked countries? Yeah, listen, Nepal and Bhutan. Look at the screen also. Nepal and Bhutan are two countries which are landlocked. Then you will not forget this, no? Okay. Now, what are the outcomes of the recent summit is, this is the next probable question. There were
three outcomes or three agreement. Okay, please write down. Okay, one is the BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Write down completely. In addition to these three, they'll give you one more, and they'll ask you which among them is not one of the agreement. Okay, so write down this three agreement. BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Then second one is BIMSTEC Memorandum of Understanding on Mutual. At least you do one thing. You just write the very important core matter, assistance in criminal matters. That is the first one. Second one is cooperation in the field of diplomatic training. Okay. And third one is BIMSTEC Technology Transfer Facility. All these three have been signed by all the countries of BIMSTEC. All the countries of BIMSTEC. Okay. These are exclusive for the NDA, but if you are preparing for other CDS, okay, or any other competitive exam, definitely be useful. Okay, so try to learn in the class itself. It's not like I'll take the notes and then I'll go and read. That is not going to happen. Okay, so in the class itself, we are going to read. Okay, what are the members are there? What kind of agreement they have been doing it. Proceed. Yeah, can you tell me what are the agreements signed? Venkatesh, tell me. Legal assistance in criminal matters. Okay. Cooperation in the field of Diplomatic training. Okay. technology transfer facility. Yeah, I think this has been established in New Delhi. That also write down. You will check it, but now write down. This established in New Delhi. Okay, then Operation Upalabdh. Operation Upalabdh. Have you ever taken ticket in IRCTC? Any of you? No. Not possible. Like particularly the Tatkal tickets are very difficult to get. Okay. That is because a lot of people do some software or illegally. Okay, they hoard the tickets. Okay, they bulk tickets they will do, and people like common people will not get it. Okay, so to overcome that, this operation is launched. Okay, Operation Upalabdh was launched by RPF. Okay. Thing is availability of tickets to the common people. Okay, availability of tickets to the common public. Availability of tickets to the common public. Upalabdh. Okay. To stop black market in railway tickets. To stop black market in railway tickets. Operation Upalabdh. Okay. Yeah. Now, without referring the notes, please type what are the members of BIMSTEC. No, type there. Anybody? Don't refer. Refer and let me know who are the members of BIMSTEC. Okay. So in the class itself, we are going to do revision. Thing is, when you go out of this, you are knowing this, not like you have to read it again. Yeah, nobody's there. Operation Upalabdh. Okay, who is conducting this? Okay, Railway Protection Force, RPF. Then this is, see, when you go for defense kind of exams, always there's a question about this one, like bilateral military exercise between the countries. Okay. So this is one, Milan 2022 or Milan 22. Milan 22. Next topic is Milan 22.
India, Thailand, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Bhutan. Nepal is also there. See, Nepal and Bhutan are the two landlocked countries. Okay, so this is Milan. Tell me, what's the doubt? Milan 22. Milan 22. Okay, Milan 22. Milan means meeting basically in Hindi. Okay, biennial multilateral naval exercise. That means biennial means it happens once in 2 years. Okay, and what happened in 22 was a is the 11th edition. 11th edition. 11th edition. Okay, it happened in Vishakhapatnam, city of destiny, and it happens in Vishakhapatnam for the first time. It happens in Vishakhapatnam for the first time. Sir, biennial means Once in 2 years. Okay, and also write down. Normally, this happens in Port Blair only. Where is Port Blair? Port Blair, one of the major port we have seen. So, may tell me. Andaman Nicobar. Andaman Nicobar. Very good. Andaman Nicobar. Okay, so it is a tri-service command, Andaman Nicobar, which happens this. Okay. So Milan 22. Operation, what is Uppalab? Who can tell me what is Operation Uppalab? Tickets to the common. Black marketing, they'll stop. Okay. Yeah, what are the two landlocked countries in the BIMSTEC? Landlocked country in landlocked country in the BIMSTEC. Bhutan and landlocked country. Listen to the question. Landlocked country. Landlocked country is Nepal and Bhutan. Okay, great. Now there is one news about Kannada literature. Okay, literator. Okay, that means the writer. His name is Dr. Chinna Veera Kanabi passes away. Question can come. Who is he who passed away recently? He's a poet. Okay, he's a writer. He's a poet and a writer. He's a poet and a writer. Poet and a writer. How are you? You are not. Okay, Chinna Veera, Kannada. So, question can come: which language he is writing? Also, the answer is Kannada. Kannada language. Okay, you remember anybody that we have talked about? Bhakti saint from Kannada, Karnataka. He was in Veerasaiva. Veerasaiva. Who was that? Possible question. Veerasaiva. Bhakti saint. Veerasaiva. Nobody knows. Nobody remembers. Basavana. Correct. Basavana.
So whatever is coming related, you read that. Okay, read that. Okay, next one is very important. Probable question is World Sustainable Development Summit. World Sustainable Development Summit. World Sustainable Development Summit. Basavana. Shriti is answering. Very good. Okay, best sustainable development. Okay, now this is an annual summit happens in Theri. Theri is an institute. Okay, which is in which is in New Delhi. Okay, Theri Institute in New Delhi. Theri Institute in New Delhi. So we'll have a breaks in between. Don't worry that it's going to be a long marathon and you're worried. We'll have breaks properly, and we'll make sure that you are being entertained during that breaks also. And then max is coming 9:15. Max will come. Okay. Then evening 4:15 we'll have a biology class from the Jayanti madam. Okay. So that is scheduled today. Understood? So current affairs over by 9 o'clock. Then max class. Okay. Then again biology class. Okay. Yeah, so question can come World Sustainable Development Summit where it happened. Okay. Then another important one is Kushum. Kushum. Pradhan Mantri Kushum. Pradhan Mantri Kushum. Okay. Question can come. What is Kushum stands for? Please write down. Every point is important. Kishan Urja Suraksha Evam Uddam Maha Abhiyan. Okay. Maha Abhiyan. See, to understand this, I have to teach you something called Paris Agreement. Write down Paris Agreement. Okay, Paris Agreement. Paris Agreement. Anybody remember which year this agreement was done? Paris Agreement. It's the climate change agreement. Who can tell me? Anybody who's attending online? Paris Agreement. When is Paris Agreement happening? In this agreement, what is that? First of all, understand this agreement is not a compulsory binding agreement. Illa. Write down. It is not a compulsory binding agreement. It is not a compulsory binding agreement. Okay, it's the voluntary agreement. That means India is voluntary coming and saying that we will do this much. Okay, right now India had a total of 8 commitments in the Paris Agreement. Total of 8 commitments in the Paris Agreement. Okay, I'm not going to detail that 8 commitment. One commitment is this, that we are going to have 40% of our energy going to come from non-fossil fuels. Going to come from non-fossil fuels. Okay. Example, can you give me anybody? Examples of non-fossil fuels. Example of 2016, 2015. Slip, small slip. 2015. Paris Agreement is in 2015. Paris Agreement, right now, it is in 2015. 2015. 2015. It is a climate change agreement. Climate change agreement. India committed total of how many commitments? 8 commitments, and they are known by the name INDCS. Okay. What it means? It means intended nationally determined contribution. Intended nationally determined contribution. Intended nationally determined contribution. That means we are trying towards it. It is not compulsion. India is saying that we will do it. One among them is 40% of India's energy is going to come from where? From a non-fossil fuels. Give me example of non-fossil fuels. Huh? What happened here? Basic question. Out of 600 pass.
Nuclear is non-fossil. Biogas, very good. Okay, Shruti is rocking. Ethanol. Huh? Ethanol. Solar energy, wind energy. Biomass. Simple. Okay, so in the PM cushion, farmers will have access to the solar energy. Right now, farmers will have access to the solar energy. They can create a grid, and from the grid they can supply to the mainstream also. They can sell the electricity. Understood? Farmers can produce solar energy, and they can also sell the solar energy. They can sell the solar energy and they can produce it on their own also. You are running and coming. Oh, what a commitment here. Commitment by a soldier. Literally sweating. Okay, so write down in the PM cushion, the commitment is about solar energy. Okay, solar, non-fossil. Okay, and we are going to give energy security to the farmers. Every word is important. I'm going to ask this question again and again. So the idea is then you go out of this you need not read it again. We may have one more revision going before the exam. Okay. All of you have downloaded the hall ticket. Okay, very good. Okay, so that brings the seriousness in preparation, right? Okay. Yeah, coming. Okay. Please also share this link to your friends. They are preparing for this NDA exam or similar exams. Okay. And if you are not subscribed, please subscribe to our channel. And yeah, all these mandatory things I have to say: like, share, subscribe, comment. Tamil, there's a dialogue. Any அரசியல்வாதி ஆகிட்டீங்களா? So I am also become a YouTuber now. Please share in your community, in your friends list. It will be useful for them. A small promotion for us as well. Akshay Das, king of MATRICS. Okay, so what are the points we can take away from this question one by one? Tell me, Soumya, tell me one point. Only 1 point from PM cushion. Solar energy. Very good. What is the name? Venkatesh. No, cushion. Only about cushion, tell me. I'll come to Vimstick later. No, should not look your book. Paris Agreement. It is one of the complaints of the Paris Agreement. Right on that. That means as per the Paris Agreement, we have to get how much? 40% non-fossil fuels, right? Okay, so here we are committing it. Okay, we are going to have a energy security for the farmers. Solar energy, and they can use it and they can also sell it. Surplus, they can sell it. Energy security for the farmers. Okay, Shriti have written it is about solar energy and also about non-fossil fuels. And so income, they will get an additional income. So cushion provides additional income to the farmers. Additional income to the farmers. Okay. Then we go for military operation. Operation Polo. It was conducted in 1948. Sometimes they'll ask the old operations also. Okay. Brought some few here. Okay. Okay. Operation Polo. Operation Polo. What is Operation Polo? See, at the time of independence, right? At the time of independence, India was not a one single country. It was divided into 500 small kingdoms, more than 500. So you remember a person who united India into one country? Who's that? Iron Man of India. Sardar Vallabhbhai Patel. Because of his effort only, we were able to get a united India. Okay. Otherwise, everybody was ready to go separate. Okay. One such state was Hyderabad. Okay. Initially, Hyderabad said we are going to become a part of Pakistan. Then they said we are going to become a separate country. But we said no, that is not possible. You become part of India only. Okay. When they did not listen, then military action. That military action was Operation Polo. Operation
Polo. Repeat. Operation Polo. Polo. Operation Polo. Operation Polo. Okay, so Operation Polo relates with the liberation of or annexation of Hyderabad. Annexation of Hyderabad. Annexation of Hyderabad. Okay. Now, when you talk about Hyderabad, anything else in your comes in your mind in the freedom movement? Yes, subsidiary alliance. Subsidiary alliance. Okay. Hyderabad, the first state to sign subsidiary alliance. Okay. First state to sign subsidiary alliance. Okay. Okay. Please don't shout and just type in the comment who introduced subsidiary alliance. Don't shout. Don't shout. Influence others' answer. Huh? Who introduced subsidiary alliance? Who introduced subsidiary alliance? Adityan, very good. First hand is Adityan's hand. Okay, subsidiary alliance introduced by Wellesley. Okay, any additional point about subsidiary alliance? That also please type. Okay, any additional point? 1 point, only 1 point. Additional point. JB Arjun. JB Arjun. Arjun. Vinod Kumar is Lord. Okay, so Hyderabad was the first state to sign subsidiary alliance, and it was forced on them by Wellesley. Okay, what this subsidiary alliance means? The kingdom, like for example, Hyderabad has signed. What they will do? British will station the army. Okay, British BRITS. British army will be stationed in Hyderabad. British army will be stationed in Hyderabad. And this question is getting repeated. Both internal, all of you write down. Okay, both internal as well as external threat will be taken care by the British army. Both internal and external threat will be taken care by the British army. But only thing is you have to pay for the British army, and if you're not paying, what will happen? Kingdom will be taken over. Kingdom will be taken over. Okay. Both internal and external. British can interfere in both internal. Okay. Territories of Awadh was taken over. Very good. Okay. Very good. Yeah. Both internal and external threat will be taken care by the British army. Okay. Then comes Operation Vijay. We have two Operation Vijay. Okay. One is in 1961. Operation Vijay in 1961. Okay. In that, what happened? See, India was not under one country. India was a colony of Britain mainly, but small places was under French. Okay. Under Portuguese also. Okay. Who can tell me example of French territory in India? Goa. I'm asking French territory. Okay, think about it. I'll tell you. Okay, now write down. Portuguese territory in India was Daman, Diu, Goa. Okay. Then Anjadiv Islands. Okay. All the nearby islands. Okay. It was under a Portuguese colony, and people were not happy when they were Portuguese. They wanted to be a part of India. They revolted. Okay, and Indian army also assisted them. It is known as Operation Vijay, 1961. 1961 Operation Vijay. Very good. Okay. Awadh was annexed by misgovernance. Was also correct. Okay. At the same time, some part of the Awadh was annexed through the subsidiary lines. Okay. Both are correct. Misgovernance also correct. Awadh was annexed by misgovernance, not because of doctrine of lapse. Not because of doctrine of lapse. Not because of doctrine of lapse. Okay.
Now coming to the French territory, okay, Sriti is answering Mahi, Puducherry. Guys, listen here. French territory was Puducherry. Okay, Pondicherry or Puducherry, Mahi, Yanam, Karaikal, all these were under the French territory. Okay, so this one we are going to take uh, the territories which were under the Portuguese and under Operation Vijay. Who can tell me another Operation Vijay is also there? What is that? Kargil War. Okay, it was in 1999, I think 1998 or 99. Operation Vijay by Indian Army in Kargil War. Kargil War. 1999. Kargil War. 1999. Okay, Kargil War. Okay, so Operation Vijay has two. Okay, one Operation Vijay in 1961 is liberation of Portuguese territory, Goa, Daman, Diu. Okay, 1999 Kargil War. Okay, now this Operation Vijay was Kargil War by Indian Army. We have something else for Air Force. Can anybody recollect that? What was the operation conducted by the Indian Air Force in Kargil War? Indian Air Force, not Army. Anybody attending online? Online students? Omkar is saying Kargil. Okay. What is the operation conducted by Indian Air Force? Safed Sagar. Write down Safed Sagar. I think it is coming up next. But even then, because we're talking about Kargil, here, right here itself. Okay. Safed Sagar. Okay. Safed Sagar. Is an operation conducted by Indian Air Force. Okay, Indian Air Force. Indian Air Force in Kargil War. Okay, Operation Meghdood. Next one is Operation Meghdood. Meghdood. Indian military captures majority of Siachen Glacier, highest battlefield in the world. Siachen Glacier. Siachen Glacier. See, it is there in that a border between India and Pakistan, or you can say POK. Have you heard of POK? Pakistan. Okay. So this is the one mountain basically. From there you can target the areas below. Okay. So both India as well as Pakistan wanted this glacier. Okay, this height. At last, it is under the custody of India. Okay. That operation which we got this Siachen is known as Operation Meghdood. Operation Meghdood. Operation Meghdood. Disadvantage. A lot of options are there. Operation Meghdood. Indian military captures the majority of Siachen Glacier. Now, another question. Okay, related with geography. Okay, type down all the depositional landform by glacier. Only deposition. Okay, type all the deposition landform by the glacier. Don't shout, don't influence others' answer. At least one at a time. Depositional landform by the glacier. The question is, what are the depositional landforms by the glacier? Deposition landform by the glacier. Drumlins. Drumlins, very good. Okay, Sriti is answering. Drumlin. Only drumlin, everybody. Delta. Okay, Delta glacier. Delta is river.
Delta is not a glacier. Delta is a river deposition. Delta is a river deposition. Moraine, very good. Moraine, lot of moraines are there. When you talk about deposition, terminal is better. Terminal moraine. Terminal moraine. Terminal moraine. Huh? Waves. Spit is the waves. Yesker, very good. Arun or Arjun? Yesker, very good. Correct. Spit is by waves. Okay, we'll go to the next question, next topic. Okay, Operation Meghdoot, the Operation Pavan. Now, see, there was a problem in our neighboring country. When you go deep south of India, you have a country, right? This here, what is that country known as? South of India, which country is there? Island country. Troubled nation. Sri Lanka. Sri Lanka, we had a problem of LTT. Okay, LTT was there. Okay, they're asking for separate. Yeah. Somebody will call them terrorists. Somebody will call them as revolutionaries. Not Maoists. Okay, so LTT trouble problem. Okay, so India is interfering. Right? India interferes in the Sri Lankan affairs. Okay, Sri Lankan affairs, and there was a agreement between India, LTTE, and the Sri Lankan government. Okay. It is known as Rajiv Jayawardene Accord. Rajiv Jayawardene Accord. Rajiv, he was the Prime Minister of India. Jayawardene was the President of Sri Lanka. Rajiv Jayawardene. Rajiv Jayawardene Accord was signed on 1987, and based upon that, India is sending the troops to Sri Lanka. Okay, lot of operations are there. Okay, so I'll combine everything and put under the Sri Lankan operation. The force which went to India, which went to Sri Lanka, is known by the name IPK. Fantastic. Indian Peacekeeping Force. Okay, Indian Peacekeeping Force. Indian Peacekeeping Force. Okay, so one among them is Operation Pavan. Food packets were thrown. So actually, what happens if you see this area was blocked by Sri Lanka? That means the rations will not go into the LTT territory. The people are suffering. Okay, so what happened? Indian Air Force, went and dropped the food packets. Okay, Operation Poomale. Okay, Operation Poomale is coming up. First, write down Operation Pavan. Okay, Indian Operation Sri Lanka. Okay, Operation Virat. That is also in Sri Lanka. Okay, Operation Trisul. It is also in Sri Lanka. Don't go into detail what is exactly. That is the being asked. That's the tough question. Okay, leave that part. No worries. Okay. So Pavan, Virat, Trishul. Okay. Checkmate. All these are related to Sri Lanka. Checkmate. Crevasses is not a deposition. It is an erosional landform. Akshay Das. Crevasses you have written. Okay, so all these are this. In addition to that, write down Poomale. Poomale, not Poomale. Male means garland. Malay. Okay, rain. Food will be thrown by the Indian Air Force.
Okay, on the story is like that. Actually, it was the like nowadays we are mature. Otherwise, Sri Lanka is like our territory, where Indian Army can go, Indian Air Force will go. Okay, Sri Lanka will be shivering. But now we respect. Have you heard about this concept of Panchashil? Yeah, please type down the points. What is Panchashil? You can remember all the 5 fine definite sure shot question in NDA. They're asking this again and again. 5 points Panchashil. Okay. And often it is violated in different story. When I say that Sri Lanka interferes in the affairs of the Sri Lanka, so India interferes in the affairs of Sri Lanka, it is violation of Panchashil. It is a violation of Panchashil. Panchashil. Between Zo in Lai and Jawaharlal Nehru. That is true. Okay, which year it is happening? 1954 is correct. 1954 is correct. Can you see a blue screen in Panchashil sign? Huh? Okay. Here you can see this is the thing. Please copy down. Sure short question in NDA. In the syllabus, they have specifically given Panchashil. Okay. Is it visible? Should I make it bigger? You can see mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty, mutual non-aggression, mutual non-interference, equality and mutual benefit, peaceful coexistence. All these are part of Panchashil signed between India and China in 1954, but often it is violated. Okay, Sri Lanka affair is also violation of Panchashil by India. And why not? You know Chinese war, Chinese attack India. Which year? Which year? Which year Indo-China war? Who can tell me? Which year Indo-China war? It is not Indo-China. Basically, China attacked and India did not do anything. At the time, we were not that much powerful. Today, we may. Okay, which year is that? Don't interfere in others' territory, non-aggression, very good, non-interference, equality and cooperation. Okay, very good. Okay, very good. All of you have some knowledge. Okay, let us put effort in learning all this 5 altogether. Okay, so what is that? First thing is, we are respecting others' territory. The moment you are respecting, you are not going to attack. Isn't it? You are respecting that this is the territory of Sri Lanka. So I am not going inside that. Okay, so I am not going to interfere again. Understood? So if we do that, then we are going to have a equality and mutual benefit, and there will be cooperation. So read like a story. Only one thing you have to remember, that I will respect the other's territory. Okay. The moment I am respecting, I am not going to attack. That is what non-aggression. Okay. The moment I am not going to attack, I am not interfering. So all this if you do, then we can be in equal and we are going to have a mutual benefit, and that increases the cooperation. Okay. So never ever forget these words. Exact words is going to come in the exam. Exact words. Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. What's that? What happened? Nothing. Okay. Mutual non-aggression. Okay. Mutual non-interference, equality and mutual benefit. 1962. Very good. Omkar, very good. Okay. Shriti also very good. So the Chinese war happens in 1962. Chinese war. And that is the violation of Panchashil. Okay. Now coming with the from this one, foreign policy itself. Okay. Which is the most, again, don't shout, just type, which is the most important foreign policy of India. Most important and most constant, one of the oldest foreign policy, which we cannot change. We have never ever changed. Most important foreign policy of India. A foundation, you can say it is a foundation of India's foreign policy. It is also there in our syllabus. A foundation of India's foreign policy. There is one thing
which we can term as foundation of India's foreign policy. Foundation of India's foreign policy. Foundation of Indian foreign policy. Most important aspect. Never ever India will violate this. Or have violated. We can't say that we have violated that also. Sachin. What happened? Linesh and all was not there. Last class he was very active. Venkatesh. Nam. Very good. I got the answer. Okay, many of you answered and almost all the answer. Non-alignment movement. India is a founding member of non-alignment movement. Arun, what about your answer? Thinking. Non-alignment movement. Non-alignment movement. Non-alignment movement. What is the doubt? That is the most important foundation of India's foreign policy. See, now you can say that, for example, Ukraine-Russia war is happening. India is neutral. India is not aligning with anybody. Okay. NATO is under there. Okay. We are not part of NATO. In fact, somebody said we had a secret meeting with NATO in 2019, but we are not going to join NATO. Okay. Any military alliance, we are not going to join. Okay. That is what the NAM is. Quad is actually Quad. They wanted to become a military alliance. But we said, no, military alliance means we are not coming. So that is why they made this AUKUS. Remember, write down guys, all of you write down. Because we were not interested to make Quad. Okay, please also send me who are the members of Quad. Quad, they tried to become a military alliance. So sleeping sir early morning. Akash Das. So what they did, they rejected India and they made another organization called AUKUS. They made another organization called AUKUS. Okay. AUKUS. 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 Okay, so that's about Panchashil. Checkmate. Okay. Yeah, Operation Cactus can be a question. Something very similar thing happened in Sri Lanka. Very similar thing. Listen here, all of you. In Sri Lanka, president is being attacked by the common people. Like common people entering the presidential palace, having breakfast, swimming pool, watching TV, all this. And where is the president? President escaped. Otherwise, he could have been killed. Understood? So this is a civilian revolt. Similar thing happened in the Maldives. Okay, in the year 1988. Okay, there's some terrorists were trying to kill the president and take over the entire country. Okay, so at the time, India is sending the Air Force to rescue the president. Okay, that time president was Abdul Gayoom, one of the longest serving. I think he was 40, 50 years he was a president. Right on, Abdul Gayoom. Okay, Abdul Gayoom was a president. Okay, and there was a coup attempt. You know what is coup attempt? Coup attempt basically means taking away the kingdom. We have seen Musharraf. Have you seen Musharraf? Have you heard about Musharraf? Musharraf. Pakistan. He was a military general. He became the president. He took over the Nawaz Sharif was the prime minister at the time. Okay, so he changed the government. That is known as coup attempt. Coup attempt means changing the government. There was an attempt to change the government. Okay, by the Tamil nationalist. Okay, or some kind of other terrorist. Okay, but India rescued the president, and that is known as Operation Cactus. Okay, so here Air Force, Indian Air Force was involved, as well as Indian Army was also involved. Okay, Indian Army. Abdul Gayoom. Gay. Gayoom. Something like that. Gayoom. Abdul Gayoom. Okay, USA, Japan, Australia. That is Quad members. Okay, this is the operation which I have already given. Operation Parakram. Okay, please write down Operation Parakram.
That was the Kargil war, right? Huh? So in Kargil war, we are seeing that there's a problem for India, okay, because of Pakistan. So with that, we'll teach them one lesson. Come on, yeah, ready? Yeah. Come on, let us go. Everybody's like Katti Arvala and they're ready. Eh? So basically, in Parakram, entire Indian army is mobilized to the Pakistan border, like a war-like situation. Right now, it is a war-like situation. War-like situation. It is not an actual war. Okay. Operation Parakram, troops mobilization after Kargil war towards the western border. Western border is Pakistan border. Okay. Troops mobilization. Okay. Troops mobilization. Okay, Operation Bandar. Very recently, we had conducted Operation Bandar. Operation Bandar. Okay, that means a surgical strike kind of thing. Okay, we entered the Pakistan airspace. Okay, and we killed some terrorists there. Okay, Balakot attack. Balakot. Okay, Balakot is famous in Harappan civilization for what? Balakot is famous in no. Huh? Beads making. Beads making. Beads making. Bead making. Balakot. Okay, during Harappan civilization. What's that? Huh? Pulwama attack, terror attack was there. Okay, around 40 soldiers were killed. Okay, a peaceful procession of Indian army was provoked by jeep entering and killing. So in that we conducted Operation Bandar. Okay, it was conducted by Indian Air Force. Okay, in that, who is that? He was Wing Commander Abhinandan. Wing Commander Abhinandan. Okay. First time in the world, F-16 was down. Okay. Never ever F-16 has been shot by any of the people in the world. Such a very stealth flight. Okay. But it was down. It was driven by a Pakistani pilot. Okay. So you can understand. However, the technology is there. If you are not clear, then it's first time in the world F-16 flight was hit by any kind of aircraft, and that was done by Abhinandan sir. Okay. And then okay, he was arrested there. Okay. Then diplomatic pressure, he was released also. Okay. So those are the success of Indian foreign policy. Like a lot of time Indians have crossed into borders. Normally they'll kill. Okay. But this one was sent back. Okay. Operation Abhinandan. So Operation Bandar. In that, Wing Commander Abhinandan was participated. So Indian Air Force, though in the exam they may say it is an Indian Army and all. It's not Indian Army. Indian Air Force participated in Operation Bandar. Okay. And they attacked the Balakot terrorist, and it was a response to Pulwama terror attack. Okay, guys. Yeah, this can be a probable question. Write down G20, group of 20 nations. It's not 20 nations, 19 nations plus European Union. 19 nations plus European Union. G20. G20. Okay. Now, likewise, please tell me what is G7 also. Please type out what are the members of G7. Yeah, it was G8 or G7. Okay. Who are the members of G7? Please type, all of you. Please share. Who are the members of G7? It was originally G8. Okay, so Russia has been removed from that. Russia has been removed from that, so it becomes G7.
France, Germany, Japan, US, UK, Italy, Canada. Okay, so all the rich nations basically is a part of G7. Okay, G20. In addition to that, developing countries also. In addition to that, developing countries also. So I have given the member countries. Please note down because it is going to happen in India, not just in India. It is in Jammu Kashmir. Understood? So that is the problem. You can say either a problem or an opportunity. We're going to showcase that Jammu Kashmir, how it looks like. After that, state has been changed to union territory. Remember, okay, Pakistan was not happy, China was not happy, but we are going to host G20 summit in Jammu Kashmir. G20 summit in Jammu Kashmir. Okay. This was the article which we cancelled. Okay, 370 special status for Jammu Kashmir cancelled. Please write down all the countries under G20. All the countries under G20. Sure short question. Sure short question. I'm leaking one question. Okay, don't tell everybody. One question is leaked now. September 4th, one question is leaked. What, sir? Feeling hungry, sir? I'll give you something. Want this one? Want share it? Please share it. Give to. Please open it. And all of you can have one between in between. Open here. Pass it on. When coming. Everything is coming. Just after the class, I'll give you chai. Everything. Only 1 minute. Tell me. Krishna, tell me. Article 370 was giving special status to Jammu Kashmir. Okay, that special status has been removed. Removed. The special status for Jammu Kashmir has been removed. Okay, 370. Can I ask a similar question? What is Article 360? Emergency. What type of emergency? Very good. Financial. I said same. 356 national emergency. Okay, sure. Come on. Have you done G20 countries? Have it copied? All of you, G20 countries. Financial emergency, very good. G20 countries. G20 countries. Okay, so what you can understand is it is simple. Okay, all the developing countries, the so far called developing countries. So Brazil will be there. You know BRICS, right? Yeah, so that will be there. Check whether you are getting a BRICS there. BRICS illa. B, Russia is there. R, I is there. I for what? I for India. C for yes. Okay. China is there. South. So BRICS is there. Okay. So G20 has BRICS. Okay. Now check for G7. G7. Canada is there. France is there. Germany is there. Italy is there. Japan is there. Then who else? Okay. Canada is there. UK is there. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So G7 is also there in the G20. Okay. Then what? Then, if you want, you can include Quad members. Check whether your Quad is there. India, Japan. Quad is there. Australia is there. Australia is there. Okay. Japan is there. If is there. Okay. So additionally, what you have to remember is only these countries. Okay. Argentina is new. Okay. Indonesia is new. Okay. European Union. See, European Union is not a country; it is a group of country. Okay. So they are also member of G20. Okay.
So it is not 20 countries, 19 countries plus European Union. Okay, Mexico is there. So if Mexico is there, listen carefully, the North America all together. North America all together, three countries. Canada, USA, Mexico. All three are there in the G20. Okay. North Korea, South Korea is there, Turkey is there, Saudi Arabia is there. This is what G20 summit is going to happen when in Jammu Kashmir. I don't know what is the politics going to come. Okay, we have seen. You remember Taiwan when this lady went, there was a issue. So Japan, China may not like or Pakistan may not like. Pakistan is not a member, I think. It's not a member, right? So you can tell China, please don't go, Jammu Kashmir, the number territory. They are saying, okay, maybe let us wait and see. It is going to happen next year, 2023. We are going to have G20 in Jammu Kashmir. Then all of you hope it shall proceed. Okay. Then Quad members are creating a climate change action, what is known as QCHAM. 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 What is the question can come? What is QCHAM? That is Quad champ. Okay, this climate action. Okay, write down this word. Okay, adaptation, and mitigation. Mitigation, MITIGATI1, adaptation and mitigation. Okay, Quad countries are going to create adaptation mitigation for climate change. Okay. Just now we have seen one agreement on climate change. What was that? Paris Agreement. Paris Agreement. Which year is that? 2020. Okay, come on. With adaptation, mitigation, Paris Agreement. Okay, how many commitments by India in Paris Agreement? 8 commitments. Okay, and we have said that by 2030 we are going to have 40% from which fuel? Non-fossil fuels. Okay. Then here write down one more thing. India said that carbon neutral. India said that India is going to have a carbon neutral. Listen this. Carbon neutral. Carbon neutral. India is going to become a carbon neutral or carbon zero. Zero carbon. Carbon neutral by 2070. By 2070, India is going to become carbon neutral. Okay. The emission of carbon is going to be same. We are going to remove the carbon. Okay. And it was announced in write down. This was announced that India is going to become carbon neutral by 2070. Was announced by a Prime Minister in COP26. COP stands for Convention of Parties based on climate change. Prime Minister in COP26. Question can come, where the COP26 happened? It happened in Glasgow. Glasgow is the
It is a place. Huh? Glass. The next point. Gaganyaan. Tell me what is Gaganyaan, all of you. Tell me, please type what is Gaganyaan. 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 What is Gaganyaan? Mangalian is similar. Okay, that was for mass. Similarly, we have something for Gaganyaan. 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 Check it, check it. Wait a minute. Okay, so Gaganyaan, see, listen carefully. See, India does not have a re-entry capsule. What is that? Re-entry capsule. Last suck that I think this one failed, no? I guess. Right? Mangalyaan, Chandrayaan, all these are okay. But re-entry means it goes to the space and it will come back. Okay. That US and all having it. I think even China is also having it. Okay. You know, space shuttle go and it will come back. It will be launched like a rocket. It will come like a aircraft. That we don't have. Okay. So once that is being developed, we can do this sending a human to the space. Okay. So Gaganyaan is nothing but sending human to the space. Okay. And recently they have successfully tested like a low altitude escape motor, part of the Gaganyaan scheme. What is Gaganyaan scheme? The scheme is to send Indians to the by ISRO. It is not like Indians have never gone to space. Already Indians have gone to space, right? Can I give an example? Kalpana Chawla, Sunita Williams, Rakesh Sharma. Came to the She died. She died. That blasted. Okay, Rakesh Sharma. All these people have gone to space, but not with Indian vehicle, not from Indian soil. So this is going to be the first time, right down, the manned mission from the Indian soil by ISRO. First time, a manned mission by ISRO from Indian soil. What do you want? Okay, so Gaganyaan, okay, and also understand it. We are going to do in a low Earth orbit. Okay, astronauts to the low Earth orbit. Okay. That is another keyword you can look for.
Ah, I think height will be less, lower orbit. Okay, listen, next point. Let's point right down. There's a scheme called PMBJP. Scheme is PMBJP. Actually, first they will create the name, then they will add the content, I think. Okay. So what is BJP stands for? Bharatiya Janu Aushadhi Pariyojana. Okay. Bharatiya Janu Aushadhi Pariyojana. Okay, so what they are trying to do, that means quality medicine at an affordable cost. Quality medicine at an affordable cost. Quality medicine at an affordable cost. Okay, that is a PMBJP. Okay, so what? Listen. Why there is murmuring? Okay, it is a started by write down Department of Pharmaceutical. Started by Department of Pharmaceutical. We should have a quality medicine at an affordable price. At an affordable price. Okay, there's a new airlines in India. Which is that newest airlines? Akasha Star. After that also we had one. Akasha. Airlines. Okay, have you heard about this RCS? Right now, Regional Connectivity Scheme. Regional Connectivity Scheme. RCS. Regional Connectivity Scheme. Okay, and there's a scheme called UDAN. What is that? What is UDAN? Flight. Yeah, low cost flight for the common people, you can say. It stands for Ude Desh Ka Aam Nagarik. 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 Aam means not mango. Aam Nagarik means common man. Aam Aadmi Par. Mango. That means common people. Okay? There are some people, you might have gone in flight. There are some poor people who only dream of going in flight. They may not be able to go. Surre potro kind of thing. Okay. In fact, in that movie, at the end, what they say, that means there's a scheme called UDAN. In that, they'll say that Mr. Gopinath is a head of that UDAN scheme. Even now, it is like that. That means they are making affordable flight for the people to go, common people or poor people. So in that, lot of things are being added. Recently, they have added a temple place in North India or Madhya Pradesh. Give me name of that place. It's a temple complex that has been added in the scheme for regional connectivity scheme. Madhya Pradesh Temple City. Who can tell me? Madhya Pradesh Temple City. Madhya Pradesh Temple City. कौन बोलेगा answer? Space mission. Khajuraho. Have you heard about Khajuraho? Khajuraho has been added in the RCS. Okay, Khajuraho has been added in the RCS.
Okay. Khajuraho, what are the temples are there? It has got Lakshmana temple, Kandarya Mahadev temple. Please write down. Kandarya Mahadev temple, Lakshmana temple, Yogi temple. All these are there in the. All these are there in the Khajuraho temple complex. Who constructed Khajuraho? Cholas. When you go out now, don't tell that you attend my class. Never. Even if pass also don't tell me. Don't ever anybody. Cholas, Rajendra Chola constructed Khajuraho. Last day you told your parents my student. Last time you told that is cancelled. Next question. A lot of time what happens, people will be excited to see question which is taught in the class as well. But unfortunately they'll make mistake. I don't know for what reason it is. Okay. Anxiety. Okay, Khajuraho was constructed by Chandelas. Khajuraho was constructed by Chandelas. Okay, one minute. The entire this one, Khajuraho is a Nagara style of architecture. Okay. Now tell me, what is this Chidambaram temple? Shiva temple, fantastic. Which type of style? Dravidian style. Who constructed that? Cholas. Okay. Now, why I went there? Actually, this Khajuraho has been added in RCS. Okay, Udan scheme. Akash is one of the new low-cost aircraft. Okay. It is founded by Rakesh Junjunwala. Question can come. Okay. What is the name it is? Junjunwala. Okay. But he is the richest man. He is known as Warren Buffett of India. Have you heard about Warren Buffett? Warren Buffett. Junjunwala. There the screen. Check in the screen. There. Indian millionaire. Chandelas. Rakesh Sharma. Very good. Okay, so Akasha airline is the new airline which is a low cost game. Now coming back to some of the current affairs based operations. Listen. Write down Silinex. Next topic is Silinex. Okay, Silinex is a Sri Lanka India naval exercise. Sri Lanka India naval exercise. Sri Lanka India naval exercise. Pinnenda. Movie. Anything. Who is that? Check it. Is it Mumma? Okay. All numbers are stored as Amma, isn't it? Okay, write down. Silinex. Sri Lanka India naval exercise happened in Vishakhapatnam. Already we have seen what happening in Vishakhapatnam, right? What was that? First. My God. Who can tell me? Okay, it's supposed to happen every time in Port Blair, but this time it happened in Vishakhapatnam. Come on, that is what the revision is by your man. Milan 22 happened in Vishakhapatnam. Normally it happens in Port Blair. Now this Silinex is Sri Lankan Indian. Underline the word naval exercise. Naval exercise. Okay, naval exercise. Date is not important. Now one more question is. One more question is, again I want you to type the answer. The question is, Air Force conductor Kargil operation. What is the name of that? Don't shout. Air Force Kargil operation.
Air Force Kargil operation. Air Force Kargil operation. Operation Vijay is army. Safed Sagar. Safed Sagar is the answer. Safed Sagar. Safed Sagar. Okay, next one. Next one. Okay, rest one. Write down. Dust click 2. Dust click 2. It is between India and Uzbekistan joint military exercise. It happened in Uttarakhand. Just click 2. Just click 2. Just click 2. Military now. Military. Army. Okay, dust click is a Uzbekistan. Okay, next one is exercise Dharma Garuda, Guardian, not Garuda, Guardian. One exercise you can expect any one of this. Milan ho, dust click ho, Slinex ho, anything want. And they'll ask you sometime where it happened also. Dharma Guardian, okay, between India and Japan. Between India and Japan. Between India and Japan. Dharma Guardian. Yes, sir. So Japan doesn't have a proper army. They only have a self-defense force. Okay, that is after the Second World War. They said we will not spend money on the defense forces. And also USA said that whenever somebody is attacking you, I'll be there. Don't worry. Because already Nagasaki, Hiroshima, I have cleared. Kind of on peace agreement. So they don't have a proper defense. They don't spend money in the defense also. So what they have got is a self-defense force only. Japan has got only self-defense force. Okay, now this one, Dharma Guardian happened in Belgaum. It happened in Belgaum. It happened in Belgaum. Did you write that? Dharma Guardian is between Indian Army and the Japan. Belgaum. Where's Belgaum? Belgaum, where? Everybody is looking at Arun. I don't know why. Why everybody is looking there? Belgaum. Karnataka. Yes. Next is there are two schemes. Listen. There are two schemes named like Nippon. Nippon. One is the Nippon Bharat Mission. The other one is simply Nippon. Both are different. Bharat word is coming. Then it talks about, please write down this, National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. Okay, National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. Okay, numeracy. Okay, launched by Ministry of Education under the scheme of Samagraha. Samagra Shiksha. It is actually part of our this one, Sarva Shiksha Abhiyan. Similar to that. Education to everybody. So Nippon means National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. Okay, and similarly there's another Nippon
Okay, actually, there is one lady recently in controversy, Nipun Sharma, right? Right? I know word on that. She said something about Prophet Muhammad. BJP spokesperson, someone. Okay, we're talking about Nipun. Okay. Okay, Nipun. Another scheme is known as National Initiative for promoting upskilling and Nirman worker means the construction workers. Construction workers. Okay, construction workers. Construction workers. Okay, Nirman. So two Nipun. One is for promoting the literacy, okay, reading with understanding. The other one is just for construction worker. Okay, have you heard about Skill India mission? That means promoting the this one. Yes. Next is very important. Expected. Second question leaking. Second question leaked out. 4 more marks. Don't close the door. Leak. I will the purple. Leaked out. Second question. Short question. Okay. Aravalli Biodiversity Park in Gurugram, Haryana has been declared as India's first OECM. Okay. What do you mean by OECM? Other effective area-based conservation measures. It's not like in every area has to be a national park to conserve it. Okay. You can declare some area as OECM. And who decides this? IUCN decides this. The moment Aravalli Biodiversity Park is there, people will go to Rajasthan. It is not Rajasthan, it is in Haryana, sir. Has been declared as OECM. Declared as OECM. Other effective area-based conservation measure. That is Nupur Sharma. Yeah, Omkar is saying it's not Nupin, it's Nupur Sharma. N-U-P-R. Wait, no. That is, you have to forget something. That's not going to be a question at all. I just, if you know, then you can just relate it. That is Safed Sagar. Sachin has answered. Very good. Aravalli Biodiversity. I'm going to give a break at 9 o'clock. 15 minutes break. Okay. Then again 9:15 max will be started by I think it's from Jojo ma'am. Then we have a Shafiq sir is also there today. Then evening we have Jayanti madam for biology class. Okay. Then go to home and don't watch anything. Sleep, take rest. If your energy is there, then study. Otherwise, take rest. Come for tomorrow's class. Simple. Irfan. Okay. Irfan Patan. Your name is not Irfan Patan. Okay. Now, because biodiversity is here. Okay. Yeah. Similar thing. Biosphere reserve. Yeah. Quickly answer. How many biosphere reserves are there? Please type. All of you. Don't shout. 18 are there. Very good. What are they? Which are under the UNESCO's man and biosphere? Please. Yeah, I want biosphere and the place also. Which state? Soumya, anything you are aware? I think last class you were there, right? Yeah, please type it. Biosphere reserves in India, which is total, we have 18 biosphere reserves, out of which 12 are coming under the UNESCO's World Heritage Lada, UNESCO's Man and Biosphere, UNESCO MAM, MAB, Man and Biosphere Scheme. World Network of Heritage World Network of Biospheres. Quickly. Okay. 12 are there. Who can type all the 12? All the 12 coming up. Gulf of Mannar. Very good. Nokrak. Where is Nokrak? Meghalaya. Nilgiri, Sundarbans, Krishnapriya is rocking. Madhya Pradesh and Chhattisgarh together. It is in the border between them. Achanak Mar Amarkantak.
Panna, proper Madhya Pradesh. Proper Madhya Pradesh. Proper Madhya Pradesh. Simlipal, where is the Simlipal? Odisha, everywhere. Forgotten everything. Simlipal is in Odisha. Kanchenjunga, where is Kanchenjunga? Linesh has joined, and now look at how Linesh will answer. Great Nicobar. Great Nicobar. Not Andaman Nicobar, only Great Nicobar. That means that the last great one island is a Great Nicobar. Only that is there. Okay, now similarly, okay, once you've done this, I'm going to ask them Run of Kutch. Undo Run of Kutch. Not in the, it is not in the UNESCO. Run of Kutch is not in the UNESCO. Very good. Omkar is answering. Okay, now next question is biodiversity hotspot in India. Quick. No answering. Don't influence others. Okay. Biodiversity hotspot in India. What are the regions under biodiversity hotspot in India? Biodiversity hotspot in India. Please share among your friends also. Okay. Remind them that's a class going on. Okay. And, there's like, share, comment. What else are we to say? Subscribe. Subscribe. Bell icon. How do you ever had a bell? I never seen that bell. Where is it? Undo. Oh, in that this one, right? Okay. I'm running a software. Bell icon. Hit that bell icon. All of you. Tibru Saikava. Yeah, I want this biodiversity hotspot. Come on, biodiversity hotspot. Quick. Biodiversity hotspot. Should I show you an image? Short question. Biodiversity hotspot. What? Also can anybody tell me what makes an area as a biodiversity hotspot? 70% of vascular plant vanish. Okay, and high level of endemism. High level of endemism. Okay, endemism. High level of endemism. What do you mean by word endemism? Endemic. When I say endemic, a species endemic means मतलब क्या है वो? No. All of you 6th standard pass. NDA students going to write NDA exam 6th standard pass. They're related to selected area. Yes, fantastic. Give a clap. Fantastic. It is only found in that area. Endemic means it's found only in that area. It is found in only in that area. Okay, I told you about this very beautiful animal, no? Blind-tailed macaco. It looks like you only. Okay, that is endemic to where? Endemic to Western Ghats only. You can't go and find in Himalaya. So endemic means it is found only in that area. So 2 things write down. It should be endemic and the vascular plants is destroyed. 70% is destroyed. There are 2 conditions which is required for to be mapped an area as a biodiversity hotspot. Vascular plant is destroyed. 70% of vascular plant is destroyed. Okay, don't show. I'm showing in the screen itself. Okay, I'm showing in the screen itself. Can you see this? See, these are the 2 things you need to classify an area as a video. Yes or no? Got it or no? ஒரு 10 நிமிஷம் கிளாஸ்ல இருக்க முடியல, ஓடிட்டே இருக்க நீ. No, I'm giving no, for that don't go. Another half an hour break is there. Sit down. Sit down. No. What happened? Go, come fast. Okay, look at this.
Okay, it is given by an organization called Conservation International. Who gives this? Nothing happened. Now you can go. Because I know you'll do all this. I have not use that more camera and stuff. Okay, Conservation International. Conservation International will give an area as a biodiversity hotspot. Has got two criteria: 1,500 vascular species should be endemic. Endemic means it is found only in that area. Okay, so that means endemism is one thing, the other one is threatened. Okay, that means it has only 70% of the original habitat. 30% is available, 70% is lost. 30% is available, 70% lost. Indo-Burma region, Linesh is answering, very good. Endangered, endangered we can say. Okay. Shriti, IUCN. Okay, so this is the criteria for this one. What do you want, madam? I'll repeat, madam. What do you want? Can you see the screen? It is there. So 30% only available, 70% is lost. So either way you can say, okay, the area where the 70% is lost or only 30% is available. Okay, now these are the areas in India which is a biodiversity hotspot. Okay, Himalaya, Indo-Burma region, Western Ghats, Sundaland, a part of Andaman Nicobar. Sundaland, part of Andaman Nicobar Islands. Sundaland, part of Andaman Nicobar. So there are 4 biodiversity hotspots in India. There are 4 biodiversity hotspots in India: Himalaya, Indo-Burma region, Western Ghats. What happened? Sometimes I believe people are LKG students, isn't it? Or UKG? Both. Okay. Next is very important point. Another question I'm leaking out. Third question of the day leaked out. Statue of Equality. Sardar, the unity. Okay. Sardar Vallabhbhai Patel is unity. This is equality. Statue of Equality. Okay, it has been opened by our Prime Minister. Okay, in Hyderabad. In Hyderabad, it belongs to Ramanuja. Okay, Ramanuja, Bhakti Saint. He belongs to Vaishnavate. No. Okay, it is in Ranga Reddy district. Okay, basically in Hyderabad. Ranga Reddy. You might have heard about this song, Ranga 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 Ranga. Ringa, va? Ringa 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 Ringa. Now Telugu songs are super hit. Yeah? All Telugu songs are next level. Movies also competing with international. Yeah? RRR. Pushpa is not Telugu. 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 They are a world-class movie. Actually, those are the days where we used to criticize Telugu movies like what is this and all. Now, sometimes banana. No, I have seen that video. With banana, he will kill all the people, right? He'll cut the hen also. They are throwing into window.
No, see, I have seen that. Which is in that the doctor will say, miracle. Huh? What is that? Oh, that actor name? Huh? There's another actor, Balakrishna. Huh? Balaya. The train will go. Huh? Okay, come on. Okay, last point. Revision. One ocean summit. Okay, one ocean summit. So, Statue of Equality is coming. Ramanuja, Hyderabad. Bhakti Sain, Vaishnavet. Okay, one ocean summit. One ocean summit is a summit. Okay, organized by France at a place called Brest. Okay. In cooperation with United Nations and World Bank. One ocean summit. One ocean summit. One ocean summit. What about you? You're very sad, huh? Feeling hungry, huh? Okay. Okay, one ocean summit. Okay, question can come. Who organized it? It was in by France. Okay, and with the support of United Nations and the World Bank. Okay, please write down who participated. Participated by Germany, all this country. India also. India is not given. Means don't underestimate India. India also participated in this. Huh? One ocean summit. One ocean summit. One ocean. That is why I've written there. By a man. Now only coming. Then I have said, na, madam. Madam, sir. Huh? Okay, one ocean summit. One ocean summit. Okay, we'll do a small revision. Okay, all of you close your book. And yeah, close your book. I'll ask question. Huh? You want? Which one? You want revision? Okay, now tell me. I'll ask first question. First question, come on. Huh? What is Operation Meghdut? Huh? Siachen Glacier. India and Pakistan. Okay, it is disturbing here. Just type here. Okay. Okay. Otherwise, raise one hand who can answer. Only one person can answer. We can type here. Others can type. Okay. Next question is the scheme which provides energy security to farmers. Raise your hand who knows it. Only one person. Others, if you want, you can type. The energy security for farmers. Tell me, Venkatesh. PM question. What is question stands for? Kishan Urja Suraksha. Suraksha means security. Okay. It happened in 2019. 2015. No, the scheme is new. The scheme is now only. Okay, but it is based upon that agreement, 2015 agreement, Paris agreement. Climate change. Yeah, next one. All of you close your book. Close your book. Okay. Yeah.
Like, what is that agreement between India and Sri Lanka? Huh? When was it signed? Based upon that, we have sent IPKF. Anybody in the online students? Akshay Das. Okay, very good. Rajiv Jayawardene Accord. Rajiv Jayawardene Accord. 1987. 1987. Okay, IPKF strength. Okay. Please type all the operations conducted by IPKF in Sri Lanka. Quick. All the operations. I given from 5 operations. All the operations by Indian Defence Forces, including Air Force. Including Air Force. Spam, Who's clicking that? Somebody's clicking it. Okay, quick, yeah, quick. You answer. I'll do that removing part. I'll do. You answer the question. Pavan, somebody has answered. Very good. Operation Polo. Operation Power. Vijay is not there. Poo Malay, so not Poo Malay, Malay, rain. Correct. Okay, done. Again, type what is Operation Cactus? Operation Cactus. Explain. Operation Cactus. Just like one at a time. Who want? Tell me. When I'm asking one, then nobody will speak. Okay, Niranjan, come on. Prime Minister Maldives and he's Rescued him. Abdul Gaim. Please type all the T20 nations. Type, don't shout. All the T20 nations. G20, sorry. T20 is a game, right? Okay. Don't shout, don't murmur, don't influence others' answer. The people who are attending online, please go ahead and type the answers. G20, okay.
Go step by step. India is definitely there. Then BRICS nation, then Quad nation. Yes. Avladhan. Then new members Argentina. Argentina, Mexico, Saudi Arabia, Indonesia, South Korea. Japan is already there in G7. Already there in G7. Arjun is rocking here. Arjun. Look at this. Well, short form you have completed. Us. Press. In Japan. France. Jer means. Jer. Okay, next question is Sri Lanka India naval exercise. Sri Lanka India naval exercise. Don't shout the answer. India Sri Lanka naval exercise. Soumya's first time you are answering. Very good. India Sri Lanka naval exercise. Next question. India Sri Lanka naval exercise. What first second? First build it. Three times you are typing. Okay, fine. What is this Dharma Guardian? Next Dharma Guardian. Silinex is India Sri Lanka. It happened in Vishakhapatnam. Very good, Nirajan. Okay, Silinex happened in Vishakhapatnam. One more happened in Vishakhapatnam. What is that? Milan 22. No, should not refer. Next question. Okay, whose statue is the Statue of Equality? Don't shout. Ramanuja. Statue of Equality, then Statue of Unity should not be confused. Unity is Sardar Vallabhbhai Patel. Where is it located? In the Narmada river itself. Sardar Dam. From there you can see that. I think that is the highest statue in the world. World's highest statue. Unity Sardar Vallabhbhai Patel, Ramanuja, Lineage, India, Japan. Hyderabad. Okay, two more questions, then you can go for a break. Listen. Next question. Fastest finger. Let us see fastest finger. Fastest finger. Typing. Fingers. Operation Polo. Operation Polo. Operation Polo. Operation Polo. Operation Polo. Fastest finger. Who is the fastest finger? No, should not refer. Should not refer. What is in your mind? Okay, next question. Three agreements signed by BIMSTIC. Three agreements signed by BIMSTIC. Three agreement. Arjun is the fastest finger. Give a clap here. Okay. Next question. What is LTT? What you have written? Okay. BIMSTIC 3 agreement was signed. Okay. What are 3 agreements signed in the BIMSTIC? One is, second is, third one's BIMSTIC. Okay,
Three things. Three things. Okay. Okay. Next question. I think you are not aware. Okay, I'll tell you. Okay. First one is criminal matters. First one is criminal matter. Then one is diplomatic training. Third one is technology transfer facility. Okay. Write down again. Yeah. Come on. Repeat with me. First one is criminal matters. Second one is diplomatic training. Third one is technology transfer facility. Okay. Now, easy question. Where did this happen? BIMSTEC summit happened. That fastest finger. Don't shout. Don't shout the answer. The place where the BIMSTEC summit happened. It was in ritual. Established. The fifth summit of the BIMSTEC happened in the fifth summit. Assistance in criminal matter. Akshay MB saying. Okay. No, not in New Delhi. Not in New Delhi. It happened in Bangladesh. It happened in Colombo. It happened in Sri Lanka. I said Sri Lanka. It is there. If you want, you can replay that video. Sri Lanka, right? On the summit, BIMSTEC summit happened in Sri Lanka in a virtual mode. Virtual mode. Fifth BIMSTEC summit. BIMSTEC summit. Okay. Fifth BIMSTEC summit is in Sri Lanka. See that? Sri Lanka. Fifth BIMSTEC summit. You told established place. Okay, then I am corrected. Okay, it is the fifth summit happened in Sri Lanka. Okay, next question. Two landlocked countries in BIMSTEC. That's the last question. Every time you say Myanmar. Type fastest finger. Let me see. Two landlocked country in the BIMSTEC. Adityan is the fastest. Okay, Bhutan and Nepal. Bhutan and Nepal. Okay, one more question. Troops mobilization after Kargil war. Listen, troops mobilization after Kargil war to the western border. Fastest finger. Troops mobilization to the western border. Pakistan border. Parakram. Okay, so all of you can go for break and come at sharp 9:15. Yes, available. So, everybody.
My audio is okay now. Check it. Huh? Yeah, Max is coming. I'm speaking. Yeah. I'm speaking. Ah. Now you can hear me, right? Okay. Fine. We'll proceed with that. Okay. Great. ഇപ്പോൾ ഇത് മേഡത്തെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Simply wear this one. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടോ ഇത് wear ചെയ്യുന്നു. ഇത് light. Take the PDF file. Take the PDF file. Disha. Page number 320. Yes, sir. Page number 326. Page number 326. Page number 326. Textbook page number. I mean,
ഇന്നലെ എടുത്തതല്ലേ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി? First question. ഇന്നലത്തെ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ എന്തായി? എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഡൗട്ട് ഉള്ളു, ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടി. ഒരു മിനിറ്റ് ചേച്ചി, എനിക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരുമോ? ആ PDF ഫയൽ എനിക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത്. വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് അല്ല, ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പിള്ളേര് എടാ ആ PDF ഫയൽ എനിക്കൊന്ന് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഇതിലോട്ടൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരും. എന്റെ ലാപ്പിലോട്ട്. Okay. The question is, let R be the set of all real numbers and F be a function from R to R. The function is given that f of x equal to x squared by 1 plus x squared. Question is, what is the range of the function? The given conditions are, we have given a function f of x as x squared by 1 plus x squared, where f be a function from R to R. That means f be a real valued function. Question is, find its range. എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം? ഇത് ലിമിറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച്. എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം? ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്തേ. എങ്ങനെ റേഞ്ച് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം? റേഞ്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്, റിസൾട്ട് വാല്യൂസ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം? PDF ദിശ PDF ഇല്ല, മാത്സ് മാത്രം. ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ട് ഇടും. ഇട്ടോ? So how we find the range? എങ്ങനെ കിട്ടും? നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കാതില്ല. ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? The options are R, set of all real numbers. R വരുന്നുണ്ട്, R minus set 1, closed interval 0, 1 and closed open 0, 1. ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നോക്ക്, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്? ദിസ് ഇസ് എ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ, P by Q ഫോം ആണ്.
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ആഡ് എ കണ്ടീഷൻ. എന്തായിരുന്നു ആ കണ്ടീഷൻ? ഇങ്ങനെ ഒരു റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഈ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. P/Q ഫോം ആണ്. P/Q ഫോം ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ അതിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത്? Q നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാം 1 + x² നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് x² നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, അതായത് എക്സ് എന്ത് വരാൻ പാടില്ല? എക്സും x² -1 വരരുത് അല്ലേ? x² വാല്യൂ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകണ്ട. നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴേക്കും വാല്യൂ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയി പോകും. അത്രയും പോകണ്ട, ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകണ്ട. നമുക്ക് അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓപ്ഷനിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ നോക്കാം, ന്യൂമറേറ്ററിൽ x² ആണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ x² + 1 ആണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് ലാർജർ? x² + 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ x² + 1 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ x². ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കും ന്യൂമറേറ്ററിനേക്കാളും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വലുത്. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഞാനൊരു ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും 1 + x² വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? തിരിച്ചെഴുതാം. 1 + x². 1 + x² by 1 + x² greater than x² by 1 + x². സോ ഇതെന്ത് വന്നു? 1 greater than x² by 1 + x². ഇതൊന്ന് തിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ x² by 1 + x² less than 1 എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ f(x) എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1നേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പോ ഈ ഓപ്ഷൻ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് ആയി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഇനി ഇത് പറ്റുമോ? ആറിൽ നിന്നും 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ മാത്രം കളയാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ വരും. അതും നടക്കത്തില്ല. സോ അപ്പോ ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഇനി ഇത് കാരണം 1 വരാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. സോ അപ്പോ ഇവിടെ 1 ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0, 1. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. ഇനി എന്താ ഈ 0 ഇവിടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? 0 ഇതിന്റെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരത്തില്ലേ? കാരണം എക്സിന് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ, വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0, 1. അപ്പോ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻസർ ഫൈൻഡ് ചെയ്തത്. ആദ്യം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചൂസ് ചെയ്തു. ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് എത്തിച്ചപ്പോൾ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1. അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 1നേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. സോ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, ബാക്കി വരുന്നത് തേർഡും ഫോർത്തും ആണ്. ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനിലും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്, ഈക്വൽ ടു വരുന്നില്ല. ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്, അതായത് 1 ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. ഓക്കെ, സോ ദ റേഞ്ച് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ, ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ 0, 1, ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ 0, 1. ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും? ഇനി ആരെന്നെ വിളിച്ചത്? ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോ? വിളിച്ച പോലെയൊക്കെ തോന്നി. Second question. ഇതിലെ സെക്കൻഡ് വൺ, f(x) equal to 1/√18 - x². എഴുതിയില്ലേ? നിങ്ങളെ PDF എടുത്തോട്ടോ കയ്യില്. The second question is f(x) equal to 1/√18 - x². Question is, what is the value of limit x tends to 3 f(x) minus f(3) divided by x minus 3?
ഇത് വേഗം ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ. Question is find its limit value when x tends to 3. ഇതാണ് f of x തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ലിമിറ്റ് x tends to 3 f of x minus f of 3 by x minus 3. എന്ത് പറ്റി? ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. ലിമിറ്റ് x tends to 3 f of x minus f of 3 by x minus 3. പെണ്ണില്ല. f of x ന് വാല്യൂ കൊടുക്കണം. f of x ന് പകരം f of x is given. f of x is 1 by root of 18 minus x squared. അവിടെ f of x റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. മൈനസ് f of 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ x ന് 3 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക by x minus 3. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? x ന് 3 ഇട്ട് കൊടുക്കണം. x ഉള്ള പ്ലേസിലെല്ലാം 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ഫോമിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്? 0/0 ഫോം. then apply L'Hospital's rule. That is, differentiate the numerator and denominator separately, then put the limit. We get a numerical value. How we get the answer? We need to find limit x tends to 3 f of x minus f of 3 by x minus 3. First, we replace the function f of x by the given one. Okay. So, limit x tends to 3. f of x ന് പകരം ഈ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. So, 1 by root of 18 minus x squared minus, we need to find the value of f of 3. f of 3 എന്ന് വരും. f of x തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 by root of 18 minus 3 squared. That is 1 by root of 18 minus 9. That is 1 by root 9. That is 1 by 3. Okay. 1 by 3 by the denominator is x minus 3. ഇനി ഇവിടെ x ന് 8 കൊടുക്കുക. So എന്ത് വന്നു? 1 by root of 18 minus 3 square minus 1 by 3 by 3 minus 3. ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കി. ഇപ്പോ തൊട്ട് മുന്നേ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തോളൂ. കാൽക്കുലേഷനിൽ 1 by 3 ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. So 1 by 3 minus 1 by 3 by 3 minus 3. So 0 by 0 form. Then apply L'Hospital's rule. L'Hospital's rule apply ചെയ്യുക. L'Hospital rule എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ differentiate the numerator and denominator separately with respect to x. ഡിഫറൻസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം x ന് വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. Okay. So അപ്പോൾ എന്ത് വരും? What is the derivative of 1 by root x? What is the derivative of 1 by root x? 1 by 2 root x. root x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് root x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് 1 by root x. 1 by 2 root x. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഈ റൂട്ടിന്റെ വാല്യൂയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ വെച്ച് റൂട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. You know that root x equal to x raised to 1 by 2. അതിനുശേഷം d by dx of, apply the formula d by dx of x raised to n equal to n into x raised to n minus 1. ഡൗട്ട് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ റൂട്ടിന്റെ കേസിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ റൂട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. x പവർ 1 by 2 ആക്കുക. Then apply this formula d by dx of x raised to n equal to n into x raised to n minus 1. So ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത്, ഇതാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നത് റൂട്ട്. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. That is d by dx of 1 by root of 18 minus x. That is root എന്ന് മാറ്റാണ് d by dx of
root of ഇതിന് പകരം 1 by 18 minus x squared all raised to 1 by 2. ഇതിപ്പോ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത്, നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് വന്നു that is d by dx of 18 minus x squared all raised to minus 1 by 2. All raised to minus 1 by 2. ഇനി ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക. d by dx of x raised to n equal to n into x raised to. So what we get? Minus 1 by 2 into 18 minus x squared all raised to minus 1 by 2 minus 1 is minus 3 by 2. കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. This composition of two functions. അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു x raised to n ഫോമും വരുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ 18 minus x squared ആണ്. So അപ്പോൾ into d by dx of 18 minus x squared കൂടി കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യുക. So the final answer is minus half into 18 minus x squared all raised to minus 3 by 2 into what is the derivative of 18? Say constant. Derivative 0 by 4. ബാക്കി minus x squared derivative minus 2. Okay. So അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 2 cancel ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. Negative into negative positive ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. So the final same is x into 18 minus x squared all raised to minus 3. Okay. So അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത് x into 18 minus x squared all raised to minus 3 by 2. Okay, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ നോക്കി അടുത്ത ടേം എന്താ minus 1 by 2. ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 by 4. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാര്യമില്ല. ബൈ ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതണം. x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ആണ്. ഓക്കേ, ഇത് 0 by 4. അപ്പോൾ by 1 എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലിമിറ്റ് എടുക്കുക. Okay, so limit x tends to 3 x into 18 minus x squared all raised to minus 3 by 2. That is 3 into 18 minus 3 squared all raised to minus 3 by 2. That is 3 into, this is 18 minus 9. That is 9. Right? 9 raised to minus 3 by 2. That is 3 into, negative sign 9 raised to 3 by 2. That is 3 by 9 എങ്ങനെ എഴുതാം? 3 square എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. 3 squared all raised to 3 by 2. Okay, so അപ്പോൾ പവേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. We get 3 by 3 cube. ഒരു 3 ക്യാൻസൽ ആയി. Remaining we get 1 by 3 squared, that is 1 by 9 is the answer. Okay, clear ആയോ? ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? 1 by ഇത് ഏതാ നീ ചെയ്യുന്നത്? 1 by root x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണോ? റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് 1 by 2 root x. എടാ ഇത് 1 by root x അല്ലേ? 1 by root x എന്ന് പറയുമ്പോൾ x raised to minus 1 by 2 എന്ന് വന്നു. 1 by root x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇല്ല, റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പഠിച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് 1 by 2 root x. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, എന്ത് പറ്റി? എവിടെയാ ഡൗട്ട് വരുന്നത്? 3 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. 3 ക്യൂബ് 3/2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ റൈസ് ടു ക്യൂബ്, മനസ്സിലായോ? ഓൾ റൈസ് ടു 1/2. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതാവേ. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം. എക്സ് റൈസ് ടു 3/2. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് ക്യൂബ് ഓൾ റൈസ് ടു 1/2 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് റൈസ് ടു 1/2 ഓൾ ക്യൂബ് എന്നോ എഴുതാം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് എവിടെ എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എവിടെയാണ് ഡൗട്ട് വരുന്നത്? ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് n into x raised to n minus 1. So അപ്പോ -3/2 -1/2 into this function all raised to -1/2 -1. ഇത് LCM എടുക്കുമ്പോ എന്ത് വന്നു? -1 -2/2, that is -3/2. ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, എവിടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സെറ്റായി. അത് കഴിഞ്ഞവരെ ഡു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. റൂട്ട് എക്സിന്റെ, അതായത് റൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? പവർ 1/2 വരും. അതാണ് റൂട്ട് എക്സിന് പകരം എക്സ് റൈസ് ടു 1/2 ഇട്ട് ചെയ്താലും മതി. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ റൂട്ട് എക്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1/√x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്കില്ല. നമുക്ക് റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് 1/2√x. റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1/2√x. ഇപ്പൊ റൂട്ട് എക്സ് താഴെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൂട്ടിന്റെ പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് എക്സ് റൈസ് ടു 1/2, താഴെ വരുന്നത് മുകളിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എക്സ് റൈസ് ടു -1/2 എന്നായി. എന്നിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, അപ്പൊ പോളിനോമിയൽ ആയില്ലേ ഇത്? ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ഫോമിലായല്ലോ. ദെൻ അപ്ലൈ ദിസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർമുല ഫോർ ദ പോളിനോമിയൽസ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ദെൻ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോളൂ. Read the question. Third question. F of x plus y equal to f of x into f of y. The question is here we have given a condition f of x plus y equal to f of x into f of y, and the second condition is given f of 1 equal to 2 for all x y belongs to R. Also it is given that f of x is a continuous function. Okay, the third condition is f of x is continuous. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? Find f dash of 1. ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം? ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചേ. The options are 2 log 2, log 2, 1, 0. എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം? ലോഗൻ. എന്ത് പറ്റി? ലൈവില് എന്താ മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. അതിപ്പോ അവിടെ പറയണ്ടേ? ആരോടെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞോടാ. ഓക്കെ, ഇത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയല്ലോ.
ഇവിടെ നോക്കാം. The given condition is f of x plus y equal to f of x into f of y. Okay. Also f of 1 equal to 2. We need to find f dash of 1. ഇതെങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം? അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. f of x plus y equal to f of x into f of y. Then what is f of 2? f of 1 plus 1. That's right. That is f of 1 into f of 1 using this property. Okay. And the value എന്തെന്നു? f of 1 is given. f of 1 is 2. Okay. That is 2 into 2. That is 2 square. 2 square. Okay. Next, we need to find f of 3. f of 3. What is f of 3? 2 plus 1. That is f of 2 into f of 1. That is f of 2 is 2 square into f of 1 2. That is 2 cube. We get a series. അല്ലേ? ഒരു സീരീസ് പാറ്റേണിലോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് f of 4 എന്ത് വരും? f of 3 plus 1. That is f of 3 into f of 1. That is 2 cube into 2. That is 2 raised to 4. Then അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ f of x എന്ത് വരും? ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് 2 raised to x എന്ന് എഴുതാലോ. ഓക്കെ. f of 2 2 square. f of 3 2 cube. f of 4 2 raised to 4. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? f dash of 1 ആ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് f of x ന്റെ ജനറൽ ഫോം അറിഞ്ഞാലല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ f of x ന്റെ ജനറൽ ഫോം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, അതായിരുന്നു നമ്മുടെ എയിം. ഓക്കെ. f of x അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ f dash of x ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് f dash of 1 കിട്ടുന്നത്. സോ നമുക്ക് f of x ന്റെ ഫോം ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി യൂസ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ f of x plus y equal to f of x into f of y. എന്നിട്ട് ഓരോ പാറ്റേൺ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. f of 2 കിട്ടി 2 squared. f of 3 2 cube. f of 4 2 raised to 4. Then general കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? f of x equal to 2 raised to x. Then next find its derivative. 2 raised to x ന്റെ derivative എന്ത് വരും? What is the derivative of a raised to x? What is the derivative of a raised to x? A raised to x log a. Okay. So what is the derivative of log 2 raised to x? 2 raised to x log 2. ഇനി വാല്യൂ കണ്ടൂടെ? Then what is f dash of 1? 2 raised to 1 into log 2. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. 2 log 2 അല്ലെങ്കിൽ 2 ln of 2. Okay. Clear? വേഗം എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ.
Completed either. The next question, question number 4. Question number 4. Read question number 4. Here we have given two functions. F of x is log 1 plus x by 1 minus x, and g of x equal to 3x plus x cube by 1 plus 3x squared. We need to find f of g of x. F of g of x ആണ് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം? F of g of x. Composition of two functions. Composition of two functions ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. F of ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. F of g of x. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. Here f of x is given. f of x ഉം അറിയാം, g of x ഉം അറിയാം. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് f of g of x ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ്. അതായത് f of x. x ന്റെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ g of x ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, f of x റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം. f of g of x എങ്ങനെ എഴുതാം? f of x അറിയാലോ. f of x ൽ x ന് പകരം g of x ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ f of x ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്. f of x ന്റെ log 1 plus x ന് പകരം g of x ആക്കാം by 1 minus g of x. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ g of x റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് ലോഗരിതം ഓഫ് 1 plus 3x plus x cube by 1 plus 3x squared by 1 minus 3x plus x cube by 1 plus 3x squared. ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ LCM ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് ലോഗരിതം ഓഫ് ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ത് വരും? ജസ്റ്റ് ഡു ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. 1 into 1 plus 3x squared. 1 plus 3x squared plus 3x plus x cube all divided by 1 plus 3x squared by, here also 1 plus 3x squared minus of 3x. ഇവിടെ നോക്കി, ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഞാനിത് ഈ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തു പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് വരുന്നത്. സോ അപ്പോ ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? മൈനസ് 3x മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ബൈ 1 plus 3x squared. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ടൈമിനെ ഞാനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ്. ഈ ടൈം മൈനസ് 3x മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്നാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ ക്യാൻസൽ ആവുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ടൈംസിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. So f of g of x equal to logarithm of എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത്? എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 3x squared plus 3x plus 1 cube by, ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ 1 plus 3x squared, ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം, മൈനസ് 3x മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ്. ഇനി ഓപ്ഷനിലോട്ട് നോക്കാം. ഓപ്ഷനിൽ നോക്കി, എന്താ
1 ക്യൂബോ? 1 ക്യൂബ് എത്രയാണ്? 1 തന്നെ അല്ലേ? എനിക്ക് 1ന്റെ 1 ക്യൂബ് എഴുതുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചു. ഇതെന്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്? a ക്യൂബ് പ്ലസ് 3a² b പ്ലസ് 3ab squared പ്ലസ് b ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? a പ്ലസ് b ഓൾ ക്യൂബ്. എന്ത് വന്നു? അതിന് ഓപ്ഷൻ നോക്ക് നിങ്ങള്. ഓപ്ഷൻ എന്ത്? ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓൾ ക്യൂബ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് 3 ടൈംസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് പകരം എന്ത് എഴുതാന്നാ പറഞ്ഞേ? ലോഗരിതമോ എഴുതിയല്ലോ. ഇതിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? ഡിനോമിനേറ്ററിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? 1 മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ഈ ആ ക്യൂബ് ഒന്ന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോ ലോഗരിതം ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ലോഗരിതം അല്ലേ, പവർ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം? ഈക്വൽ ടു 3 ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ്. ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ പവർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് 3 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ്. ഏത് സ്റ്റെപ്പ്? ഈ സ്റ്റെപ്പ്. ഇതിലെന്താ ചെയ്തത്? ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഓൾ ക്യൂബ് and the denominator is the expansion of 1 minus x whole cube using this formula. ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഓൾ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് പുറമെ എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ് ഓൾ ക്യൂബ് എന്നാക്കി. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ലോഗ് എക്സ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 3 ലോഗ് എക്സ്. ലോഗിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ പവർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ 3 log x എന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ അതല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, ലോഗരിതം ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾ ക്യൂബ്, ദാറ്റ് ഈസ് 3 log ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കി, ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്? തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ? ഓപ്ഷൻ ആയില്ലേ? ഓപ്ഷനിലെ ആൻസർ ആയി. എന്താണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കുട്ടി കച്ചവടം? വേഗം കോപ്പി ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി അതിലെ 5th 1 6th 1 ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. 8th ചെയ്തു, 9 ചെയ്തു. 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കി. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കേസാണ്. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓർത്തെടുത്ത് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കുറെ പേര് പഠിച്ചിട്ടില്ല, സ്കിപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ? പ്ലസ് ടുവിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു. പ്ലസ് ടുവിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ ദൂരെ പോകണ്ടേ? ഫിഗർ ഒന്നും വരച്ചു കാണിക്കൊന്നും വരക്കണ്ടേ? പ്ലസ് ടുവിലെ ടെക്സ്റ്റിലല്ലേ? പ്ലസ് ടുവിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേ. ഒന്നെടുത്തേ ഒന്ന് വേഗം ഗൂഗിളിൽ. പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. പ്ലസ് ടു ആണോ പ്ലസ് വൺ? പ്ലസ് വൺ മാത്സ്.
ആ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഇപ്പോ സൈനിന്റെയും കൊസൈന്റെയും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിന്റെയും ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ വരച്ച് വെറുതെ സമയം കളയണ്ടല്ലോ. ഏത് ആ രണ്ടും തെറ്റാണ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ അതൊന്ന് വേഗം ഒരു മിനിറ്റ്. മിസ് ഇവിടെ ഓരോന്നും വരച്ച് സമയങ്ങളെ ഇപ്പൊ നേരില്ല. ഞാനപ്പോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുകയാണ്. +1 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നാൽ മതിയല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ നീ അത് എടുത്തിട്ടൊന്ന് +1 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ല ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ +1 ട്രിഗ്നോമെട്രി അതെ തന്നെ മൂന്നാമത്തേത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി, എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട. ഇതിൽ സൈൻ കൊസൈൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. സൈൻ കൊസൈൻ ടാൻ കോട്ട് ഈ 2 പേജ് എല്ലാമില്ലേ? സൈൻ കോസ് ടാൻ കോട്ട് ഈ 2 പേജ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഇടന്നിട്ട് കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം കൂടി വേണം ഇവിടെ. ഇതിലല്ലാതെ +1 തന്നെ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്ക്. ഫംഗ്ഷൻ +1 തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തതിൽ തന്നെ സെറ്റ് റിലേഷൻ, അതിൽ തന്നെ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ ആണോ നോക്കട്ടെ. +1 അല്ലേ? ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ. അയ്യോ അടുത്ത് പോയി. എടുക്കല്ലേ? ഇതാണ് അതിന്റെയും കൂടി ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പില് സ്ക്രീൻഷോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് എടുത്തോളൂ. എടുക്കാതെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? The question is consider the following statements. Here we have given 2 statements. The function, the greatest integer function is a continuous function. That is the first statement. The greatest integer function is a continuous function. And the second statement is all trigonometric functions are continuous on R. Okay. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. ആ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും ഉണ്ട്. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ, ഓൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ അല്ലയോ. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ f of x equal to this one. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. Where x belongs to R. ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും വരണം. സൈൻ എക്സ്, കോസ് എക്സ്, ടാൻ എക്സ്, സീക്ക് എക്സ്, കൊസീക്ക് എക്സ്, കോട്ട് എക്സ്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും കണ്ടിന്യൂസ് ആകണം. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഫംഗ്ഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആകണം. ഇനി ആ ഫിഗർ എടുത്തോ. ആ ഫിഗറില് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് എടുത്തേ നിങ്ങൾ. ആ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ? എങ്ങനെ ഫിഗർ പോകുന്നത്? അല്ല അല്ല, എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നതെല്ലാം. മാറിപ്പോയി. This is 0, the 1, 2, 3, 4. This -1, -2,
-3 ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാണ്. ഇതുണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ചാടി ചാടി പോവാ. സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയും ഇതിനെ. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ നോക്കിയേ 0 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ചാട്ടമാണ് അടുത്തതിലോട്ട്. മനസ്സിലായോ? 1 നേരെ പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 1 നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 1 കൂടി തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് 2 എത്തുമ്പോഴേക്കും ബ്രേക്ക് ആവും. 2 എത്തുമ്പോ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെയും ചാടും. മനസ്സിലായോ? ഇതുപോലെ തന്നെ 2 കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ പോലെ പോകും. പക്ഷെ 3 എത്തുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ സ്റ്റക്ക് ആവും. പിന്നെയും എഗെയിൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല. ഈ ഇന്റിജർ പോയിന്റ്സിലെല്ലാം കണ്ടിന്യൂറ്റി ബ്രേക്ക് ആയി പോവാണ്, പൊട്ടിപ്പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇന്റിജർ പോയിന്റ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും കണ്ടോ ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2 കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഈ ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ മിഡിൽ സെക്ഷനിലെല്ലാം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോ ഇന്റിജർ പോയിന്റ്സിലും കണ്ടിന്യൂറ്റി ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, അതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ്. അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് ആകില്ല. ഇനി ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കി. അടുത്തത് അതല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എല്ലാ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും കണ്ടിന്യൂസ് ആകണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അതിലൊരു തർക്കമില്ല അല്ലേ. ടാൻ എക്സ്, കോട്ട് എക്സ്, സീക്ക്, കൊസീക്ക് ഇതൊന്നും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ അപ്പൊ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ. നൈദർ വൺ നോർ ടു. അപ്പോ അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഉണ്ടാവും. ഇന്നലെ നമ്മൾ വേറെ ഏതോ കണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 2-3 കണ്ടായിരുന്നില്ലേ? റേഞ്ച് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് 3⁻x ന്റെ റേഞ്ച് അതുപോലെ വേറെ കണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത നോക്കോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. ഇതും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. അത് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. Both must exist. Okay, the question is if limit x tends to a, f of x by g of x exists. f of x by g of x, f of x ന്റെയും g of x ന്റെയും റേഷ്യോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ലിമിറ്റ് x tends to a, f of x എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, ലിമിറ്റ് x tends to a, g of x ഉം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബോത്ത് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് വരും. ക്ലിയർ? അതും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ചെയ്തതാണ്, 12th ചെയ്തതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ. ഫിഗർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. എന്നിട്ട് വേഗം ഒന്ന് ആൻസർ പറയും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. അതൊരു ഫിഗറാ തന്നിരിക്കുന്നത്. a raised to x ന്റെ ഗ്രാഫാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. a raised to x ന്റെ ഗ്രാഫ്. അവിടെ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ സി ഓർ ഡി കറക്റ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ഓർ ഡി, അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ്? കാരണം അവിടെ എങ്ങനെയാണ്, എക്സ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ഗ്രാഫ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ?
This is the graph of a raised to x. A raised to x ന്റെ ഗ്രാഫ് ആണിത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. The above curve shows the graph of a raised to x. Under which one of the following conditions? Under which one of the following conditions? ഇതിൽ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ ഗ്രാഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ്? 0 ലെസ് ദാൻ a ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് പറയുന്ന ആ കണ്ടീഷനിൽ. ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ നോക്കാം, ഈ നോക്കിയേ, ഇതാണ് ഗ്രാഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എക്സ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, വാല്യൂസ് എങ്ങനെ പോകുന്നത്? 0 1 2 3 4 ഇങ്ങനെയല്ലേ ഗ്രാഫ് പോകുന്നത്? വാല്യൂസ്, എക്സ് വാല്യൂസ്. ഇത് എക്സ് വാല്യൂസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഗ്രാഫ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്. When x value increases, the graph decreases. Okay. So അപ്പോ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് A should be lies between 0 and 1 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. ഇതില് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇത് നോക്കടാ, ഇവിടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതാണ് എക്സ് വാല്യൂ. നീ ഇവിടെ എക്സ് വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? കുറഞ്ഞാ വരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ മുട്ടൊന്നുമില്ല, ഇതിങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ എക്സ് വാല്യൂവിനോട്, ഈ എക്സ് ആക്സിസ് ഇല്ലേ, എക്സ് ആക്സിസിനോട് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കും. തട്ടില്ല, ഒരിക്കലും മുട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? അതങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ റൈസ് ടു സംതിങ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞു വരണം. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ വരില്ല, ഇതിങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിനോട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഗ്രാഫിന് ആപ്റ്റ് ആവുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഏതിന്റെ ഇടയിൽ വരണം? എയുടെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. എ റേസ് ടു എക്സ് ആണ്. എ റേസ് ടു എക്സിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഏതിന്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ വരണം? ഏതിന്? എ 1 ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു 1 റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് ഗ്രാഫ് വരത്തില്ലേ? 1 റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1ന്റെ ഏത് പവർ എടുത്താലും 1 തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞതേ എ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സിയില് എ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ലെസ് ദാൻ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയി പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്ക് 1 എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 റേസ് ടു എക്സ് എന്നാണ്. എ റേസ് ടു എക്സ് 1 റേസ് ടു എക്സ് ആവും. ശരിയാവൂലല്ലോ. അതെന്തായി പോകും? 1ൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയി പോകും. ഇതിങ്ങനെ വരും, പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? 1ൽ 1 റേസ് ടു 0 അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഗ്രാഫ് ആയി പോകും വരുന്നത്. നേരെ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഫിക്സ്ഡ് ഗ്രാഫ് ആണ്. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ, അതായത് എക്സ് വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എക്സ് വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നീ എങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇതല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അങ്ങനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും എക്സ് വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ, ഇത് ഞാൻ വെറുതെ വരച്ചാണ് കേട്ടോ. അല്ലടാ, 1 വരൂല്ല എന്നുള്ള കേസ് ഞാൻ കാണിച്ചതാണിത്. ഇത് വരില്ല. ഓൾവേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും 0ക്കും 1നും ഇടയിൽ വേണം ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? 13 കഴിഞ്ഞു. 14 ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലോഗ് 1 + x / 1 - x. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 2x / 1 - x²? സീനൊന്നുമില്ല. ആരാ പറഞ്ഞു സീൻ? എക്സിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോ ഒരു റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എക്സിന്റെ പ്ലേസ് അത് വേഗം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ? അതും ഇതുപോലെ ഏതൊരു ഫോർമുലയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭവം.
സംഭവം ഇതുപോലെ തന്നെ വേഗം അങ്ങോട്ട് ചെയ്തേ. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല. ഫോർട്ടീൻത്ത് വൺ. ആൻസർ കിട്ടിയോ നിനക്ക്? എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു? എന്താ കിട്ടിയത്? എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ കിട്ടി? നിനക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? അത് ഓപ്ഷൻ സി ഒക്കെ ഏതായിരുന്നു? അല്ല, എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. അങ്ങനെ വന്നാ പറ്റത്തില്ല. എന്ത് പറ്റി? സംഭവം ഓക്കെ. ഇതിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് എത്തി. ഇതിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? അടി കിട്ടും. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല. ഇത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആടാ. 1 സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 2x. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും. ഇല്ലില്ല, തെറ്റാണ്. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവന് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്താല് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആയി. ഓക്കെ. The function is f of x equal to logarithm of 1 minus x by 1 plus x by 1 minus x. We need to find f of 2x by 1 minus x squared. Okay. So ഇവിടെ f of x ലെ x റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. x റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു? കിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്ത് വന്നു? 2f of x is the answer. 2f of x is the correct answer. So കിട്ടാത്തവരോട് ശ്രദ്ധിക്കാം. That is logarithm of x റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് മിസ്. 1 plus 2x by 1 minus x squared by the numerator 1 plus 2x by 1 minus x squared by 1 minus 2x by 1 minus x squared. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. കറക്റ്റ് അല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് logarithm of ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 into this 1 minus x squared plus 2x by 1 minus x squared by 1 minus x squared minus 2x by 1 minus x squared. Denominator cancel. On the numerator we get logarithm of എന്ത് വന്നു? 1 plus 2x by 1 minus x squared 1 minus 2x by 1 minus x squared. അല്ലേ? എനിക്കിപ്പോ എവിടെ തെറ്റിപ്പോയത്? അവന്റെ തെറ്റിപ്പോയെന്ന്.
എവിടെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ്. log 1 plus x by 1 minus x, 2x by 1 minus x squared. That is logarithm of 1 plus 2x by 1 minus x squared by 1 minus 2x by 1 minus x squared. ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് പോകില്ല അല്ലേ? അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനില് അവരുടെ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണത്. ഓക്കെ, എഫ് ഓഫ് 2x by 1 plus x squared എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, എഫ് ഓഫ് 2x by 1 plus x squared എന്ന് പറയണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് എത്തത്തുള്ളൂ. നീ അതെങ്ങനെ ഇട്ടു? അല്ല, ഇവന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ അവൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ 1 plus x squared ഇവിടെയും അതെ, 1 plus x squared. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് 1 plus x squared plus 2x by 1 plus x squared, and here 1 plus x squared minus 2x by 1 minus x squared. ഇനി ഇത് നോക്കി, so it becomes 1 plus 2x plus x squared by 1 minus 2x plus x squared. That is, this is the expansion of what? 1 plus x whole squared by this is 1 minus x whole squared. Okay, that is logarithm of 1 plus x by 1 minus x whole square. That is 2 times log 1 plus x by 1 minus x. This is 2 times 4. അവിടെ എങ്ങനെയാ നിനക്ക് കിട്ടിയത്? ഞാനത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്താന്നോ, നിനക്കപ്പോ ഈ 1 മൈനസ് എക്സ് കൂടെ നിനക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ലല്ലോ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ അതിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. സംഭവം ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Next question, 15th one. 15th question. Do the next question. Question number 15. അത് കഴിഞ്ഞവരെ question number 15 try ചെയ്യുക. എവിടെ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത്? 1 അല്ല,
ഞാൻ അവിടെ എന്തോ ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഈ ആണ് വരുന്നത്. എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? 1/1/∞. ആൻസർ എങ്ങനെ വരുന്നത്? എങ്ങനെ ചെയ്തത്? എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി? 1/x എടുക്ക്. പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണെന്ന് പറയാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. കിട്ടിയോ? എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? ഇവിടെ നോക്ക്, പ്രോപ്പർട്ടി ചെയ്ത് എടുക്ക്. അതെങ്ങനെ കിട്ടി? ഈ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ചെയ്യോ? എന്താ പറയണത്? എടുത്തു നോക്കാം. ഡെറിവേറ്റീവ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. f of x equal to x plus 1 all raised to cot x. It is given that this function is continuous. If this is continuous at x equal to 0, then what is the value of f of 0? അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ, 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ f of 0 എന്ത് വരും? കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, what is the condition? If f of x is continuous at x equal to 0, limit x tends to 0, f of x equal to f of 0. കണ്ടോ? ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലിമിറ്റ് x tends to 0, f of x equal to f of 0 എന്ന് എഴുതാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ. നിങ്ങളോട് f of 0 ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. f of 0ക്ക് വരെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ലിമിറ്റ് x tends to 0, f of x ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഈ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച രീതിയിലല്ല അത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു ഈ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കാം. നോക്കി, ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് x tends to 0. നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ലിമിറ്റ് x tends to 0, f of x. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് x tends to 0, f of x റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. x plus 1 all raised to cot x. ഇതിൽ നിങ്ങൾ 0 എക്സിന് ആദ്യം 0 ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ ആകത്തില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും അല്ല വരുന്നത്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ആദ്യം ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഫംഗ്ഷനെ. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് x tends to 0, x plus 1 x into 1/x cot x. ഓക്കെ, ഒരു എക്സിനെ ഞാനിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു, കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഡിവൈഡും ചെയ്തു ഒറ്റ ടൈമിൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് x plus 1 x into 1/x all raised to cot x. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ലിമിറ്റ് x tends to 0, x plus 1
all raised to 1 by x, x by tan x. ഇങ്ങനെ ആക്കി. ഓക്കെ, ഇനി ലിമിറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് x tends to 0, x plus 1 all raised to 1 by x into limit x tends to 0, x by tan x. ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു, സെപ്പറേറ്റ് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു. യൂസിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തു നോക്ക്. ഇന്നലെ ഞാൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നായിരുന്നില്ലേ? ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇത് വരുന്നുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്ക്. ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? ലിമിറ്റ് x tends to 0, x plus 1 all raised to 1 by x is e ആണ്. e ആണിത്, ഈയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഈ. ഇനി ഇതോ 1 ആണ്. This is the answer. Tan x by x, limit x tends to 0, tan x by x 1 ആണ്. ഇത് നീ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തോ? ശരിയാണല്ലോ ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത്. ഗുഡ്. f(2x) by ഇത് കാണാനായിട്ട് 2 into logarithm of 1 plus x by 1 minus x. നീ എന്താ ചെയ്തത്? 1 minus logarithm of ഒച്ച എടുക്കല്ലേ നിങ്ങള്? അല്ല, നീ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു? f of x കൊടുത്തു. അതെങ്ങനെ പറ്റുന്നത്? ഇത് f of x ന്റെ വാല്യൂ ആണ്, എക്സിന്റെ വാല്യൂ അല്ല. ഇവിടെ എക്സിന് പകരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ അല്ല, ഇത് f of x ന്റെ വാല്യൂ ആണിത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എക്സിന് പകരം അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിൽ കൊടുക്കാം. ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി, എഫ് ഓഫ് ഇത് നിന്നോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് ദിസ് വൺ. അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എക്സിന് പകരം ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എക്സിന് പകരം ഇത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, തെറ്റാണത്. ഇല്ല, തെറ്റാണ്, തെറ്റാണ്, നോക്കണ്ട, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇല്ല, പറ്റില്ല. ഉത്തരം കിട്ടിയ തെറ്റ് വഴി എങ്ങനെ ഉത്തരത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത്? അതവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത്. അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനസ്സിലായോ? ആ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇക്വേഷൻ തപ്പണായിരുന്നു. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കാം, ഇതായിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഫംഗ്ഷൻ 0 കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ f of 0 വാല്യൂ കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. If f of x is continuous at x equal to 0, then find f of 0. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. We have a condition, if f of x is continuous at x equal to 0, then limit x tends to 0, f of x equal to f of 0. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ f of 0 കാണണം. f of 0ക്ക് പകരം എന്ത് കണ്ടാൽ മതി? ലിമിറ്റ് x tends to 0, f of x ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. സോ അപ്പൊ ലിമിറ്റ് x tends to 0, f of x കാണാൻ പോവുക. ഇത് ഇപ്പോ f of x ന് പകരം ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ടു. നമ്മൾ സാധാ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? 0/0 ഫോം വരും, എന്നിട്ട് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തൊക്കെയാണ് പോയത്. അപ്പൊ ഇത് 0/0 ഫോം ആക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിലോട്ടൊന്നും പോകരുത്. ഓക്കെ, വെറുതെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആദ്യമേ 0 അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിനാദ്യം ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ ഇത് x+1 all raised to cot x ആണ്. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്തത് കോട്ടെക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു x/x നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നോണ്ട് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല, കോട്ടെക്സ് തന്നെയാണ്, എക്സും എക്സും കട്ടായി പോവുമല്ലോ. പക്ഷെ നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് ചെറിയൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊടുത്തതാണ്, x × 1/x എന്ന് എഴുതി അവിടെ. എന്നിട്ട് ഈ 1/x ഞാൻ ഇതിന്റെ പവർ ആയിട്ട് എടുത്തു. x+1 all raised to 1/x ന്റെ
പവർ ആയിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പവർ ആയിട്ട് 1/x ചൂസ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ളത് ഒരുമിച്ച് എടുത്തു. എക്സ് ഇൻറ്റു കോട്ടെക്സ്, അതായത് എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടോ? ഇനി എന്ത് ചെയ്തു? ലിമിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ലിമിറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എക്സ് പ്ലസ് 1 ഓൾ റേസ് ടു 1/x ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ്. ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മുകളിലാണ് കേട്ടോ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്, താഴെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതി വെക്കരുത്. ഇത് പവർ ആയിട്ടാ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പവറിന് കൊടുക്കുക ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ്. ഇതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു 1. ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇ ആണ്. അതെ, ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ എത്തിയല്ലോ അല്ലെ. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 എക്സ് പ്ലസ് 1 ഓൾ റേസ് ടു 1/x ഇ ആണ്. ഇത് 1 വരും. ക്ലിയർ? ഈ ഫോർമുലാസ് നിങ്ങൾ ഇനി എന്നോട് ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ. ഈ ഫോർമുലാസ് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നത് sin x by x 1 ആണ്, tan x by x 1 ആണ്. ഇതെല്ലാം എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 1 ആണോ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ഇനി ചോദിക്കേണ്ടത്? എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? തിരിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഉച്ചെടുക്കല്ലേ, ക്ലാസ് ഇവിടെ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും പതിയെ പതിയെ ചോദിച്ചാൽ മതി. അത് കൂടുതൽ ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോകണ്ട. Question number 20. Question number 20. അതവിടെ കിടക്കട്ടെ, 20 അവിടെ കിടക്കട്ടെ. കുറച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. 22 ചെയ്തോ. 22 ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പറയണ്ട നിങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വന്നിട്ട്. ഇപ്പൊ 22 ചെയ്യട്ടോ. ആ 20 അത് എന്ത് ചെയ്യാം. 22 ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. f of x equal to x plus 1/x, then find f square x. f of x അറിയാം, f square x ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. f of x whole square. എടാ ചെയ്തത് വേഗം, ബാക്കി പിന്നെ സംസാരിക്കാം. ബ്രേക്ക് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ സംസാരിക്കാം. വേഗം ചെയ്യും.
എന്താ വന്നത്? ആ ഇട്ട് കൊടുക്ക്. എന്ത് വന്നു? എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. അതാ ഇതെന്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യണം, നല്ല തൃപ്തിയാവത്തുള്ളോ? ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ എളുപ്പമാണ്, വേഗം ചെയ്തോളൂ. ആ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓൾ എക്സ് പ്ലസ് 1/x ഹോൾ സ്ക്വയർ. നമ്മൾ ചെയ്തുമ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്ഷനും ചെക്ക് ചെയ്തോളണം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കൂലെന്നോ? ഓപ്ഷൻ ഒന്നും നോക്കൂല, കിട്ടിയത് എന്നെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന ഇത് ചെയ്യും. അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാതുണ്ടോ? ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ കിട്ടിയോ? ഇവിടെ കിട്ടിയോ? കിട്ടിയില്ല. ചെയ്താലല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് നോക്കിയിരുന്നാൽ കിട്ടത്തില്ല. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1/x. f of x equal to x plus 1/x. Her question is find f square x. That is f of x whole square. That is x plus 1/x whole square. The optional answer ആണ്. കുറെ പേര് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട്. അവ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അത് മതി മതി, ഒച്ചെടുക്കല്ലേ. ഇത് കിട്ടിയില്ല ആൻസർ. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താ പോരെ? ഇനി 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. Question number 20. എന്ത് വരും? അല്ല ഇത് ചെയ്തതാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്താ ആൻസർ കിട്ടിയത്? ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയത്? അറിയില്ലെന്നോ? ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവിടെ നോക്കിയേ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ നിങ്ങള്. അവിടെ സം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ്, മൂന്ന് ടേം ഉണ്ട്. ആ 3 ടേമും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് 3 ആ കാണിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതായത് എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്: x മൈനസ് എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ചെയ്യാം x മൈനസ് എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി plus x minus b by c plus a plus x minus c by c plus b equal to 3. Question is what is the value of x? ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾ 3 ടേം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ, ഞാൻ ഇതിന് റീ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരില്ല. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ 3 ടേമിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ 3 ടേം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ സം 3 ആകണമെങ്കിൽ ഓരോന്നിന്റെയും വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? നമ്മ നോർമലി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും 1 ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ഓരോന്നും 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി, എക്സ് മൈനസ് ബി ബൈ സി പ്ലസ് എ, എക്സ് മൈനസ് സി ബൈ സി പ്ലസ് ബി 1 ആയിരിക്കണം. ഓരോന്നും 1 ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ സം എടുക്കുമ്പോ 3 കിട്ടത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 1 മീൻസ് എക്സ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് സി. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി. ഇത് തന്നെ അടുത്തതിലും ചെയ്ത് നോക്കിയോ വേണമെങ്കിൽ. എക്സ് മൈനസ് ബി ബൈ സി പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു 1 മീൻസ് എക്സ് മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി. That is x equal to a plus b plus c. Next one ചെയ്തു നോക്കിയോ. x minus c by c plus b equal to 1 means x minus c equal to b plus c. That is x equal to a plus b plus c. ഇത് നമ്മൾ പോസിബിലിറ്റി നോക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി സം 3 വരണമെങ്കിൽ ഓരോന്നും 1 ആകണം. അതേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വരത്തുള്ളൂ. ആവറേജ് നോക്കണം. അപ്പോ 1 വരും. മനസ്സിലായി, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വരാം, നമുക്ക് ചാൻസസ് ഉണ്ട്, അതിനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ചാൻസസ് ആണ് നോക്കുന്നത്, അതിന്റെ കൂടുതൽ ചാൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങള് ഒച്ച എടുക്കല്ലോ, ഒച്ച കൂടുന്നു കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ 3 ടേം ഇല്ലേ, സം ഓഫ് 3 ടേംസ് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഓരോ ടേം എന്ത് വരും? ഇവൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. 3 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. 3 നമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടി നമ്മൾ ആവറേജ് കാണാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ 3 എണ്ണവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ചെയ്യും. ഇപ്പൊ 3 എണ്ണത്തിന്റെയും കൂടി സം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് 3 അല്ലേ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഓരോന്നും കിട്ടുമല്ലോ. മനസ്സിലായില്ലേ? മീനല്ലത് ആവറേജ് ആണ്. മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. മീൻ കാണാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ വരാം, ഓപ്ഷൻ വരാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതില് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. നിങ്ങള് ഓപ്ഷനില് നമുക്ക് അല്ലാതെ വരുന്നത് എ ബി സി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 0 വരാം, 1 വരാം. എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ ഏത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. ഏത് കണ്ടീഷൻ? നമ്മളത് ആ ഗിവൻ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു അസംഷൻ ആണ് ഇതല്ല. ഓക്കെ, പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പോസിബിലിറ്റി, ഒത്തിരി പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിന്റെ സം എടുത്താൽ 3 വരാനായിട്ട് ഓരോന്നും ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. പറഞ്ഞോ ഏതു? ഞാൻ എഴുതിയത് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെയാണോ? അന്നേരം ബി പ്ലസ് എ ആണ്. ബി പ്ലസ് എ ആണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ആണല്ലേ? ഇങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിനെ വരത്തുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണത്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21 നോക്കിക്കോളുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21 അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. വലിയ ഫോമിൽ എത്തിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതില് പോകത്തുള്ളൂ.
Question number 21. എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അത് ആൻസർ നീ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ അല്ലാതെ വെറുതെ കറക്റ്റ് കിട്ടിയതാണോ? പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് എക്സ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി. Question number 21 എന്താ കിട്ടുന്നത്? അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ, ഓപ്ഷൻ എ ഓർ ബി ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 4 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. Then which one of the following is correct? ഏതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് വെച്ച് ത്രൂട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക. എക്സ് സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 3x മൈനസ് 4 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ. എനിക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ മതി. ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരും? എന്താണ് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും നിങ്ങള്. ഇത് അറിയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 3x മൈനസ് 4 ഈക്വൽ ടു 0. എങ്ങനെ അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ്? ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെ, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ -3ഉം ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ -4ഉം വരുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? -4ഉം 1ഉം ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതാം? x - 4 ഇൻറ്റു -4ഉം 1ഉം അല്ലേ. അതായത് x ഈക്വൽ ടു 4ഉം x ഈക്വൽ ടു -1ഉം. അപ്പൊ ഇതിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോവാണേ. ഇത് ഈക്വൽ ടു 0 ഇട്ട് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് x - 4 ഇൻറ്റു x + 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. That means x - 4 greater than 0 means x greater than 4. And x plus 1 നോക്കട്ടെ, x plus 1 greater than 0 means x greater than -1. So അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരണം? x belongs to -1നേക്കാൾ വലുതും 4നേക്കാൾ എനിക്ക് എവിടെയോ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. മാറിയത് ഇവിടെയാണ്. ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് നെഗറ്റീവ് വെച്ചല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ തിരിയും. ത്രൂ ഔട്ട് നെഗറ്റീവ് വെച്ചല്ലേ ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ലെസ് ആകും. അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ ഇത് -x², ഓക്കെ, -x² + 3x + 4 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗിവൻ ഇക്വേഷൻ.
ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു മൈനസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു. അപ്പോ സൈൻ തിരിഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, ഇത് ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ലെസ് ആകും. ഓക്കെ അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ലെസ് ദാൻ 0 എന്നായി. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് 4 ലെസ് ദാൻ 0, എക്സ് പ്ലസ് 1 ലെസ് ദാൻ 0. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 4ഉം ഇത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -1, ലെസ് ദാൻ -1. ഇല്ല, അപ്പൊ ഇവിടെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് -1 അല്ലേ? എടുക്ക് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ? സംഭവം ശരിയല്ലേ? -1ന്റെ വലുത്, -1ന്റെ വലുത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരണത്? എക്സ് ലെസ് ദാൻ -1, -1നേക്കാൾ ചെറുത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അല്ലേ? 4നേക്കാൾ ചെറുത്, 4നേക്കാൾ ചെറുത് എന്ന് പറയുമ്പോ 4 ഇല്ല, 4 തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട്. -1നേക്കാൾ ചെറുതെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോകും അല്ലേ? എക്സ് ഈക്വൽ ടു -1 മനസ്സിലായി എനിക്ക്. എക്സ് അപ്പോ ഇല്ല, ഞാൻ എഴുതിയതിൽ എവിടെയോ മാറ്റം ഉണ്ട്, അതാണ്. 21 അല്ലേ ഇത്? എക്സ് ലെസ് ദാൻ 4ഉം പ്ലസ് 1 ലെസ് ദാൻ 0. എക്സ് പ്ലസ് 1 ലെസ് ദാൻ 0 ആവുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? -1നേക്കാൾ ചെറുതെന്നല്ലേ വരുന്നത്? ഇല്ല, ഓപ്ഷൻ സിയോ? ഒരു മിനിറ്റ്, നിങ്ങളത് നോക്ക്, തന്നെ നോക്ക്, ഞാനിതൊന്ന് നോക്കട്ടെ. എക്സ് പ്ലസ് 1 ലെസ് ദാൻ 0, എക്സ് പ്ലസ് 1 ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -1. എവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലുതാവാനും പാടില്ല, ഇതിനേക്കാളും വലുതാവാനും പാടില്ല. ഇവിടെ -1 കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇതും ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാണ്ട് പോരെ. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് എത്തില്ല. എത്തിക്കണം. 3x + 4 ഇവിടെ നീ ചെയ്തത് 3x + 1 നിൽക്കട. ഒരു മിനിറ്റ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ x². അപ്പൊ നീ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടൂ. 4 -1. അപ്പൊ ഓക്കെ, 4 -1 വാല്യൂ വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. 4 ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ 4 ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, 4നേക്കാൾ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലെന്ന് അറിയാലോ നമുക്ക്. ലെസ് ദാൻ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈക്വൽ ടു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇനി അതിന്റെ ഇടയിലാണോ അതിന്റെ പുറമെ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക. ഒരു 0 ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്ക്. 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ്, 4 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരുന്നുണ്ട് ഇക്വേഷനില്. 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂസ് നീ പറയും.
അതല്ല അത് എവിടെയോ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. എക്സ് ലെസ് ദാൻ -1 എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഈ സൈഡിലോട്ട് പോകും അല്ലെ, -1ന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -1 ആണ് വരേണ്ടത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത്. ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് വരില്ലല്ലോ, ഇവിടെ ക്ലിയർ അല്ലേ, ക്ലോസ് ഒരിക്കലും വരില്ല. ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ -1 4 നമുക്ക് ഓക്കെ 4 അറിയാം, പക്ഷെ -1നും 4നും ഇടയിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത്. അതവിടെ കിടക്കട്ടെ, സമയം കളയണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നോളത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. നമുക്ക് ആൻസർ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ആൻസറിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വേണം, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നോളാം, സമയം കളയണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25 ചെയ്തായിരുന്നോ? 26 ചെയ്തായിരുന്നോ? 26 ചെയ്തോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26 ലിമിറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. +1 0 വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. ലോഗ് എ ബിയോ അല്ല, ഒന്നുകൂടി നോക്ക, ചെയ്തു വന്നതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണത്. Log A by B is the answer. Log A by B is the answer. അത് ഡൗട്ട് ഉള്ളവരോട് നോക്കുക. Question number 26. Find the value of limit x tends to 0, a raised to x minus b raised to x by x. Okay. 0/0 ഫോം ആണ് വരുന്നത്. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ a raised to 0 1 വരും, b raised to 0 1 വരും. അപ്പൊ 1 - 1 0 ആയിപ്പോ ന്യൂമറേറ്റർ. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ x ആണ്, അത് 0 വന്നു. So apply L-Hospital rule. Okay. So അപ്പൊ ലിമിറ്റ് x tends to 0, ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെപ്പറേറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പൊ a raised to x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് a raised to x log a മൈനസ് b raised to x log b by 1. ഇനി ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ we get a raised to 0 log a minus b raised to 0 log b. a raised to 0 and b raised to 0 is 1. So we get log a minus log b equal to log a by b. Okay. Log a by b. ഇല്ല, അതൊരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. ലോഗരിതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ വേരിയബിൾ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഇല്ല, ലോഗ് എ ബൈ ബി ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്, ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞവര് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
x log a a raised to x into log a. ഇതെവിടെന്നാ പോണെ പഠിച്ചു പിടിച്ച് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? a raised to x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരുന്നത്? a raised to x into log a. x log a എന്നല്ല കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അതൊന്നും കേട്ടില്ലേ പറഞ്ഞത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ലിമിറ്റ് അല്ല, അവിടുത്തെ ഏതോ ഒരു വാല്യൂ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ ലൈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിറ്റ്വീൻ 0 and 2 ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ 0 2ന്റെ ഉള്ളിലാണ് 3x - 4. ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് 2 9ന്റെ ഉള്ളിലാണ് 2x + L. It is given that if f is continuous at x equal to 2, then what is the value of L? f 2 ല് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ആൻസർ പറയാം. എന്ത് വരുന്നു ആൻസർ? L equal to -2. നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടില്ല. -2 വരും L. The value of L is -2. അത് കഴിഞ്ഞവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. ax into log a, a raised to x into log a. മാറ്റമുണ്ട്. e എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഏത് ടൂയിലല്ലേ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാതെ, പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാതെ വേഗം പറയുന്നേ. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? L equal to -2. ഇവിടെ കിട്ടിയോ? ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ കിട്ടിയോ? L equal to -2. അവിടെ കിട്ടിയോ? സെക്കൻഡ് ബെഞ്ച് കിട്ടിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27 ഏതു കിട്ടിയായിരുന്നോ? നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 28. അവിടെ നിനക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നോ? ലാസ്റ്റ് 27 കിട്ടിയായിരുന്നോ? ലിമിറ്റ് കിട്ടിയോ? ആര് ചെയ്തു? നീ അസൈൻമെന്റിൽ ചെയ്തായിരുന്നോ? അവര് അസൈൻമെന്റിൽ ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഞാനിത് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നതാ, അത് അവര് ചെയ്തു, ഇയാള് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് കിട്ടിയായിരുന്നോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27 അവിടെ നിനക്ക് കിട്ടിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27 ഇല്ല. f of x equal to question number 27 കിട്ടാത്തവർ വേഗം കോപ്പി ചെയ്യുക. 3x - 4 where 0 less than or equal to x less than or equal to 2 and 2x plus L where 2 less than x less than or equal to 9. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് f is continuous at 2. If f is continuous at 2, then what is the value of L? Okay. ചോദിക്കും. f 2 കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ f ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. 37 കിട്ടാത്തവരിവിടെ നോക്കുക, ബാക്കിയുള്ളവരടുത്തത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു? f of 2 മൈനസ് കാണണം. 2 മൈനസ് ലിമിറ്റ്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്, ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 2 f of x. ഇവിടെ 2ന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ x ലെസ് ദാൻ 2 ആകുമ്പോ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അവര്.
x ലെസ് ദാൻ 2 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 3x മൈനസ് 4 ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 2 3x minus 4. That is 3 into 2, 6 minus 4 equal to 2. ഇതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കാണുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അവിടെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 വരുമ്പോഴും എഫ് ഓഫ് എക്സ് 2x പ്ലസ് എൽ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2x പ്ലസ് എൽ. എക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ബൈ 2. സോ അപ്പോ 2 into 2 4 പ്ലസ് എൽ. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ അറിയാലോ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ 2 കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വലന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2, then f of 2 minus equal to f of 2 plus. That is 4 plus L equal to 2. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. Therefore L equal to 2 minus 4, that is minus. Clear? കിട്ടിയോ? എന്ത് വന്നു? ആ, ഇന്നലെ ചെയ്ത പോലത്തെ സി ആണ് വരുന്ന ആൻസർ. കിട്ടിയായിരുന്നോ? ഏത് 2 പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. 2ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ്. 2ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന 0 1 2. 0ക്കും 2നും ഇടയില്, 0ക്കും 2നും ഇടയില് ഈ ഒരു വാല്യൂലാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് 3x മൈനസ് 4 എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 0ക്കും 2നും ഇടയില് കേട്ടോ, 2നും ഇടയില് ഇവിടെ വരെ. ഓക്കെ, ഇനി 2 തൊട്ട് 9 വരെ 2 ഇല്ല അതില്. 2 തൊട്ട് 9 വരെ 2 ഇല്ല. 2 തൊട്ട് 9 വരെയും എഫ് ഓഫ് എക്സ് 2x പ്ലസ് എൽ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? 2ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 2x പ്ലസ് എൽ ആണ്. ആ, ഈ 28 കിട്ടാത്തവര് എഴുതുക. 28 അവിടെ കിട്ടി. 28 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞവര് 29 ചെയ്യാം. 29 കഴിയുമ്പോ നീ പറയാ, അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തത് തരാം. കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നണ്ട, കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ പറയണം. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തത് തരാം. കിട്ടിയില്ലേ? So, 28. Question number 28 is f of x equal to x and g of x equal to modulus x. Then what is f plus g of x? ഇതാണ് ചോദ്യം. f plus g of x നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? f plus g of x equal to ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് നടുക്ക് അഡീഷൻ ആണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നാകും. ഓക്കെ, എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28 ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട്, ജി ഓഫ് എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ മോഡുലസ് എക്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നലെ ഫംഗ്ഷനിൽ പറഞ്ഞു മോഡ് എക്സിന് 3 വാല്യൂ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2 വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് when x greater than or equal to 0 minus x when x less than 0. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു. ആ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ,
സോ അപ്പോ ഇതെങ്ങനെ വരും? ആദ്യം നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് കാണണം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ വരാം? രണ്ട് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, മനസ്സിലായോ? ആദ്യം എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സിന് ആദ്യം ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുക, എക്സ് വെൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അടുത്തതില് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സ്, അടുത്ത ജി ഓഫ് എക്സിന് മൈനസ് എക്സ് വെൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. That is 2x when x greater than or equal to 0 and 0 when x less than 0. You can see. എനിക്ക് 29. 29 കിട്ടി. എന്ത് വന്നു? ഓപ്ഷൻ നോക്കട്ടെ. ഡി അതായത് സൈൻ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആണ്. Question number 29. Question number 29 is g of x equal to sin x and f of x equal to 1 by sin x, where x belongs to open interval 0 pi by 2 and here x belongs to R. Question is, what is the composition of G and F? G composition f of x എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. G composition f of x ന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? G of f of x. G composition f of x is G of f of x. Okay. So അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? Therefore G of 1 by sin x. f of x മാറ്റി. ഇനി G of x ൽ x റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ sin of 1 by sin x. ഇങ്ങനെയാണോ വന്നത്? ആ, ഓപ്ഷൻ ഡി. Question number 30. ഏത്? എടാ ഇവിടെ നോക്കാം. ജി കമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന്റെ ഫോർമുല ജി കമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഫോർമുലയാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഇത് ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഓഫ് 1 by sin x. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഓഫ്, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇതിപ്പോ. ജി ഓഫ് എക്സിലോട്ട് പോവുക. അവിടെ എക്സിന് പകരം 1 by sin x ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഇത് ജി ഓഫ് എക്സില് ഇതല്ല ജി ഓഫ് എക്സ്, അവിടെ എക്സിന് പകരം 1 by sin x കൊടുക്കുന്നത്. സൈൻ ഓഫ് 1 by sin x. ജി ഒ എഫ് ആ? ജി ഒ എഫ് എന്താണെന്നോ? ജി ഒ എഫ് എന്നല്ല, ജി കമ്പോസിഷൻ. കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പോസിഷനാണ് റൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ജി കമ്പോസിഷൻ എഫ്. ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ആ, ഞാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഉച്ചക്കല്ല, ഇപ്പോ ആഫ്റ്റർ 15 minutes. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പെടുത്ത് 5 ബ്രേക്കോ 11 മണിക്ക്.
ഏത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29 അല്ലേ ചെയ്തത്? എന്താ അത്? Question number 30. Do question number 30. Question number 30. Here the function is f of x equal to sin mod x. മോഡുലസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ 30 സൈൻ മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്വസ്റ്റിനെ പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക, റൈറ്റ് സൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നതല്ല. എഫ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൺലി അറ്റ് 0, എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് 0 ഓൺലി, എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എവരിവെയർ, എഫ് ഈസ് നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് മെനി പോയിന്റ്സ്. അപ്പൊ ആദ്യം 0-യിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. 0-യിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് ആദ്യം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ. ലിമിറ്റ് അല്ലട്ടോ കാണേണ്ടത്, ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കാണേണ്ടത്. മാറിപ്പോകരുത്. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 0 കാണണ്ടേ. എന്താ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം.
മോഡ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മോഡ് എക്സ് നമ്മൾ തൊട്ടു മുന്നത്തേൽ ചെയ്തായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സൈൻ മോഡ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ? രണ്ട് വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. Here the function is sin mod x. f of x equal to sin mod x. ആദ്യം അത് പ്രോപ്പർ ആക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ മോഡ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സൈൻ എക്സ് വെൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. മോഡ് എക്സിന് ഒരു എക്സ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ മൈനസ് എക്സ് വരും. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് സൈൻ മൈനസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു, because sin is an even odd function. Okay, അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വന്നു when x less than 0. അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് 0 കാണുക. അറിയാലോ ഫോർമുല എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 0 പ്ലസ്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകും. ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 f ഓഫ് 0 പ്ലസ് h മൈനസ് f ഓഫ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ h. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 f ഓഫ് 0 മൈനസ് h മൈനസ് f ഓഫ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് h. എവിടെ നോക്കിയിരിക്കുക ചെയ്യ്. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. സീറോയിലെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ, നമ്മൾ സീറോയിലാണ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാന്ന് തോന്നണ്ട, നീ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എന്താ പറയാൻ പറ്റാതെ? ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇവിടെ ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? എങ്ങനെ വരും? എഫ് ഡാഷ് ഓഫ്, എല്ലാരും വന്നിട്ടിരിക്കണം, എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എച്ച് 0 പ്ലസ് എച്ച്. അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ഇത് 0 പ്ലസ് ആണ്. സീറോന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ എടുക്കേണ്ടത്. ഈ വാല്യൂ എടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇത് സൈൻ എച്ച് എന്ന് വന്നു. എഫ് ഓഫ് എച്ച് സൈൻ എച്ച്. ഓക്കെ, മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0. എഫ് ഓഫ് 0 എന്ത് വരും? സൈൻ 0 അല്ലേ? എഫ് ഓഫ് 0 സൈൻ 0 ബൈ h. That is limit h tends to 0 sin h sin 0 എന്ത് വന്നു? 0 അല്ലേ? ഇപ്പൊ sin h by h 1 പ്രോപ്പർട്ടി. ഇനി അടുത്തത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 0 മൈനസ് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് h tends to 0 എഫ് ഓഫ് മൈനസ് h ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഫ് ഓഫ് മൈനസ് h ഇവിടെ നോക്കാം, ഇത് 0ന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ്. 0ന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതി വെക്കുക. ഇവിടെ 0ന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് when x less than 0 f of x is minus sin x. ഓക്കെ, എനിക്കിവിടെ വേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എച്ച് ആണ് വേണ്ടത്. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എച്ച് എന്ത് വരും? മൈനസ് സൈൻ മൈനസ് എച്ച്. സൈൻ മൈനസ് തീറ്റ ഈസ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് മൈനസ് മൈനസ് സൈൻ എച്ച് എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, രണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് പുറത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് അത് പ്ലസ് സൈൻ എച്ച് എന്നായി. അപ്പൊ അവിടെ എഫ് ഓഫ് എച്ച് വരുന്നത് സൈൻ എച്ച് ആണ്. മൈനസ് സൈൻ 0 ബൈ മൈനസ് എച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എച്ച് സൈൻ 0 0 ആണ് ബൈ മൈനസ് എച്ച്. മൈനസ് പുറത്തെടുത്തപ്പോ ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എച്ച് ബൈ എച്ച് മൈനസ് 1 വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം മൈനസ് 1ഉം ഒരെണ്ണം പ്ലസ് 1 ആണ് വരുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തപ്പോ. അതായത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 0 മൈനസ്. Therefore f is not differentiable at 0. 0 ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ,
അങ്ങനെയാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. മെനി പോയിന്റ്സിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ, ഒരു പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാ കണ്ടുവച്ചത്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താ പോരായിരുന്നോ? രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ആരും അത് പറഞ്ഞില്ല. എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാ ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്? ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തല്ലോ. ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അതായത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0, ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0, എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് x. ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടാൽ മതി. ഇവിടെ എക്സിന്റെ 0ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ്. ആദ്യം 0ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതി വെക്കുക. 0ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ആണ്. സോ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കാണുക. സോ ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നു? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 കോസ് എക്സ്, കോസ് 0 1 വന്നു റൈറ്റ് സൈഡ് ലിമിറ്റ്. ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലിമിറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 0 മൈനസ് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ്. ഇവിടെ എക്സ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ്. എക്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരും? മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് വരുന്നത്. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മൈനസ് സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വേണം. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കോസ് 0 മൈനസ് 1. കണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. മൈനസ് സൈൻ എക്സിന്റെ അല്ല, സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. മൈനസ് പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടു. മനസ്സിലായി. ബെറ്റർ ആണ്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എച്ച് മൈനസ് സൈൻ ഇതാരുടെയാണിത്? ഫുള്ള് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0 ബൈ മൈനസ് എച്ച്. എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എച്ച് മൈനസ് 1. ഇവിടെ നീ ഇത് എഴുതി വെക്കണം. മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ മൈനസ് എച്ച് എന്നുള്ളത് ഇത് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് മാറ്റണം കേട്ടോ. കാരണം സൈൻ മൈനസ് എച്ച് മൈനസ് സൈൻ എച്ച് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടി എഴുതണം. മൈനസ് മൈനസ് സൈൻ എച്ച് എന്ന് എഴുതി വെക്കണം. അതായത് മുകളിൽ അപ്പൊ പ്ലസ് സൈൻ എച്ച് വന്നു, താഴെ മൈനസ് എച്ച്. അങ്ങനെയാണ് മൈനസ് 1 എത്തുന്നത്. വേഗം വേഗം എല്ലാം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അപ്പൊ നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് പോയി. PDF ഞാൻ വെച്ചത് പോയി. എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത്? എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത്? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇഫ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് 0. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങള് ജനറൽ കേസ് ഒരു ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മോഡെക്സ്. മോഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ 0 ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. മനസ്സിലായോ? മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് x ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ വന്നേക്കും. സൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോഡുലസാ വന്നത്. ഓക്കെ, ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ.
നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് മാറിപ്പോവാണ്. അതെ, വരാം. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോയി കയ്യിന്ന്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ. ആർക്കാണ്? പറയ്. ചെയ്. നമ്മളാ നേരത്തെ ചെയ്ത് നിർത്തിയില്ലേടാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ശ്രദ്ധിച്ചേ. നമുക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് വന്ന് നിന്നില്ലേ, ഡൊമൈൻ <4. അത് നമ്മള് ഓപ്ഷനിൽ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ കിട്ടണില്ല. അതായത് x+(-4) ഇൻറ്റു x+1 <0 ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് x4ഉം x-1 ആണ് നമുക്ക് =0 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇന്റർവെല് -1 4 ആണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കുക, ഔട്ട്സൈഡ് വാല്യൂ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ വരുന്നുണ്ട്, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ വരുന്നുണ്ട്, പുറമേ ഉള്ളത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കുക. നമുക്കിപ്പോ ബിറ്റ്വീൻ -1 4 എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ 0 ഇട്ട് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുക. 0 x ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇത് -4 ഇൻറ്റു 1. അത് -4 ആണ്, അത് <0 ആണ്. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്. ഇനി ഒരു -2 ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കേ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറമേ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് വരും? -1ന് പുറത്തുള്ള ഒരെണ്ണം ഇടാൻ പോണേണ് ഞാൻ. അപ്പൊ -1 ഒരു -2 എടുക്ക്. -2 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ എന്ത് വരും? ഇത് -2 -4 -6 ഇൻറ്റു -2 + 1 -1. സോ അപ്പൊ 6 ആണ് വന്നത്. അത് കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യോ? 6 <0 അല്ലല്ലോ. അപ്പോ -1ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇതിന് പറ്റില്ല. അപ്പോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ -1ന് പുറമേ ഉള്ളതൊന്നുമില്ല. ഇനി -1 ഇട്ട് കൊടുത്താലോ? നമുക്ക് എല്ലാം നോക്കണമല്ലോ. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ഉണ്ട്, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ആൻസറിലോട്ട് എങ്ങനെ എത്താമെന്നാ പറയുന്നത്. എക്സിന് ഇവിടെ -1 കൊടുത്ത് നോക്കിയിനി. എക്സ് -1 കൊടുത്ത് എന്ത് വരും? -1 -4 -5 ഇൻറ്റു -1 + 1 0. അത് 0 എന്നാ കിട്ടുന്നത്, <0 അല്ല. അപ്പൊ അതും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ -1 കൊടുത്താലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇനി -4 നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതും 4 എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോ ബൗണ്ടറി പോയിന്റ്സ് രണ്ടും പറ്റുന്നില്ല, പുറമേ ഉള്ളത് പറ്റുന്നില്ല. ഇതിപ്പോ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയേ, അതും പറ്റില്ല. 4ന് മുന്നോട്ടുള്ള പോയിന്റ് കൊടുത്താലും പറ്റത്തില്ല. സോ അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ പോസിബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഇന്റർവെലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിന്റ്സിന് മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ -1 4 ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ. അത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു? 21. അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ. 21 നമ്മൾ പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയായിരുന്നു. ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ട് നിർത്തിയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസറിലോട്ട് എത്തിയില്ല. അപ്പോ അതിലെ ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നും ഞാൻ വെറുതെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1നും 4നും ഇടയിലാണ്, -1നും 4നും ഇടയിലാണോ, ബൗണ്ടറി വരുമോ, അതിന് പുറമെ ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നേരെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, 1 4 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ, സോൾവ് ചെയ്യാതെ നേരെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, -x² - 3x + 4 -4. ഈ ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ അത് ഓക്കെ. ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ -1 4 വരും. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ ഇടക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയൊന്നുമില്ലല്ലോ, എല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയില്ലേ? 31 ആണ്.
ഇനി 34 എന്ന് എഴുതി. 34 31 പറയാം. 30 കഴിഞ്ഞ് ഇനി 34 ചെയ്യുക. ചെയ്തു. എല്ലാവരും ചെയ്തായിരുന്നോ? 34 എല്ലാവരും ചെയ്തോ? എന്തുവന്ന ആൻസർ? 34 അന്ന് 34 ചെയ്യും വേഗം. $34. അതെ. ഞാൻ അടുത്തത് ഏത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള 1 mod x. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഏത് ആൻസർ? എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്? ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടമല്ലേ? 1 mod x അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കൂല അല്ലെ? കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത് വേണം അല്ലേ? $35 ചെയ്തോളൂ. 35. 34 കഴിഞ്ഞവര് 35. എന്തുവന്ന ആൻസർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? e raised to limit x tends to 0 e raised to -1/x ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. That is limit x tends to 0 1/e raised to 1/x. നെഗറ്റീവ് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, താഴോട്ട് ഇറക്കി. That is ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. That is 1/e raised to 1/0. That is 1/e raised to infinity. e raised to infinity എത്രയാണ്? 1/infinity. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ. 1/infinity പറഞ്ഞു തന്നതാ ഞാൻ. e raised to infinity infinity. അത്
കഴിയുമ്പോൾ 37. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37 ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37 അതില് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37 ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല സീറോയില്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ പറയാം. വരും വരും. നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് ഞാനൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇറക്കി എഴുതിയുള്ളൂ. e raised to minus 1 by 0. That is e raised to minus infinity. That is 1 by e raised to infinity. 1 by infinity 0. വരാം, ഒരു മിനിറ്റ്. ചെയ്യുന്നില്ലേ? എന്ത് ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35 അല്ലേ? 37 ചെയ്യ് വേഗം. 35 ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കി. e raised to 1 by x അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിയോ? നീ മറ്റേ ഡെഫിനിഷൻ ഇട്ടോ, എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് എച്ച്. ആ ഡെഫിനിഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കി. നോക്കിയില്ല. അതൊന്നും നോക്കണേ. നമ്മളിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാ ചെയ്തു പോയത്. നല്ല കാര്യം കേട്ടോ ചെയ്തത്. അതിൽ ഡസ് നോട്ട് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണോ വരുന്നത്? ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് രണ്ടും വരുന്നത്. അപ്പോ എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് എച്ച്. That is limit h tends to 0 f of h. That is limit h tends to 0 e raised to minus 1 by h. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു. h tends to 0 ആകുമ്പോൾ 0 വരും. ഇനി f of 0 മൈനസ് നോക്കാം. ലിമിറ്റ് h tends to 0 f of 0 minus h. That is limit h tends to 0 f of minus h. That is limit h tends to 0 e raised to minus 1 by minus h. അതായത് ലിമിറ്റ് h tends to 0 e raised to 1 by h ആ വരണത്. അപ്പോ e raised to 1 by 0 e raised to infinity. ഇൻഫിനിറ്റി. നല്ല കാര്യമാണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ അപ്പോ എന്തും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ലിമിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കേസിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പില് 0 മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നോക്കിയില്ല. So അപ്പൊ f of 0 plus not equal to f of 0 minus, therefore limit doesn't exist. That's answer. Doesn't exist. നല്ല കാര്യം. Keep it up. ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യല്ല. കിട്ടിയോ? ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. നല്ല കാര്യം. അപ്പൊ ഇത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു? 35 അല്ലേ? 35 നമുക്കൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. 35 നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് 0 ആണ് വാല്യൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതല്ല, തെറ്റാണ്. ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലിമിറ്റും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലിമിറ്റും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുവെച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ലിമിറ്റ് കാണാൻ പറയുന്ന കേസിൽ എപ്പോഴും അത് ചെയ്തു നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മളിപ്പോ ഇതിങ്ങനെ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തപ്പോ തെറ്റിയതുണ്ടോ? അത് കഴിഞ്ഞവര് 37 നോക്കിക്കോളാം.
37. മുപ്പത്തേഴില് വരുന്ന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? ഡി ആണ് വരുന്ന ആൻസർ. ആ മുപ്പത്തേഴ് എങ്ങനെ? ഓപ്ഷൻ ഡി വരും. നിങ്ങൾ 37 കഴിഞ്ഞോ? നിങ്ങൾ 37 കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23 ചെയ്തോ. 37 ചെയ്യാത്തവരുടെ നോക്കുക. 37 കഴിഞ്ഞവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ എക്സ് എക്സിസ്റ്റ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ എക്സ്. ആദ്യം അതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ എക്സ് അല്ലോ, ഒരു എക്സ് കട്ടായി പോവുമല്ലോ. സോ ഇത് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് വന്നു. എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 വരുന്നു, വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ആണ്. അവിടെ ലിമിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അത് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അല്ല, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 അത് നമുക്കറിയാം. അത് വരുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു, തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് തന്നെയുണ്ടോ പിന്നെ എഴുതി വെക്കുന്നത്. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ +1 പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതൊക്കെ ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പോളിനോമിയൽ ഫങ്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്, എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സ് ആണ്. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ വേറൊന്നും അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ എക്സ് ചെയ്തു, അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. പിന്നെ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇതെല്ലാം ആറിലുണ്ട് പറയുന്നത്. മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നു. മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രി. നാളെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി രണ്ടും കൊണ്ടുവരും. നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. അത് എന്താടാ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ആറില് റിയൽ ലൈനിൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം അത് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ആര് പറഞ്ഞു? ഞാനിത് പറഞ്ഞതാണ് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ. എന്തായി? 12 മണിയല്ലേ ആയുള്ളൂ. 12 മണിയല്ലേ ഇടായുള്ളൂ. എത്ര മണിക്ക് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? അപ്പോ
ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ആ തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കാം. മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ്, മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ത് വരും? ആദ്യം ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക. പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് വെൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. മോഡുലസ് എക്സ് മനസ്സിലുണ്ടാവണം. മോഡുലസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ എക്സ് വരും. മോഡുലസിന്റെ പ്ലേസിൽ എക്സ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ എക്സ് ബൈ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് 1. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 മോഡുലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് അത് -1. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലിമിറ്റും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലിമിറ്റും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുവെക്കണം. അപ്പോ എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് എന്ത് വരും? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. ഇവിടെ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇവിടെ 0ന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ്. 0ന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? -1 ആ വരുന്നത്. ഇനി അതിൽ ലിമിറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ എക്സ് ഇല്ല, അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് -1. അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇവിടെ 0ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ്. 0ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡില് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പൊ ആൻസർ 1. രണ്ട് ലിമിറ്റും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. therefore f of 0 plus not equal to f of 0 minus, therefore limit doesn't exist. സോ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ 1ഉം ഓപ്ഷൻ 3ഉം ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 2 അവർ തന്നിരിക്കുന്ന, ഓപ്ഷൻ അല്ല, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 തന്നിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ്. ആൻസർ ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു 23 ചെയ്യണേ. ഉം 23 എന്ത് വന്നു? ഇതിനൊരു ആൻസർ കിട്ടുമല്ലോ. ആ, ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? എഫ് കമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് √3. ഓപ്ഷൻ എ അല്ല. എഫ് കമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് √3 എന്നാണ്. വൺ വരും. കിട്ടിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23 ആയോ എല്ലാവരും? 23 എങ്ങനെയായിരുന്നു? f of x is 1 when x is rational, 0 when x is irrational. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് കമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് √3 കാണുക. നേരത്തെ കണ്ടു എഫ് കമ്പോസിഷൻ ജീനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ? ഇതിനെ എഫ് കമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ? എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ എഫ് ഓഫ് √3 എന്നാക്കുക. ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ കാണണം. എഫ് ഓഫ് √3 ഇവിടെ നോക്കിയേ. ഇനി ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് നോക്കാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ്
എക്സ് റാഷണൽ ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ 1. ഈ വരുന്ന എക്സ് ഇറാഷണൽ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ 0. ഇവിടെ എക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എഫിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ √3 ആണ്. ഇത് റാഷണൽ നമ്പർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇറാഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് √3 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് √3 0 ആണ്. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം, എഫ് ഓഫ് 0. എഫ് ഓഫ് 0 എന്ത് വരും? 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനത്തെ നമ്പർ ആണ്? റാഷണൽ അല്ലേ? അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് വന്നു? 1. എന്താ ഇവിടെ? എന്താ നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ആയല്ലോ? ആര് ചോദിച്ചു? ഇതൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കണുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണുണ്ടോ? എവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെയാണ് ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. അല്ല, ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്?
കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ആ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരും. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. ആൻസർ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരുന്നത്. ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു പി ഇൻറ്റു കോസ് 1/x where x not equal to 0. ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 0. What conditions should be imposed on P? വായിക്കാട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിപ്പോയി. What conditions should be imposed on P so that f may be continuous at x equal to 0? Okay, f 0 കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ പിക്ക് എന്ത് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഫ് 0 കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് at x equal to 0, then limit x tends to 0, f of x equal to f of 0. Okay, that is limit x tends to 0, f of x x raised to p into cos 1/x equal to f of 0 തന്നിട്ടുണ്ട് 0 ആണ്. അതായത് ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 0 കിട്ടണം. 0 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിലെ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകാം. കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ, അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം? കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് നോക്കി, ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എക്സ് റൈസ് ടു പി ഇൻറ്റു കോസ് 1/x അതിന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ആൻസർ 0 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം കൊസൈൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ -1 ആൻഡ് +1. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണിത്. കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ, സൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് എക്സ് റൈസ് ടു പി 0 ആകാം. അപ്പൊ ഇത് 0 ആകില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സ് റൈസ് ടു പി 0 ആകാം. എക്സ് റൈസ് ടു പി 0 ആകണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇനി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്ക് നിങ്ങൾ.
പി ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. പി 0 ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുമോ? പി 0 ആയാല് എക്സ് റേസ് ടു 0 എന്ന് വരും. എക്സ് റേസ് ടു 0ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പൊ അത് പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? പി ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമോ? സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് വന്നു? ഇങ്ങനെ തന്നെ വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ? നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് 0 വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് അവിടെ അവര് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് 0-യില്, എന്നിട്ട് എഫ് ഓഫ് 0യും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ലിമിറ്റ് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റും വേറെ കാണണ്ട. ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം. എഫ് ഓഫ് 0 തന്നിട്ടുണ്ട് താനും, അത് 0 ആണ്. അപ്പൊ ദിസ് വൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ 0 ആകാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു പിക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ് റേസ് ടു പി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി എന്തായിരിക്കണം എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ കുറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പി എന്ന് പറയുന്ന 0 ആകാം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകാം, ലെസ് ദാൻ 0 ആകാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത്. പിക്ക് 0 കൊടുത്തത് എന്തായി പോവും? എക്സ് റേസ് ടു 0 1 അല്ലേ, അത് ഒരിക്കലും 0 ആവത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് പറ്റില്ല. ഇനി പി ലെസ് ദാൻ 0 കൊടുത്താലോ? 1/n ആയി പോവും. 1/n ആയി പോകും. അതും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റി വരുന്ന ഏതിനാണ്? പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ, പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമ്മളല്ലാതെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് എഴുതി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25 അല്ലേ? വണ്ണല്ല. എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അവിടെ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ആൻസർ എന്താ വരുന്നത്? ആൻസർ വരുന്നത് അല്ല, 0 ആണ് വരുന്ന ആൻസർ. 0 ആൻസർ 0 ആണ്. എന്തോ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി, 1/∞ 0 വരും. ഒരു മിനിറ്റ്, 1 മിനിറ്റ്. നിങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്ന കേസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തു പോകുന്നത്? ലിമിറ്റ് അല്ല, ഇവിടെ ലിമിറ്റ് നോക്കാം. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമല്ല നോക്കേണ്ടത്. ലിമിറ്റ് t ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയതെല്ലാം ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു. x ടെൻസ് ടു 0, x ടെൻസ് ടു 2 അങ്ങനെ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു വരുന്നത്. ലിമിറ്റ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് വേണം പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. +2 പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ലിമിറ്റിന് ഇൻഫിനിറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോയാൽ ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല, തെറ്റിപ്പോകും ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യും എപ്പോഴും ഇവിടെ.
അതായത് തന്നിരിക്കുന്നതിന് 1/t എന്ന് പറഞ്ഞ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു? 25. ലിമിറ്റ് x tends to infinity sin x by x. അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ടാണ്. അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോ തന്നെ ഉടനെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തുക. പുട്ട് x ഈക്വൽ ടു 1/t. ഇവിടെ നോക്കോളൂട്ട് ഇത് എക്സിന് ഞാൻ 1/t എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പോ വെൻ x tends to infinity, ലിമിറ്റ് മാറ്റാൻ പോണേണ് ഞാൻ. എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 1/t ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ്. എക്സ് 1/t ഈക്വലല്ലേ? x tends to infinity means 1/t tends to infinity or t tends to 0. നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആക്കണേന്ന് ഞാൻ. നമ്മുടെ എയിം ഇതാണ്, ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആക്കുക, സാധാ നോർമൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തു പോവുക. ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോർമൽ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ അത് പോസിബിൾ ആണോ? ആകില്ല. നമ്മള് സാധാ ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്, ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ ആഫ്റ്റർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും? എല്ലാത്തിന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആയി പോവും. അത് പോസിബിൾ അല്ല. ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതാണ് തെറ്റിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിയായ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ടി ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ എക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തോളുക. എങ്ങനെയാണ്? 1/t എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുക. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/t. എന്നിട്ട് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉടനെ പറയാം ടി 0യിലോട്ടായിരിക്കും. ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റുക, ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ടിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. സോ അപ്പൊ ഇത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ടി ടെൻസ് ടു 0 എന്നായി. ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ 1/t by 1/t. എക്സ് മാറ്റുക, മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം ടിയിലോട്ട് ആക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു 0 ടി ഇൻറ്റു സൈൻ 1/t. ഓക്കെ, ഇവിടെ ടിക്ക് 0 കൊടുത്തില്ലേ? 0 ഇൻറ്റു സൈൻ 1/t എന്ന്. ഇത് നോക്കണ്ട, സൈന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, ഓൾവേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ -1 ആൻഡ് +1. അതിന്റെ കൂടെ എന്താ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 0. ഫൈനൽ ആൻസർ 0. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവര് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 60 പോയിക്കോളുക. സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ഡൗട്ട്? അത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0യിലാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. ആ ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഫിനിറ്റി എക്സിലേക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് 0 ആവില്ല. എക്സിലെ എല്ലാ ഇൻഫിനിറ്റി എക്സിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ലോജിക്ക് വെച്ച് ചെയ്തൂടെ? തെറ്റാണ്, ചിന്താഗതി തന്നെ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ആൻസർ കിട്ടണ്ടേ? ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫിനിറ്റിക്കും ആൻസർ കിട്ടണ്ടേ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റാവാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു വാല്യൂവിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ശൂന്യത. ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഇല്ല അതിന്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തോ, അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, ശൂന്യത എന്നൊക്കെ പറയും അതിനെ. അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ വാല്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് മീനിങ് ഉള്ളത്? നമ്മള് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഓക്കെ എല്ലാത്തിലും താഴെ ഇൻഫിനിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ 0 ആയി പോകും. ഒരു കണ്ടീഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ, ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അത് ഇത് പകരം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ചെയ്തു പോയാൽ പോരെ. പക്ഷെ ആൻസർ തെറ്റുകയും ചെയ്യും. എല്ലാത്തിലും നമുക്കിത് സ്യൂട്ടബിൾ ആകില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് sin x by
ലിമിറ്റ് കാണാനായിട്ട്. ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്ന കേസിലെല്ലാം നിങ്ങൾ എക്സിന് 1/t എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ഇത് കഴിഞ്ഞവര് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16 നോക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞവര് 16 അത് എന്താ 1/t എടുക്കാൻ കാരണം? ഈ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി മാറ്റി 0 ആക്കി. അതിനു വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. 1/t 1/h എടുത്തു. t തന്നെ എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. t തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ t വെറുതെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ. 1/x 1/a 1/b എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ. ജസ്റ്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തു എന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, 16 കിട്ടിയോ? ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഈ ലിമിറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തത്. ഇത് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം എക്സിനെ ഞാനൊരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂലോട്ട് മാറ്റണേണ്. അത് മാറ്റാൻ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ, ഒരെണ്ണത്തിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് 1/t. ഇതിപ്പോ നോക്കിയേ, എക്സ് 0 ഇൻഫിനിറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/t ഇൻഫിനിറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു. 1/t ഇൻഫിനിറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഇത് നോക്കിയേ, 1/t ഇൻഫിനിറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ t എങ്ങോട്ട് പോകും? t എങ്ങോട്ട് പോകും? t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അല്ലേ? അതായത് 1/1/t ആണ് t. 1/∞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 0. ഇതിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണിത്. അതിനുശേഷം എക്സ് വരുന്ന പ്ലേസിലെല്ലാം 1/t വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16 ചെയ്യും. ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെ +2 പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ. ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്ന കേസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഈ കൊറോണ ബാച്ച് ആയി പോയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമായി പോയത്. എല്ലാവരെയും ജയിപ്പിച്ച് എന്തോ ഇതായി. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാ കൊടുത്തത്? റീപ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തത് നീ എക്സിനാണ് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20 എത്രയായിരുന്നു? 16. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും 1/t - 2 by 1/t + 2 1/t all raised to 2. നമുക്കിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ആണ് നല്ലത്. അപ്പൊ ത്രൂ ഔട്ട് 1/t വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ എങ്ങനെ വരും നോക്കി. അപ്പൊ 1 - 2t by 1 + 2t എന്ന് വരും അല്ലേ? 1 - 2t by 1 + 2t all raised to ഒന്നില്ലെങ്കിൽ x + 2 എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ x എടുക്കുക. അതങ്ങനെ തന്നെ ഇട്. 1/t അപ്പൊ 1 raised to ഇത് വരത്തില്ല. നമുക്ക് അല്ലാതെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചേക്കണം.
അതാദ്യേ ഇപ്പൊ നീ ചെയ്ത പോലെ പോണേണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നത് ടി മൈനസ് 2 എങ്ങനെ വന്നേക്കണത് 1 മൈനസ് 2t/1 + 2t എന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർമുലയിലോട്ട് പിന്നെ എത്തിക്കണം. നോക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ആ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലോട്ട് ആക്കാൻ പോവാണ്. എക്സ് മൈനസ് 2 ആരെന്നെ വിളിച്ചത് x+2 all raised to x+2 കിട്ടിയോ? ആർക്കാ സംശയം? അതെന്തിന്റെ ഫോമുലയാണിത്? ആ നീ എന്ത് ചെയ്തത്? ശരിയാണ് ചെയ്തു പോയേക്കണല്ലോ. നീ എച്ച് എടുത്തല്ലേ? അപ്പൊ x+2 h എടുക്കുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ x → ∞ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് h → ∞ എന്ന് തന്നെ വരും. h → ∞ 1 മൈനസ് 4 ആണ് വരുന്നത്. 1 മൈനസ് 4/h എന്നാക്കി all raised to h. ഇത് നമ്മള് ആ ഫോർമുല എടുത്ത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ? എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതുന്നത് നോക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതി തന്നില്ലേ? നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോ ലിമിറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോ നോക്കട്ടെ. ചെയ്യാം. ഏതായിരുന്നു രാവിലെ എന്ത് ചെയ്തു? 1+ നിനക്കിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് 1+ അത് നമുക്ക് 1+ എന്നാക്കാലോ. 1+ -4 വേറെ എടുത്താൽ മതിയില്ലേ? 1+ -4/h all raised to h എങ്ങനെ എഴുതാണ്ടേ? e raised to -a എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ e raised to -4 അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ. ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടി. ആൻസർ കിട്ടി അവന്. അവൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്തു. ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തു അവൻ. അല്ലാതെ അവൻ ചെയ്തത് പേര് പറഞ്ഞ് അക്ഷയ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്നോ? അക്ഷയ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതിയിരുന്നില്ലേ? ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് അവൻ ചെയ്തത് x+2 t എന്ന് കൊടുത്തു. അവൻ h എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയ ആള് അത് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്. ലിമിറ്റ് x → ∞ ഇതിനെ x+2 -4 എന്ന് എഴുതിയേക്കണത്. എന്തിനാന്നോ? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ x+2 ഉണ്ടല്ലോ, ആ x+2 ന്യൂമറേറ്ററിലും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ -2 പകരം +2 -4 എന്നാക്കി. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ ഈ ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ടല്ലോ by x+2 all raised to x+2 that is limit x → ∞. ഇതപ്പോ എങ്ങനെ വന്നു? രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് x+2 by x+2 -4/x+2 all raised to x+2. Okay, that is limit x → ∞. ഈ ടേം പോയിട്ട് 1 -4/x+2 all raised to x+2. എന്നിട്ട് ഇവരിവിടെ അക്ഷയ് ഇവിടെ x+2 t എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ t ആക്കി മാറ്റുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് x+2 t ആണ്. അപ്പൊ x ∞ to t ആകുമ്പോഴേക്കും t → ∞ തന്നെയാകും. ഓക്കെ,
എന്നിട്ട് ഇവിടെ 1 മൈനസ് 4/t ഓൾ റേസ് ടു ടി എന്നാക്കി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് 1 പ്ലസ് a/x അല്ലേ, ഓൾ റേസ് ടു എക്സിന് ഇ റേസ് ടു എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ആ ഒരു ഫോമിലോട്ട് ഇതിനെ എത്തിക്കണേണ്. ലിമിറ്റ് t ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ, ലിമിറ്റ് t ടെൻസ് ടു എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഫോർമുല. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 പ്ലസ് a/x ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ 1 പ്ലസ് മൈനസ് 4/t എന്നാക്കി, ഓൾ റേസ് ടു ടി. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 4. ഇതൊരു മെത്തേഡ്, ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം. ഇൻഫിനിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് t ടെൻസ് ടു 0. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഫോമിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഈ ഫോമിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് t ടെൻസ് ടു 0 കൺവേർട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമുലയിൽ തന്നെ എത്തും. അത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓർ ഇവിടെ ഞാൻ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് x പ്ലസ് 2ന് 1/t എന്ന് കൊടുത്തു. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇതുവരെ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആരോ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഫോമുല ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതുവരെ അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഒന്ന് ചെറുതാകാതെ നിവർത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഫംഗ്ഷനെ ആദ്യം സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമുലയാണ് ഇത്. ഈ ഒരു ഫോമുലയിലോട്ട് എത്തിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ, എന്നിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് എത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് 2ന് 1/t എന്ന് കൊടുത്തു. എക്സ് പ്ലസ് 2ന് 1/t എന്ന് കൊടുത്തു. ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇൻഫിനിറ്റി ഫസ്റ്റ് ആവാം അല്ലേ, ഇൻഫിനിറ്റി വന്നപ്പോ 1/t ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോയി. ദാറ്റ് ഈസ് t ടെൻസ് ടു 0. നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത സംഭവം തന്നെ. ഓക്കെ, t ടെൻസ് ടു 0 ആയി. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങുവാണേ. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 മൈനസ് 4/x പ്ലസ് 2 ഓൾ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 2. ഇത് ഈ ഫോമുല തന്നെ ചെറുതാക്കിയതാണത്. ഇവിടെ വരെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് 2ക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് t കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ ഇട്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് 2ന് 1/t എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റി മാറ്റി 0 ആക്കി. ഇനി റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മാറ്റിയത് ഞാൻ t ടെൻസ് ടു 0 എന്നാക്കി. ഓക്കെ, 1 മൈനസ് 4/x പ്ലസ് 2 വരുന്ന കേസിലെല്ലാം 1/t എന്ന് കൊടുത്തു. all raised to 1/t. That is limit t tends to 0, 1 minus 4t all raised to 1/t. ഇതും അവിടെ ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട്. ആ ഫോമുല നോക്കിക്കോളാം. ലിമിറ്റ് x tends to 0, 1 plus at ലാംഡ t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അല്ലേ. 1 plus ax ലാംഡ x എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ. 1 plus ലാംഡ x all raised to 1/x equal to e raised to lambda എന്നോ എന്തല്ലേ തന്നിരിക്കണത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ ആ ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇതിനെ. ലിമിറ്റ് t tends to 0, 1 plus minus 4 into t എന്നാക്കി. ലാംഡ ഇവിടെ -4 ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വന്നു, e raised to minus. എടാ ഇത് രണ്ടും അവസാനം എങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായോ? പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ. ആ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ t ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ t ടെൻസ് ടു 0 ചെയ്യുക. ഏത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. രണ്ടും എളുപ്പമുണ്ട്, രണ്ടും എളുപ്പമുണ്ട്. സംഭവം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഫോമുലയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു 2-3 തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? പറ്റൂലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം. ഇപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു, ഓരോന്നും തരുമ്പോ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
Question number 38. Question number 38. Hmm. 38. അല്ല. വേഗം ചെയ്തേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ലിമിറ്റ് കാണണം. when x equal to 0. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ലിമിറ്റ് കാണുക x equal to 0. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38. ആ എന്താണ്? ആ മോഡുലസ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യം പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇന്നെന്ത് പറ്റി ചെയ്തത് മതിയായോ? ഇന്നിപ്പോ നമ്മളെല്ലാം കൂടി കുഴച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത്, അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ വേഗം വേഗം ചെയ്ത് ചെയ്യണ്ടല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ പുതിയതാണ്. പക്ഷെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരും, മനസ്സിലായോ? 38 വേഗം ചെയ്യണേ. ഒന്ന് കിട്ടിയോ? അല്ല, 1 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. അല്ല, തെറ്റാണ്. 1 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ആർക്കാ 1 കിട്ടിയത്? കിട്ടിയോ? ആർക്ക് കിട്ടി? ആർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? അതെ, മടിയായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ. കിട്ടിയോ ആൻസർ? പ്രതീകിന് കിട്ടിയോ? 1 ആണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? പറഞ്ഞു, ഇനി ബാക്കി വേണം ചെയ്ത അല്ലേ? എന്താ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലേ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലിമിറ്റ്, റൈറ്റ് സൈഡ് ലിമിറ്റ്.
അല്ലാതെ കിട്ടൂലേ വാല്യൂ? അല്ല, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വരണത്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടി? ആദ്യം ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാ വന്നത്? 1/, ഫംഗ്ഷൻ ഇതുവരെ ശരിയാക്കിയില്ലേ? മോഡുലസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. f of x equal to 1/1 minus modulus of 1 minus x. ഇങ്ങനെയാ ഫംഗ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38. ഇത് നോക്കാതെ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയാലോ. plus x when x greater than or equal to 0 minus x when x less than 0. That is, ഈ ഫംഗ്ഷന് രണ്ട് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ x greater than or equal to 0 x less than 0 എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. 1/1 മൈനസ്, ആദ്യം മോഡുലസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുക. മോഡുലസ് 1 മൈനസ് x എന്ത് വരും? അത് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? ഇത് മോഡ് x അല്ലേ? മോഡ് 1 മൈനസ് എക്സ് എന്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ വാല്യൂ പറയും. 1 മൈനസ് എക്സ് വെൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് അല്ല, 1 മൈനസ് എക്സ് വെൻ 1 മൈനസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. മൈനസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് വെൻ 1 മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് 1 മൈനസ് എക്സ് വെൻ 1 എങ്ങനെ വരും? എങ്ങനെ വരും? ഇതെങ്ങനെ മാറ്റാം? എക്സ് ഒരു സൈഡില് മറ്റേ സൈഡില് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കണം. എന്തോ പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോ 0ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂ അല്ലേ വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നേ? 1 മൈനസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാ വരണത്. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ മാറ്റാം? ഇങ്ങനെ എഴുതോ? ശരിയാണോ? എനിക്കറിയില്ല. ഇതെങ്ങനെ വരും? എക്സ് മൈനസ് 1 എന്ന് വന്നു. ഇതെങ്ങനെ വരും? പറയ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് എഴുതി. എങ്ങനെ എഴുതും? 1 എന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കണത്? അതായത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നേക്കണേ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ്. 1 ആണ് ബ്രേക്ക് പോയിന്റ്. എന്നിട്ട് 1ന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഈ വാല്യൂ ഇതേ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും നിങ്ങള്. എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1ഉം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1ഉം. 1ന്റെ മുകളിലോട്ട് എക്സ് മൈനസ് 1, 1ന്റെ താഴോട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ്, 1ന്റെ മുകളിലോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എക്സ് മൈനസ് 1. അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ആൻസറിലോട്ട് എത്തില്ല. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം. ഇനി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോ എന്ത് വരും? എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് വരും എന്നുള്ളത് കണ്ടുവെക്കണം. വൺ പ്ലസും 1 മൈനസ് എടുക്ക്. നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാവരും
ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. ക്ലാസ് ആർക്കും ഇപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാരും ടയേർഡായി, മെന്റലി ടയേർഡായി, നിങ്ങള് ഫിസിക്കലി ടയേർഡായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞ ഫിസിക്കലി ടയേർഡായെന്ന്. സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രെയിൻ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ സംഭവം അതവിടെ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടോ, ഇന്ന് വേണ്ട ചൊവ്വാഴ്ച ചെയ്തിട്ട് വരിക കേട്ടോ. ഇത് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടോ, ഇത് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇട്ടോളുക, ചൊവ്വാഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരില്ല, ഇത് നമ്മള് പാറ്റേൺ ചെയ്തു പോയതാണ്. മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 ദിവസം അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല. ഇവിടെ വന്നുള്ള പഠിത്തം മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും തീർക്കാം. നീ പറഞ്ഞോ. ഇനി നമ്മള് ഡിഫറൻസിയേഷൻ തുടങ്ങാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ലിമിറ്റ് ഞാൻ ഇന്നത്തോടെ നിർത്തും. ലിമിറ്റിന്റെ സംഭവം ഒരുവിധം കത്തിയല്ലോ, ഒരുവിധം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എല്ലാം. ബാക്കി നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തരാം, അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമ്മള് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും, അതിന്റെ കൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്. അത് കഴിയുമ്പോ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകും. വെയിറ്റേജ് കൂടുതലുള്ളതാണ് ചാപ്റ്റർ 1, റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർത്തിരിക്കാം. 30 എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38 അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38 ട്യൂസ്ഡേ വരുമ്പോ ചെയ്തിട്ട് വരണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38 അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആരാ വിളിച്ചത് തന്നെ? അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39 എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്റോ? എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ക്ലിയർ വോയിസ്. അത് പിന്നെ തൊണ്ടയിൽ സംസാരിക്കണത്. സാറിന്റെ വൈഫാണ്, സാറിന്റെ വൈഫാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ. ഇതില്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കടന്ന് ചിന്തിക്കില്ല, ശരിയല്ലേ? എല്ലാവരും കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് ചിന്തിക്കണം എന്നില്ല. മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ തരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങള് ഇവിടെ മോഡുലസ് ഓഫ് 1 - x ആണ് ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ എക്സിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായേ? എവിടെ കമന്റ് എവിടെയാണ്? കമന്റ് എവിടെ? നോക്ക്, ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട് വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ. 1 - മോഡുലസ് ഓഫ് 1 - x എന്നല്ലേ? അപ്പോ 1 - എന്ത് ചെയ്യുമെന്നോ നോക്കി, ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേ. ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടേ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്നോ? ഇനി ചെയ്തൂടെ? ഞാനത് അതിന്റെ ഉള്ളില് വന്നത് മോഡെക്സ് ആക്കി. നീ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആൻസർ എടുക്കണത്? തന്നെ ചെയ്യാനാ? അപ്പൊ നീ മോഡെക്സ് ആക്കി മാറ്റി.
അപ്പൊ അവനും അവിടെ അത് മോഡെക്സ് ആക്കി. ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ 1 മൈനസ് മോഡെക്സ് ആക്കിയ ഇനി എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. റൈറ്റ് സൈഡില് മോഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും എന്നറിയാം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മോഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും എന്നറിയാം. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു പോവുക. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ലോജിക്ക, വേറെ ഒന്നുമല്ല. കൂടുതൽ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട. മോഡുലസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ, മോഡുലസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് ഇതുപോലെ കണ്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്ര നേരം എടുക്കും? സംഭവം അതല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് മോഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ കത്തും. മോഡ് 1 മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാൽ കുഴപ്പമാവും. അപ്പോ ആ മോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ സംഭവം ഒന്ന് മാറ്റി എക്സ് ആക്കണം. അതാക്കിയത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നത് എക്സ് മാറ്റി ഇവിടെ 1 മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എക്സ് മാറ്റി 1 മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്തു. മോഡുലസിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്ക്, ഈ മോഡുലസിന്റെ ഉള്ളിലെ 1 മൈനസ് എക്സ് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ് ആക്കണം. മോഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം അറിയാം, എളുപ്പത്തിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ അറിയാം. എന്താണ് എക്സിന് പകരം നമ്മള് 1 മൈനസ് എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. 1 മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുക. സോ അപ്പൊ 1 മൈനസ് മോഡ് എക്സ് ആയ പാറ്റേൺ ആയി. നിർത്തത്, അത് മതി. സംഭവം ഇത്രയും ഓർത്താ മതി. എന്നിട്ട് അത് ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ചെയ്തു പോയാൽ മതി. അത് തന്നെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന വട്ടാവും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏതൊക്കെ തലക്ക് കൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, വേണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39 ചെയ്യും. 1:30 വരെ ഉണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോ അതെനിക്കറിയില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോ. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39 ഇതവിടെ കിടക്കട്ടെ കേട്ടോ, നമുക്ക് പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39. അത് റാഷണലൈസേഷൻ ആണ്. ആണോ? നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 8-ലാണോ 9-ലാണോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടേംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന്. റാഷണലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിനോമിനേറ്ററിലെ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഇറാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ, റാഷണൽ നമ്പർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് റൂട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ഇട്ടിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യും. അതാണ് റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂള്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പ്ലസ് എടുത്തിട്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക. 39. നിങ്ങൾ 8-ലോ 9-ലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണത്. എന്താണ് ചെയ്യ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39. Question number 39. What is the value of limit x tends to
a root of alpha plus 2x minus root of 3x by root of 3 alpha plus x minus 2 root x. ഞാൻ പറഞ്ഞത് റാഷണലൈസ് ചെയ്യുക. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എടുത്ത് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക. root of 3 alpha plus x plus 2 root x by root of 3 alpha plus x plus 2 root x. Limit x tends to എവിടെ മൈനസ്? ഇതിന്റെ താഴെ വരുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എടുത്തു. സോ അപ്പൊ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് റൂട്ട് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് 2x ഇൻറ്റു root of 3 alpha plus 2x, 3 alpha plus x plus root of alpha plus 2x into 2 root x minus root 3x into root of 3 alpha plus x minus root 3x into 2 root x all divided by ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ടേം എന്താണ്? a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So അപ്പൊ ഇത് 3 alpha plus x. റൂട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ. റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. മൈനസ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോ 4x എന്ന് വന്നു. 2 റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ വരുന്നത്? 4x. ബാക്കി മുകളിലുള്ളത് കാര്യമായിട്ട് നോക്കണ്ട. മുകളിലുള്ളത് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. റൂട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് 2x അല്ലേ into root 3 alpha plus x plus root alpha plus 2x into 2 root x minus root 3x into root 3 alpha plus x minus root 3x into 2 root x. Okay. ഓരോ എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ടേമിലെ സെക്കൻഡ് കണ്ടോ? ഇത് ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ്, ഇത് സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക. നോക്കി ഇവിടെ മനസ്സിലായി? ഇവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്. അത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റിലോട്ടും സെക്കൻഡിലോട്ടും. ഓക്കെ, അതാ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റ് കൊടുത്തോ, എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു. എക്സ് ടെൻസ് ടു എ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ? ആൻസർ എന്ത് വരും നോക്ക് ഇവിടെ. പക്ഷേ എക്സ് ടെൻസ് ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എ അല്ല കേട്ടോ, എക്സ് ടെൻസ് ടു ആൽഫയാണ്. എ കൊടുത്താ വരില്ല, എക്സ് ടെൻസ് ടു ആൽഫയെ വരത്തുള്ളൂ. ഞാൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എന്നാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എന്നാണ്. എക്സ് ടെൻസ് എ കൊടുത്താൽ ശരിയാവൂല, എക്സ് ടെൻസ് ടു ആൽഫ തന്നെ വരണം. പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണത്.
എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല, പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷെ അത് കൊടുത്താൽ ശരിയാവത്തില്ല. ആൽഫ തന്നെ കൊടുക്കണം. ആൻസർ എന്ത് വരും നോക്കട്ടെ. ആൽഫ കൊടുക്കുമ്പോ റൂട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് 2 ആൽഫ, അപ്പൊ 3 ആൽഫ. അതുപോലെ ഇവിടെയും റൂട്ട് 3 ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ 4 ആൽഫ പ്ലസ് 3 ആൽഫ 2 റൂട്ട് ആൽഫ മൈനസ് റൂട്ട് 3 ആൽഫ റൂട്ട് 4 ആൽഫ മൈനസ് റൂട്ട് 3 ആൽഫ 2 റൂട്ട് ആൽഫ. ത്രീ ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ മൈനസ് 4 ആൽഫ എന്ന് വരും അല്ലേ? അപ്പൊ 4 ആൽഫ മൈനസ് 4 ആൽഫ, അപ്പൊ 0 വരുന്നുണ്ട്. 0/0 ഫോം വരുന്നുണ്ട്. ലിമിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോ 0/0 ഫോം വന്നു. എഗെയിൻ അപ്ലൈ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ. ഇത് നമ്മളതിന് ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റാഷണലൈസേഷൻ മാത്രമല്ലേ ചെയ്തോളൂ. ഇത് വേണ്ട, വിട്ടത്. ഇത് കുറെ ചെയ്യാനുണ്ട്, വേണ്ട. ഇത് 0/0 ഫോം. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യണം. വേണ്ട. സൈലന്റ്. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിന് വെറുതെ സമയം കളയണ്ട. അത്രയും സമയം കളയാനില്ല. എന്തോ എന്തോ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ ടെക്നിക്കൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 44. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 44. വേഗം ആവട്ടെ കേട്ടോ. ഭക്ഷണം നമുക്ക് 1:30 കഴിക്കാം. 1:30 കഴിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 44. കേട്ടോ, നമ്മളിങ്ങനെ തളർന്നിരുന്നാൽ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് മാക്സിമം പഠിക്കാനുള്ള പഠിച്ചെടുക്കാം. നീ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ സമയമുണ്ട്, അപ്പൊ റിലാക്സ് ചെയ്യാം. പാടായല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്, ആദ്യം എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നതാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ വക ക്വസ്റ്റ്യനും വരും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട്. എളുപ്പമുള്ളത് തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ശരിയാവോ? എല്ലാവരും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യൂലേ? അങ്ങനെ തരൂല്ല. ഉച്ചക്ക് ശേഷം. ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എടുത്തതും മതി, ഉച്ചക്ക് ശേഷം എടുക്കണം. One by √3. √3. Question number 44 എന്താ തന്നിരിക്കുന്നേ? What is the set of all points where the function is differentiable? ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? അതല്ലേ 44. അവിടെ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷനാ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഫംഗ്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആക്കുക, എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണം, റൈറ്റ് സൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 44. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷനില് ഓപ്ഷൻ നോക്കി, എന്നിട്ട് നിങ്ങള് ഫംഗ്ഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. ഫംഗ്ഷന്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമുല മോഡെക്സിലൊക്കെ മാറ്റി എഴുതി. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകാൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഓപ്ഷനിലോട്ട് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ -∞, ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 0, ഇൻഫിനിറ്റി. തേർഡ് ഓപ്ഷനിൽ -∞, 0, യൂണിയൻ 0, ഇൻഫിനിറ്റി.
ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 0. ഓക്കെ, ഇതിലെല്ലാത്തിലും 0 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് 0യിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 0യിൽ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക. 0യിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചെറിയൊരു ഒറ്റ സിംഗിൾ പോയിന്റിലാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ നോക്ക്. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി, 0 ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 0 യൂണിയൻ 0 ഇൻഫിനിറ്റി, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 0. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്തിൽ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വാല്യൂ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും? എല്ലാത്തിലും ഇവിടെ 0 ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ 0യിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. 0യിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം? ഏത് വരും? സിയിൽ 0 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സിയിൽ എന്താ പറയണത്? അവിടെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ആണ്. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് 0 വരെ ഉള്ളൂ, 0 ഇല്ല. അടുത്തത് 0 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ, ഇതിൽ 0 ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് മോഡ് എക്സ്. എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ അല്ലയോ. എവിടെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്നല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ അല്ലയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ മോഡുലസ് ഒക്കെ മാറ്റി പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും? 0യിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് 0 അപ്പൊ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും 0 ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവും റൈറ്റ് സൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവും കണ്ടുവെക്കുക. ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 0യിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നേ. എന്നിട്ട് അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് വന്നു? ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ വന്നത്? എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് വേർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, എക്സ് ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ് വെൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ആൻസർ പോകുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ വരുന്നത്? റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതാണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. എഫ് ഡാഷ് ആണ് കാണേണ്ടത്, ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണ്ടേ, ലിമിറ്റ് അല്ല കാണേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? എന്ത് വരും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരും? കോഷ്യൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തു നോക്കിയത്? പിന്നെ ലിമിറ്റ് എടുത്തോ വെറുതെ? അവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരെന്ത്? ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക. ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ 1 by denominator square, that is 1 plus x minus x by 1 plus x whole square, that is 1 by 1 plus x whole square. ഇതാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടുന്നത്. അതെവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. 1 by 1 plus x whole square. ഇനി എക്സിന് 0 കൊടുക്കുക. എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്തായി? 1 ആയി. ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ. ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. ഇവിടെ നോക്കാം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരും നോക്കണം. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എക്സ് ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ്. ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണം.
derivative is denominator into derivative of numerator. X in the derivative 1 minus numerator into derivative of denominator. Denominator in the derivative എന്ത് വരും? 1 in the derivative 0 minus x in the derivative minus 1 by denominator square. That is 1 minus x minus into minus plus x I by 1 minus x whole square. That is 1 by 1 minus x whole square വന്നു. ഇനി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് x tends to 0 1 by 1 minus x whole square. അടുത്തത് x ന് 0 കൊടുക്കുക. x ന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതും 1 ആയി. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവും ഈക്വൽ ആണ്, അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 ആണ് ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് f dash of 0 plus equal to f dash of 0 minus equal to 1. That is f is differentiable at x equal to 0. x equal to 0 ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഇവിടെ നോക്കാം. എവിടെയാണ് അപ്പോ ആൻസർ ലൈ ചെയ്യുന്നത്? 0 വരുന്നത് എവിടെയാണ്? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇനി ആർക്കൊക്കെ ഡൗട്ട് വരുന്നത്? അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ ഇതെങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? യു ബൈ വി റൂൾ ആണിത്. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് യു ബൈ വി വർ യു ആൻഡ് വി ആർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്. ഇത് കാണാനുള്ള ഫോമുല ഇതാണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് യു ബൈ വി റൂൾ. ആ റൂള് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടിന്റെയും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടതിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോയിട്ട് എക്സിന് 0 കൊടുത്തു. 0 ആയോ? ഇത് സിമ്പിൾ അല്ലേ? എന്തെന്നാ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത്? ഇത് നമുക്ക് സമയം വരെ എടുക്കണ്ടേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയം വരെ നമ്മൾ എടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ അത്രയും നേരം ലൈവായിട്ടിരിക്കുക. ബാക്കി നിങ്ങൾ ഓഫ് ആയിക്കോ അത് കഴിയുമ്പോഴും. Question number 47. Question number 47. ഏത്? എടാ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നേ. ഇതാണോ ഇത്? ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു -1 ഉണ്ട്. അപ്പൊ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു -1 മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ്. ഇത് ഇൻറ്റു ആണ്. ഇതേ എക്സ് ഇൻറ്റു -1. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടിട്ടാ, നീ അവിടെ മന്നിച്ചിരുന്നോ കേട്ടോ. ഞാൻ നിന്നെ കുറച്ചേരെ വാച്ച് ചെയ്യണത്. ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ പരീക്ഷക്ക് വരട്ടെ. നീ മന്നിച്ചിരുന്നപ്പോഴ് എടുത്ത പ്രോബ്ലം തന്നെ പരീക്ഷക്ക് വരട്ടെ. Question number 37.
ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എത്രയാ പറഞ്ഞത്? 47 ആണ്. 37 ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആണോ? ലാംഡ എന്താ വന്നത്? -2 എന്ന് വന്നു. എന്റെ വാല്യൂ പറയണ്ട ചെയ്തപ്പോ തന്നെ. അത് ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ്, അവര് ചെയ്തതാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലാംഡ -2 ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. 49 ചെയ്തോ? ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, ഇൻഫിനിറ്റി. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണത്. 49 ചെയ്തോളൂ. 47 ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 49. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. 127. 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു 3 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം ചെയ്തോ. ഷെഡോടെ ആവട്ടെ. ഏതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ. എന്റെ ഇതൊന്നും പോയിനെ എടുക്കാനൊന്നും വയ്യ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 49 അല്ലേ? What is limit extends to infinity x by 3 plus x all raised to 3x? Extends to infinity അല്ലേ? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാ അർജുൻ, പറഞ്ഞേ. All raised to 3x. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ടിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ ഇട്ടാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ആ ഒരു ഫോർമുലയിലോട്ട് എത്തുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. പവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫോർമുലയിലോട്ട് എത്തിക്കോളും. ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി? ഏത്? അതേ വരത്തുള്ളൂ. ആ ഒരു ഫോമിലേ വരത്തുള്ളൂ. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഈ കൊടുത്ത് ചെയ്. എന്ത് വരും അപ്പൊ? എന്ത് വന്നു? ആ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ പാടില്ല. അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോമിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്ന എക്സ്പോണൻഷ്യൽ? നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരണം, 1 + 18 ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരാൻ പാടത്തുള്ളൂ. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒന്നും ഇല്ല ഫോമുലയിലൊന്നും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 1/1. നിങ്ങൾ ആ ഫോമുല എടുക്ക്, ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/n. ചെയ്യും. എങ്ങനെ ചെയ്യൂനി? ഇത് മായ്ച്ചോട്ടെ, ബാക്കിയുള്ളത് മായ്ച്ചോട്ടെ. ആദ്യം ഇതിനൊരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം തന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമുലയിലോട്ട് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ലിമിറ്റ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇതിപ്പോ 1 + 3/x all raised to -1. ഇത് മോളിലോട്ട് എടുത്തിട്ടോ. ന്യൂമറേറ്ററിൽ 1 ആണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉള്ളത് മോളിലോട്ട് എടുത്തപ്പോ പവർ -1 വന്നു. all raised to 3x. നീ x/3 എന്നാക്കിയോ? 3 വെച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെയാ വന്നത്? x/3 താഴെ തന്നെ. 3 നീ എങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കിയത്?
എവിടെ എനിക്ക് നോക്കട്ടെ. ആരത്? ആൻസർ ഞാനാണോ പറഞ്ഞത്? അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ വന്നത്? നീ x/3. ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നേ? ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ. ന്യൂമറേറ്ററിന് നീ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ടു ടേംസ് ആണ്. അതിനൊരിക്കലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ മോൻ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. 3/x + x/x. പക്ഷേ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ സം ഓഫ് ടു ടേംസ് ഒക്കെ വന്നാൽ അതിനങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. തെറ്റാണ് കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ഇനി പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇത് 1 + 3/x. എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫോം ഉണ്ടോ നോക്കി. ലിമിറ്റ് x tends to infinity 1 + 1/x all raised to x equal to e. ഇത് e ആണ്. അപ്പൊ ഇതെന്ത് വന്നു? ഇതെന്ത് വന്നു? അപ്പൊ e raised to പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞത് 3 എന്ന് വന്നു. ഇത് ഇവിടെ പവർ 1 ആയതുകൊണ്ടാണ് e raised to 1 എന്ന് വന്നത്. ഇത് e raised to 3 എന്ന് വന്നു. ഒരു all raised to -3 ഉണ്ട്. e raised to -1. ഇപ്പൊ ചെയ്തു. ഇതല്ല ചെയ്തു, ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തായിരുന്നു. x + 2. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാരും കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്ത്രീയും സംഭവം നോക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞത്
മോരിന്റെ ഒരു വര ഇവിടെ ബാഗ് എടുത്തോ അങ്ങനെ വാട്ടിട്ടോ അടിച്ചിയ പറഞ്ഞ മതി സ്നാപ്പാണോ ഓർക്കാൻ നമുക്കുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല രാത്രി ഒരു മൈക്കോ ഓക്കെ മതിയോ നീ വരാണ്ട്
ഞാൻ പൊടിയുണ്ട് കൊടന്തേലുണ്ട് ഞാൻ അധികം ഒന്നും കളിക്കില്ലേ എന്തിനാ ഓനെ ഓനെ എക്സ്ട്രാ നിന്ന് ഓനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് അതെന്നാ ഇന്ന് വേണ്ട ഫോണെടാ എന്റെ ഫോണെടാ ഫോണുണ്ട് എന്റെ ഫോണില്ല അപ്പൊ മോൻ പാസ്വേഡ് കിട്ടിയില്ലേ മറ്റേ ഇതിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്താ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്താണ് ചിക്കനോ ഇത് പറ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്താ അഞ്ഞോട് വെയിറ്റൊക്കെ മാറ്റിന്നതാ ഓഹോ എന്താ അതോ ഞാൻ നീ മാത്സിന്റെ സാറില്ലല്ലേ അത് ഞെട്ടുന്ന ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ മാർക്കൊക്കെ എടുത്തു അപ്പേലേക്ക് പറ്റിക്കോണം വന്ന് അങ്ങനെ പോയാലും സാറത്തോളം അതൊക്കെ പോയി
ആ മോനെ ഈ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു എന്ത് എന്താണ് അതിന് വരുണ്ടോ വരുണ്ടോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു No, no. I think now it is visible, no? Check it. Okay, so the first question.
Okay, look at the first question. Okay, try to answer. I'll give you 30 seconds. 30 seconds for each question. We'll go fast. Okay, 30 question. You want me to create a poll? I can create a poll. What do you want? Yeah, question number one. I've given options. You can click their option. Come in fast, fast. Don't shout. First question. What is the answer? Okay, first question nobody is answering. Second question, don't shout. Do it on your own. Don't shout. Nobody has answered yet. There's a poll is there. That is the answer. You can answer there. Manchedo. Okay, very good. One person has answered. What about others? Okay, time up. Look at this. Doldrums comprise of equatorial belt of low atmospheric pressure. It is a correct statement. The trade winds converge at the doldrum. That is also correct statement. There is a strong upward movement of wind air in the doldrum. That is also correct. Okay. Doldrums are characterized by turbulent weather. That is wrong. Okay. Because doldrum is known for, write down in your notebook, calm region. It is a very calm region. It is a very calm region. The answer is C. Answer is C. Answer is C. Answer is C. Next question. Second question.
Next question. Next question. See, no talking. Yeah? Why? You want to go out? I can send you with the ceremony. Send off. Those are talking. Sort of done individually. No discussion required. Has to be done individually. Any discussion can go out. Okay, you can attend online also. No problem. So those attending online, can you check my audio is good? Can you ask us anybody? Okay. 50-50, no clear winner. A or B only. Any one vote? Thank you. Okay. Okay. Casting vote. Anybody is doing a casting vote? Who is doing casting vote? Casting vote. Casting vote went out. Somebody goes for D. Okay, we'll solve it. What we know, Kilimanjaro is in Kenya. Okay, Etna is in Italy. Okay, what is the option available? D4. D4, 2 option is there, and C3. Okay, answer is A. Okay, so other things write down. Okay, Semiru. Okay, is in Indonesia. Okay, Cotopaxi, Ecuador. There's a country called Ecuador. Okay, Cotopaxi is in Ecuador. Okay, Ecuador, because it is equator passes through the country, we call it as a Ecuador. Okay, there is one island which is a little far away from Ecuador, where Darwin has done all his evolution. Galapagos Island, very good boy. Galapagos Island, that belongs to Ecuador. That belongs to Ecuador. Galapagos Island belongs to Ecuador. Okay, Galapagos Island belongs to Ecuador. Okay, third question on your screen. Third question, fourth question. You want poll? Will come. This question was asked in 2006 NDA 1. 2000 NDA 1.
What is the answer? A. 73 people have said. 73% have people have said A. Okay, what does this? The question is the Agula's water current flows through which of the following? Okay, so if this is Africa, okay, Agula's comes through this. It comes like this. It'll come. It'll come. It'll come. Wait. Okay. So it is in Indian Ocean is the answer. Indian Ocean is the answer. Indian Ocean is the answer. Okay, only 17% has got. Bengula is what is in Atlantic. That Bengula will come. Okay, look at this. Bengula will come like this. That is cold current. Okay, Agulas is a warm current. It is in Indian Ocean. It is in Indian Ocean. Red line is the Bengula current. Red line is a Bengula current. Okay, fourth question. Quick. Nah. Yeah, directly answer. I'm not giving option for the fourth question. Directly answer. Do individually. Don't discuss. Okay. Yeah, fourth question. Rainfall in doldrum is of conventional type. In China type climate, rainfall occurs throughout the year. Option is there. Pole venom. Pole people are not interested, I thought. Pole venom. Super, I like this. Interesting. Okay, next poll is coming. Read the question by the time it's coming. Question number 4. Question number 4 in your screen. Okay. What is the answer? How many? Lock A, va? Okay. Anybody other than that? Where option undo? Where option undo? Option illa. Okay. Okay. Rainfall in doldrum is of conventional type. That is correct. Okay.
In China type climate, rainfall throughout the year, that is also correct. Okay, answer is C. Answer is C. Fourth answer is C. Please write down the statement. Okay, second statement, write down China type climate also rainfall is throughout the year, but it is not huge rainfall like that of equatorial region. Okay, okay, some rainfall will be definitely there throughout the year. Question number 5 in your screen, and I'm giving poll for that. Let us see this time. Phone a friend or no? சாப்பிட்றதுலாம் ஃபர்ஸ்டா இருக்கார் சார். Oh, 100% A ആണ്. Read the question and then vote. Super. Another competition. C is the answer for somebody. 25% people C is the answer. Which of the following region of the world are grassland called compose is found? Done. Only 10 votes are there. Anybody else? Notava. Only 10 votes. What about others? Oh, B is also there. Okay. Write down. Answer is A. Okay. Compose. Write down is a tropical grassland. Tropical grassland. Okay. Compose is a tropical grassland in Brazil. Okay. Tropical grassland. That word is important. Okay. Tropical grassland in Brazil. Yes will come. Compose. Question number 6 Venda. Okay, question number 7. Question number 6 Venda. That is the illogical question. Question number 7. See, apply the logic. We have learned this. Okay, I want you to put effort and learn. Okay, then you apply it. Apply in the exam hall. That is important. Don't discuss. Yeah, I can understand Soumya. Okay, but others have to. I want this to be correct answer. Okay, what is the answer? Polls ready? 50-50, yeah? Only 10. No. At least 11. Soumya is not answering. You are not answering. Answer though. Very good. Voting is going on. Vote ready le. Okay, are you 18 plus?
Only Arun and Soumya is eligible. Okay. Undo. Chellam also eligible. Then what? Quick. What is it? Okay, now look at this. They are talking about temperate cyclone. The moment you say temperate cyclone, the location is, what is the location? The location is, look at this. This is equator. This is between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Listen. Between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, there is a tropical cyclone. Okay, and that is the region where the trade wind is there. So the temperate cyclone will not be in the trade wind belt. First statement is wrong. First statement, they rise in the belt of trade wind is wrong. Okay, that happens in the other than outside the trade wind. Okay, westerlies and polar easterlies. Between westerlies and polar easterlies. First statement is absolutely wrong, Your Honor. So now look at the pole again. They move in west to east. What about that statement? Huh? They move westwards. Okay, look at this. Once, listen. So forget about west or east, but I have given you example. Okay, the moment the cyclone is formed in Bay of Bengal, it moves to where? Moves to India. India means which side it is moving? That is which cyclone? Tropical cyclone. Okay, and then remember that western disturbance. Cyclone formed in Mediterranean moves towards India. That is the example of temperate cyclone. Apo, what is the answer? Temperate cyclone will move from west to east. Then what is given here? Answer is B. How many of you B? Fantastic. You are my student here. Huh? What happened to you? Seal. Never underestimate UPSC. Okay, never think that they will give you easy way of B or C or. You have to think properly. Okay, they rise. Okay, write down temperate cyclone rise between westerlies and polar easterlies. Westerlies and polar easterlies. Okay, they rise between westerlies and polar easterlies. Okay, that is what this one is. Okay, and who can tell me? Type. Let us see. What is the other names of temperate cyclone? Quick, fastest finger. Other names of temperate cyclone. We have given other names. Don't shout. Just type there. Other names of temperate cyclone. Fastest finger. Steppy climate. What I'm asking? What is the question? Question is there, sir. I am asking Tair Sadam. You are giving Pongal. Frontal cyclone, Krishnadev. Give a clap. Akshay Das. Front cycle. Bike. Who is writing? A notebook is Fine. Extra tropical cyclone. Write on that. That is also there. Okay. Extra tropical cyclone. Okay, question number 8. Pole is there. Pole is there. Pole. Only one vote. Pole is there. Look at that. Somebody has voted also. Which one of the following experienced the least annual range of temperature? Easy question. Okay. No, water bottle. Can you pass that water bottle? I was about to drink this sanitizer. Pass on that water bottle. Good. Super. 25.
See, read the question properly. Read the question properly. Read the question properly. Read the question properly. Okay. Which one of the following experiences the least annual range of temperature? That means what? Least annual of temperature means there is no difference between the day and night. There is no difference between the winter and summer. Throughout the year, you got the same climate. What is the answer? Equator is the answer. See, otherwise also I'll tell you one thing. Listen here, all of you. One logic. When the answer can be, I'm not looking at the question at all. I'm only looking at the option. Okay. If I mark Tropic of Cancer is the answer, then Tropic of Capricorn also be the answer. What is the big deal in the difference? Understand? I'll kill you, come and kill you. When the answer will be Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn also possible, right? Apo, both has to be removed then. Answer cannot be B and cannot be C. Okay. Understand? Then answer is Arctic or equator. Okay. In equator, remember it's a winterless climate. Write down that. Equator is a winterless climate. Winterless climate. When there is no winter, then there is no annual range of temperatures high. Throughout the year, same. Throughout the year, it's the same climate. Throughout the year, it's the same climate. Okay, see, you will not talk, you will not discuss. Do what is coming from your mind. Because in the exam hall, that is going to come. Shall we proceed? Ninth question, your screen and poll is coming up now. First, read the question before that. A poll will come here. First, you read the question. Ninth question. Don't read, don't influence others' answer. Do on your own. What happened? Polls in the nobody's marked yes answer. In that everything will come. No votes. Wi-Fi issue on connectivity. D somebody marked al one no. Okay, which of the following is not correctly matched? What about only 5, 6? Ellam D ano. You can't mark. Okay, when the answer, what is the answer you have given? All of you have given. Okay, answer is they're asking which is not correct. Okay. China. Okay, China. Okay. How to say? China Sea. If you look at okay, Philippines is also there. Okay. In that sea, Philippines is also there. The answer is Buran. Buran is Russia. Okay, so remaining write down. Remaining hurricane, tornado, typhoon, Philippines and all write down that. It is in South China Sea. In China Sea. China Sea. Willy in Australia. Okay, Willy in Australia. So typhoon, the word typhoon is coming in South China Sea. Philippines is also part of the China Sea. Okay. So next time they're asking Vietnam also can be a question. Okay. Taiwan also.
Typhoon will become. Taiwan also typhoon. China Sea. Read the question, 10th question. Read the 10th question. Don't influence others' answer. Do individually. Okay. Those attending online also try to answer. In this, I am not able to find who is answering, so I'm not able to catch the people. Answer ചെയ്തോ എല്ലാരും. Only 2 votes have come. Okay, if there's a problem, then type the answer. Type the answer. If there's a problem in polling, go for the answer typing straight away. Don't waste your time. Madam Ji, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Tell me. Not taking enough time over. Now directly answer the question. If it is something which is new, I'll tell you. Yadu answers A1. Only 6 votes. What about Pratik? What is your answer? Your name is Pratik, huh? Neeraj, tell me, what is your answer? Okay, so answer is Labrador current is a cold current in North Atlantic Ocean is absolutely correct. Okay, Falkland current is a warm ocean current that flows in Chile coast. That is wrong. It is in the Argentina. Okay, because if you look at the South America, it flows in the this side, that is Argentina side, not in the Chile side. One minute. Anybody has got atlas? Please take South American map. Okay, look at this. Look at this. This is South American map. Okay, the current goes like this. From here to here. Here there's a small island called Falkland. That belongs to which country? It belongs to UK. If you closely observe, it will be written there. UK and okay. So the Falkland is going this way only. Okay. So the statement is partially correct. Till what? Okay. Till it is saying it is that is also wrong. It is not a warm current. If you find at least that is also, then statement is wrong. Falkland is a cold current only. Falkland is a cold current only that flows through the Argentinian coast in South Pacific Ocean. Okay, now it is not in Pacific Ocean other than that. It is in Atlantic Ocean. Okay, Pacific Ocean is here. Okay, so many clues are there that why people are going wrong, I don't know. First of all, it is not a warm current. Okay, second thing, it is not flowing through the Chile. It is flowing through Argentina. Third one is not in Pacific Ocean also. It is in Atlantic Ocean. Correct. Who was that who answered that? Only you. People have answered. Fantastic. Shoo. What happened to you?
No, that is the wrongly sent. Okay, read the 11th question and wait for the poll. What happened? His phone's resolution is low. Ah. Comparing ours. Ah. So he can't vote D, only A, B, C. If answer comes in A, B, C, he can vote. I'm going to rotate. Means No. you type here, you type the answer. Venkatesh, type the answer. Actually, when this question was asked, that time this erupted. Okay, this volcano erupted. Okay. Got 2007 NDA one question. 2007 NDA one question. No, 2007 that year. Okay, B is coming. Okay, Mera P. Okay, Mera P. Indonesia is the correct answer. Wow. Okay, Indonesia. Very good. Question number 12. Question number 12. Answer is Indonesia. Question number 11. Mount Merapi. Please, this is the new information I have not given in the class. Please note down that. Note down in the notebook. Mount Merapi. See, I used to remember Mount Merapi. Like my daughter, you might have seen my daughter, right? She was, I think, 5 years old. Not even 5 years. She used to have this one hair. One band will be there. It will be looking like this. One of my student, Akash Tiwari, North Indian, he will say Mount Merapi. It will look like this. So this is what you remember. Okay, Mount Merapi. Next question. Question number 12. Poll is coming. Quick. So what is the answer here? C. Poll coming. Definitely poll will come. That you don't worry. You read the question by the time. No discussion. अपने आप करो, individually करो, तन्ने ताने चाहिए. அப்புறம் எப்படி மலையாளத்துல சொல்லணும்? மெல்ல இல்ல, individually. ஒட்டைக்கு செய்யணும். Okay, fine. What is the whole in the പറയുന്നത്? Okay, let me see the explanation. Okay, all cyclones develop an eye at the center. No.
So in temperate cyclone we will not have this, and moreover our logic of all is also there, so assume that to be wrong at least. Okay, the temperature inside the eye is nearly 10 degrees lesser than that of the surrounding. Okay, now temperature versus pressure. Okay, we know that cyclone is a low pressure surrounded by high pressure. Okay, Apo in the center should be high temperature or low temperature? High temperature. Answer is the D. Venki, there's one movie, I think, Telugu movie. Sleeping, huh? Give him one pillow. He's alone, huh? Move this side, get him inside. Let's explain to you. Go and sit there and study. Go. Move this. Let him come inside. Question number. Not possible. Okay. Question number 13. Read question number 13, and I am putting in hold for that. The approach of a cyclone is characterized by a rise in the barometric reading. Barometer means what? Barometric. Barometer? Barometer what? Pressure. 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 Okay, when the cyclone is coming, pressure will increase or pressure will decrease? Increase. Okay, in the cyclone, look at this. This one they have asked. Second one, I have given this code. Don't shout the code, just answer the question. Don't shout the code, just answer the question. Okay, what about second statement? Okay, cyclone in northern hemisphere, the wind circulate in an anti-clockwise direction. What is the code? Code is ANC. ANC. Okay, ANC means anticyclone. Anticyclone. Northern hemisphere is clockwise. Okay, anticyclone northern hemisphere is clockwise. Reverse it. Cyclone in northern hemisphere is anti-clockwise. The statement is cyclone in northern hemisphere is anti-clockwise. Second statement is correct. I don't think first statement is correct. First statement, I'll check it.
Hmm? Okay, I need to check, but we'll go with C itself. Both are correct. Huh? Both are correct. Question number 14. Take the atlas if you want. Question number 14. Full coming, sir. Irrawaddy. See, Irrawaddy dolphin, I told you, found only in places in India. Where is it found? Oh, Chilka. Okay, what is the answer? Irrawaddy, Bangkok. Anybody was having this Orient longman? Orient, black swan. Give me that. Clockwise. You remember only one thing, everything else will come. Just remember A and C. A and C means what? Is clockwise. Clockwise. So anticyclone, northern hemisphere clockwise means southern hemisphere. Anticyclone will be anti-clockwise. Okay. So anticyclone in northern hemisphere is clockwise. Okay. Then cyclone will be anti-clockwise. So only one thing you have to remember. Or you can remember that A and C. C cyclone northern hemisphere is anti-clockwise. C and A also remember it. Fine. Hanoi is the answer. Did you check it? Answer is yeah. Sure, everybody is given. Yangon is the answer. Yangon is the answer. Yangon is the answer. Hanoi illa. Yangon. It is in Myanmar itself. Irrawaddy River, mainly in Myanmar. Okay, question number 15 in your screen.
Question number 15 in your screen. Call is coming, sir. I'm coming, sir. Don't worry, sir. Okay, when I'll get all of you answering correct answer, all people marking correct answer, when I will see that. Only 7 votes. Type. Tie, yeah? No, tie is broken. Tie broken. Okay, so from this poll, what we understand is, it is not necessary that it has to be. No. Listen to the thing. Listen to the philosophy. The philosophy, it is not necessarily that it should be correct because majority of them are saying it. അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല, not necessary. മനസ്സിലായോ? Now I can see the percentage. Okay. Granite and basalt. Now, anywhere you heard this basalt? Where? Igneous rocks. Okay, that is the answer. I'm not saying that is people are marking. Okay, people are marked metamorphic. Yeah, basalt is igneous rocks. I said that is fine, but in Deccan, that black soil, no, regular soil, it is made up of basalt, which is in turn a volcanic, igneous. What happened, Krishna? So answer is igneous. Granite and basalt are example of igneous. Don't confuse with marble. Marble is metamorphic. Write down. Marble is metamorphic, but not granite. Okay. The moment you say basalt, you have to go for igneous rock. Okay. And write down, basalt is the source for black soil in India. Black soil, which is found in Deccan, it is used for cotton cultivation. Is an example of volcanic soil, volcanic eruption. You can say fissure eruption. Write down the word fissure. F-I-S-S-U-R-E, fissure. That is how the volcanoes were created there. Okay, easy question. At least in this, I am going to see whether everybody is going correct. 16th question. Read the question. 16th question. No. Don't shout the answer. Mark the answer immediately. Type poll is ready. You can do the poll. Which region of the Earth's surface is called doldrums? Okay. Only 5 votes. What about others? Nice you. 30 rupees. I cannot see that. See, I don't know whether it is a mistake, finger mistake, but I expect that 100% will be there in this question. Correct answer. Okay, but missed. Okay, just now we have seen doldrums are present in the equator. Okay, equator is the answer. Okay, question number 17 in your screen. Don't shout. Okay.
Then what is that? I dismiss it, unpin it. Polo varunnundu. You just be ready with this one. Answer the moment poll is there, you can mark it. Come on, let me see. 100%, 100%. Come on, 100% correct answer. 50 aile. Okay, I can't. Okay, what is the question? Which one of the following is the low cloud? Okay, which of the following is low cloud? Okay, the first thing is the moment the cirro is coming, CIRRO. Okay, it is a high cloud. Yeah, write down that. Write down in your notebook. The moment cirro or cirrus is coming, it is a high cloud. It is a wispy, WIS, wispy. Wispy means feathering ball, just to throw. No rain. Whenever cirro is there, no rain. It is a high cloud. Like alto, the word alto is a mid. Okay. Nimbostratus is the answer. It is also rain cloud. Dark color. It will be in dark color. Okay. I'm happy that 71%. Painting. You said about playing, when you said that. I think some of you may not come at that class. Okay. Question number 18 in your screen. May not be difficult. It look like difficult. Shoe. One pole. Pole veno. Shoe. Okay, look at this. Done. How many people have voted? Only 8. What about others? Okay, look at this. If you look at North America, there's one portion in the western side of North America. Okay, which I'm marking with the one green color. Okay, that is Alaska. Originally, this place was with Russia. Okay, they sold this to USA. In fact, yesterday also there was one fight kind of situation. Okay, so opposite of that is the Siberia. That is Russian part. Okay, wait a minute, it will come. Okay, in between is that international date line. Okay, international date line is between this. It is in Bering Strait. The blue color is a international date line. Okay, it is in Pacific Ocean. It is not a straight line. Okay, so international date line lies in the Greenwich meridian. That is absolutely wrong, Your Honor. It is exactly opposite to Greenwich Mean Time. International date line is exactly opposite to Greenwich meridian. Okay, Greenwich meridian is 0 degree longitude, and international date line is 180 degree longitude. Meridian. Open that and see. Meridian. Write down. Greenwich is 0 degree this one longitude. Confused me. Kya karum bhaiya? Okay. Other than, see, not only you are losing mark, it means you are not getting mark. You are losing minus mark. Not attempted.
International date line is 180-degree east longitude or west longitude. Okay. Alaska is ahead of Siberia. Is also wrong. Okay, because it is coming in the western hemisphere. It is coming. Alaska is in the western hemisphere. Nobody got correct. Huh? Super. I wanted unity in correct answer. Unity in wrong answer. Okay, this is a very easy question. 19th question. I am not giving any poll for this. 49th parallel line between 19th question. What is the answer? Type the answer. 19th question. Okay, no idea. Huh? Very commonly known. 49th parallel line is between North Korea and South Korea's answer. I don't know. Huh? Very good, very good. It's very common, easy. Okay, like this 10-degree channel. Anybody knows 10-degree channel between Andaman Nicobar? 10-degree channel between Andaman and Nicobar. 10-degree channel. This is 49th parallel. Okay, 20th question. I am expecting everybody to give a correct answer. Let me see. Poll ready agte. You want poll for 20th question. 20. Vidya also attending. Vidya is not answering, madam. You are. No discussion. Krishna Priya, madam. No discussion. One at least you can eliminate. At least one or two we can eliminate. We have discussed in the same class now. Okay, people are going for A or B. People are gone. No? Okay, they are asking which is not correct, right? They are asking which is not correct. Okay. Now what we can eliminate is Indian Ocean agulhas. I told you in this class. Okay, just okay. Falkland also I told you it's an Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean. Remove that. Okay. Canaries. Wait a minute. Canaries is there in the Labrador extension. Write down that word. Canary is nothing but an extension of Labrador current. Canary is an example of extension of Labrador current. It is a cold current. Okay, it is in North Atlantic Ocean. Is correct. Okay. Kuroshio is in the western side of the Pacific Ocean. Pacific Ocean, but it's in the western side. Okay, answer is B. But what is my student? All of you have marked as A. Only two people. C also somebody is there. Is it a bad luck or what? What can I know? What I'm not able to digest this. See, Japan, right on. Kuroshio is in Japan. Now, Japan is the eastern side of the Pacific or western side of the Pacific? Western side of the Pacific. Question number 21, read it. Let me see if you can answer. Type the answer. Question number 21 in your screen. Coming. Delay, 10 seconds delay will be there.
Okay, which of the characters to buy? Okay, Arun has answered. What about others? Answers are, don't talk to me. Hold ille. Simply marking A and B. I don't know who is marking because I need to catch that person who has marked that this one. Doldrum. Venkatesh. Okay, A is the answer, B is the answer. Okay, who has marked B? Raise your hand. Very good. Okay. Who has marked A? Dinesh has marked A. B is the answer. A. What about C and D? B is completely wrong. Give a clap here. This guy has said a very simple thing, very correct. B is completely wrong. Someone has a grassland and you are saying broad leaves, evergreen forest. What happens? There's one batsman called Smith. Okay, he will do something and then say brain dead. Boyo, brain dead ayo. Broadleaf, not at all possible. That is to be a wrong answer. That is not a correct answer. Uniform high temperature throughout the year? No. Question number 20. What is the character? Character means correct only. What is the character of Arun? Character of Venkatesh? He will confuse in the exam. That's not the character. Yes. Uniformity, high temperature throughout the year is also wrong. No spatial variation in the mean annual temperature. That is also wrong. Answer is A. Answer is A. Answer is A. Okay, quick. Question number 22 in your screen. No shouting, no discussion. Only answer. Lineage, continue all the answer. Fida, give all the answer correctly. Poll Veno. Interesting, but those are fine. I'm not able to find the wrong people. Now I found this guy, right, Venkatesh. Okay, 22 question. Poll is there. Send the poll. Okay, and I'm giving option to type the answer. Who was saying confidently, sir, my answer is correct. Confident people can answer this one in the this also. Muhammad Irfan is answer. Pratik Khan. Pratik Khan. Pratik Khan. Pratik. Info deleted, isn't it? Muhammad Irfan is there. Okay. Now, Amazon, the moment Amazon, it is a dense forest, equator passes through it. Yes. So what is that? Mountain forest or no? No. Tropical rainforest. Yeah, it is given the name selva. Very good. Selvas. So at last we got, but still marked as this one. It is known as selvas. Okay, write down epiphytes are found in this. Epiphytes. That is a repeated question. In all the NDA exam, I could see there is a epiphytes. They are asking where is it found? It is found in tropical evergreen forest. Okay, now look at this. Merapi has come again in the NDA 2 also, and in detail. In Indonesia, you found it. Okay, and they're asking which island of Indonesia. Question number 23 in your screen. I'm not, no, this one I'm not going to give a poll. 23.
23. Pole is there. No, pole is not there. I want to find the people. No poll for question number 23. No poll. You have to answer directly. Okay, the Victoria Fall in Africa is located on which river? Answer is Zambezi. Eh? Congo River is there. Who said? It's not there. Pratik is also there in the class. Huh? Illa. Congo is different. It is in Zambezi. Victoria Fall is in river Zambezi. If you are asking Congo River is there, I will say yes, Congo River is there. I said not no. But how would I know? Victoria. 24. 24 you may not know. The answer is Java. Answered. Very good. Java is symbol. Now only you are coming. What is the time, yaar? 1 hour you come in. Okay, question number 25. Question number 25, yaar. You want poll? Super question. Question number 25. Look at the answer. Poll is coming up. Read the question. Quick. Question number 25. Why nobody has answered? Okay. Question number 25. In tropical coastal region, rainfall mainly occurs in the short summer season with a long dry season. Correct. In Mediterranean region, the winter rainfall is caused by the passage of cyclone in the westerly wind belt which lies over the this area, and not necessarily be. Okay. Answer because not trade wind, because of the westerlies only. Okay. So answer is A. Answer is A. What happened? I'll give you 37. Can you read? Okay, we'll go by order, right? That is better. Question number 27, expecting everybody to answer properly. Question number 27. 27. सबर का फल मीठा होता है.
No, I'm giving poll. Areas in monsoon climate found. Okay. See, India is a typical example of monsoon. Okay, but similar climate, not exactly. Okay, similar climate. Two other climates are there. Okay, one is known as Gulf climate. Write in the word Gulf climate. That is found in Gulf of Mexico. Then China type is also similar to the monsoon. Okay, but they get more rainfall than monsoon. Mexico, Gulf of Mexico. Okay, so answer is B, Southeast United States. Okay, that is the answer. Southeast United States is the answer. Question number 28, no option. No option. I mean, no poll. No poll. This kind of basic. Answer mark. Idu. In which of the following region does the Indus River originate? Tibet. At least I can see everybody is answering here. Okay, somebody want T, it seems. Somebody has written Tibet. Question number 33. I'm giving only easy question. Question number 33. Answer. No polls. Coming. Wait a minute. 33, 34 also you can answer. 35 also you can answer. Hmm. 33, 34, 35, everything you can answer. Okay, 33. In which of the following region an Andes Mountains located? South America. Okay. Now one more additional question, bonus question on the same question. In the leeward side of Andes, there is one desert. Name the desert. Don't shout. Don't shout. Leeward side of the Andes, there is a desert. Leeward side of Andes, there is a desert. Leeward side of the desert, there is a desert. Sir, leeward side of the Andes, there is a desert. Pratik. Okay, Patagonia. Now it is a cold desert or Atacama is Atacama illa. Now Patagonia is a cold or hot desert? Cold desert. Okay, question number 34. Which of the following soil suitable for cotton cultivation? Just now I told you. Black soil is from igneous rock. What is the rock name? Basalt. Okay, and how that rock was created? Fisher volcano. Very important. Okay. And now explode it. Slowly it will come and it will spread. That's Fisher. Okay, question number 35.
Permanent twin. Okay, now write down all the other two. There are three permanent twin. One is westerly. Okay, type in the this one. Already there in your notebook. No need to write it again. What are other two types of permanent twin? Typed, sir. 32 good question. Huh? Polar westerly is lo. Polar is a easterly. Polar easterly. Somebody has written westerly. Okay, question number 32. Somebody is interested in question number 32. Do it. Question number 32. Neeraj, can you check my audio is okay now? Powerful, sir. Is it 3 sir? Pole veno. Which question? 32. Simply. Okay. Question number 32. Question number 32. Pole is coming. Question number 32. Pole is coming. Question number 32. Pole is coming. Pole is coming. Pole 1 attack. Question number 32. Question number 32. Pole has come already. Okay, now who has marked A as answer? Frankly, tell me. A or no? Your answer. You. A or no? That is why I don't give this poll. See, just now I told you basalt is a igneous rock. So B should be the answer. At least minimum, bare minimum, B is the answer. Is that no? A answer. Okay, so minimum, bare minimum, by using my knowledge, you should answer B again. But one is also correct. Coal is a sedimentary rock. Okay. C is the answer. C is the answer. Let us see in the exam. Yeah, another half an hour you're getting a break. Okay, listen carefully. Question number 44. Question number 44 in your scheme coming up.
What is the poll is saying? What is the answer? Option C, yeah. What should I do? What should I do for this? Huh? Okay, now listen. Okay. Okay, look at this. In equatorial region, we have what type of rainfall? Convectional rainfall. Okay, and equatorial region there is a rainfall daily basis. Okay, and then daily happens in 2 o'clock or 4 o'clock. Huh? Okay, so daily afternoon there will be rainfall. That is what conventional rainfall. First statement is definitely correct. First statement is definitely correct. Okay, in the convection rainfall, it occurs daily in the afternoon in the equatorial region. Statement is completely correct, sir. It is a very short duration, also correct. Okay, the moment you see 1 and 2, then third is also correct. Answer is A. The moment you see 1 and 2, and automatically 3 is also correct. Why? Alright, that is what. See, don't jump into answering. The conviction, like what is the conviction, like what is correct, what is the weightage is more. See, nimbostratus is giving rainfall, that is a heavy rainfall. Cumulonimbus will give rainfall only for a few minutes and go. It happens in Kochi and all, sometimes you understand. The other day also it was there, full of, it was sunny day, suddenly 3 o'clock there was rain, I think last week. It went over also. Okay, so third statement, please write down in your notebook. No, sir. Please write down in your notebook the third statement. The rainfall in the convection rainfall is due to cumulonimbus. Due to cumulonimbus. No, biology is coming. 4:15 biology is coming. One flow is going, we are in one condition. So next time I am coming, I'll take only history or only the. We have history, everything. But this session, I started with geography, let us continue. Or you want, what do you want? Only another half an hour is there. Because the question is getting repeated, you can recollect it. Yeah, 45 question poll is ready. What is the poll saying? 50% A.
See, cyclone is a low pressure area and that gives rainfall. Okay, I think now also I said that. Anticyclone is a high pressure area. Okay. So the moment you see that, answer is automatically what? Answer is A. Okay. I don't know why this confusion. Somebody is there who is giving B as answer. They are see, anticyclone, no rainfall. So dry region. Once like pleasant climate, clear sky, no cloud. Yeah, somebody find this Sunda Trench, very Sunda Trench located. I'm not giving any poll. Sunda Trench. Okay. Where is Sunda Trench? Huh? Indian Ocean. Okay. Question number 50 and the poll is ready. What I understand is we need lots of revision. Same thing coming in different manner, and people are going wrong. Okay, come on, 6 more people voting, then I'll give the answer. 10 plus vote, I'll give answer. 7 I. Okay. 1 degree etraya, 2 degree etraya. India 30 degree. 30. See, I'll tell you 3 questions I'm going to give. One of them will be a possible question. Okay, in this. Okay. First thing is the entire Earth is divided into 360 degrees with circle. Just understand the logic. Circle angle etraya 360. Okay. Appo each one is a longitude. Okay. That means how many longitudes are there? 360 longitudes are there. Okay. The Earth is taking approximately 24 hours to rotate itself. Appo for every 15 degree, what is the hour it is traveling? 360 divided by 15, 1 hour. 60 minutes is the answer. Yes, means lot of people have gone wrong. Or otherwise, for every 1 degree, 4 minutes. Logic and if you forget also, 360 is the total angle of a circle. 24 hours it is taking to rotate itself. 360 by 24, answer is 15. Okay, so that is what it is going. Okay, otherwise for every 1 degree you got a 4 minute. Okay, now the question is going to be like this. Okay, between the westernmost, write on this, between the westernmost part of India and the easternmost part of India, what is the time difference? No, just mark the answer in the this one channel. Okay, between the westernmost part of the India and the easternmost part of India, what is the time difference? Linesh is answering 50C. Now you understood, Linesh, my explanation. Pratik has answered D. No.
30 minutes. Huh? Very good. Huh? Aditya in 30 minutes. Very good. Huh? Answer. Come on, Krishna Priya. See, the problem is, I told you, the moment you discuss, the moment you answer, influencing others, the thinking capability. Chup chap se kaam karo. Okay, that's the best thing. Your mind will also work. And that is going to work in the exam hall also. It's not like nothing will work. Okay, they'll pack you, throw you out. And they'll bar you for another 4 years also, something like that. Okay. So all these people have given the answer. Okay, look at this. Look at this. Okay, the logic is India, no? The easternmost region is around 97° east longitude, and this is approximately 67° east longitude. That means we have got a 30° differences. For every 15°, Pratik is correct. Okay, so 15°. Now you look at him. Look at him and tell him. Okay, 15°, 1 hour, another 15. So 2 hours is a very basic question. Every time they are asking this. Okay, between the easternmost and the westernmost, there are 30° longitude, which is equal to 2 hours is the answer. 30° are 30 minute alla. Okay. Okay, then one more question, the same thing is the distance, write down, means you type the answer. The distance between the two longitude at the equator. Don't shout the answer, don't murmur your answer. Okay. The distance between the two longitude at the equator. The distance between the two longitude at the equator. It has 50 kilometer. Don't give in degrees and all. Okay. The distance between the two longitude at the equator. Okay. Type the answer. Now everybody's waiting. At least one person will answer. You're going to become a defense commanders, yeah, leaders. You're not going to be followers. You have to lead the team. Come on, who is that? Who is leading it? Till now, nobody. Very good, Arun. Super da. Pote. Kalak. 70 miles. That's what Google says. Miles and all we don't use. Only Google uses it. Okay. Among this, one is the correct answer. Among this, one is the correct answer. Help me. Okay. The question is, what is the question? Anybody repeat the question? Long vertical at the equator. Now I am not ask poles. Okay. Poles, it all will converge. Appo avada distance etraya? 0. Okay. So in the equator, it is 111 kilometer. Give applause. Okay. 111 kilometer. See, everybody is actually answering. I'm amazed. Okay, I thought somebody will not answer. They are surprising with good answer. So everybody got a potential to clear the exam. Please put effort. Another 15 days. How many days are left? 20 days. Indo. 20 days. I don't think. 20 days also you can clear the exam. Follow me. You can clear the exam with this 20 days also. Put your 100%. Keep everything which is disturbing away. Arun sir. Arjun sir. Okay, so these are the potential questions which can come from the longitude side, and longitude does not give any information on the climate. Write down that the longitude does not give any information on the climate. Okay, and if you want to locate a place in the earth, you need latitude or longitude? Both. Very good. Both required. Okay, question number 54.
I have not taught you directly, but still can be a question. Question number 54 in your screen. Match. Doger Bank. Okay, now Great Barrier Reef, very easy. Australia. So the moment you find Australia, C is 2, then A or D is the answer. A or D is the answer. Okay, Grand Bank. Okay, Grand Bank is formed right on with the meeting of Labrador Current with the North Atlantic Drift. That is in the Atlantic Ocean. Newfoundland coast is the answer. Okay, B is 1. Okay. Grand Bank is found in North Atlantic Ocean. North Atlantic Ocean, meeting of Labrador Current, cold current with the North Atlantic Drift. North Atlantic Drift. Option D. Okay, Tonga. Tonga is found in east of Fiji. D is 4. What is the answer then? A is the answer. Now we have seen Sunda Trench, right? It is found in which ocean? Sunda Trench. Indian Ocean. Indian Ocean. Okay, so Dogger is in North Sea. Please write down your notes. Dogger Bank is in North Sea. Dogger Bank is in North Sea. Okay, Grand Bank is in Atlantic Ocean or near the coast of Newfoundland. Great Barrier Reef, write down. It is the largest coral reef in the world. Largest coral reef in the world. It is found in the northeastern coast of Australia. Northeastern coast of Australia. Okay, if you want to look at this, if this is Australia, okay. Can you? Okay. What are you saying? Just 10 minutes I'm giving picture. I'm drawing something. Look at that. Okay. Idanu Great Barrier Reef. Okay. Okay. Tonga, if they're asking next time, it is in Pacific Ocean only. Okay. It can be little altered. Okay. Fiji is nothing but it's island in the Pacific Ocean. Okay. Anybody remember that Micronesia, Polynesia? Did I teach you? Remember that? Okay. Dry point settlements are common in the deltas. Please write down. Question number 55. Dry point settlement are common in deltas. Dry point settlement are common in delta. Okay, next one can you match? This is question number 56. You want a poll? Poll is coming up. 56, look at the 56. Yeah, quick.
Old is 100%. Okay, Mount Etna we have seen now. Yes or no? Mount Etna we have seen now in this session itself. Italy. Huh? Oh, Barren Island we know, right? Barren Island. It is the only active volcano in India. Only active volcano in India is Barren Island in Andaman. Okay, Kilimanjaro we have seen. Kenya, Tanzania border. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? You found the answer. Option D. Delta. I am an Akash Das. Okay, interesting question. Question number 58. 58 in your screen. Let me see. Coming. Question number 58. Poll is coming. 8. Yeah, if you want, you can type the answer also. No problem. What to do? What to do? Was not possible? Didn't aim to. Don't do that. Don't do that. This guy deleted, right? Code we cannot delete. Code we cannot delete. That is the best then. The thing is, I am not able. Adan question. Okay, prime meridian. I told you in this session. I told you prime meridian 0 degree. International date line also I told you. Okay. Now Arctic Circle and Antarctic Circle both are 66 degree, but Arctic Circle is 66 degree north, Antarctic Circle 66 degree and half south, north and south. Right on that. Antarctic Circle 66 and half degree south. Okay. Tropic of Cancer. Okay, they have given 3. I think should be 23. Okay, 23. Then again it is wrong. It is south is also wrong. Tropic of Cancer is found in northern hemisphere. Okay, 23 and half northern hemisphere. Okay, and 23 and half southern hemisphere is Tropic of Capricorn. North Arctic Circle. Antarctic is south. Okay, now you will kill me.
1 minute, I'm looking for some other different question. Wait a minute. Question number 169. Let me see if 100% is coming. Poll 169. Poll is coming. Wait a minute. Poll is coming. No discussion. No discussion. Poll is coming. Carefully. See, the moment you see some question which is know or easy, don't do anything unnecessarily. So I will not get this 100% anytime. What is this? Who is doing that? Please tell me. Who did that? Whose answer is the D? Nobody is saying this. That is the problem. So actually, I thought I'm going to get 100% correct answer. That is one person has somebody answer. Is a mistake or not? Mistake or no? D. Okay, which of the following is the main characteristics of Mediterranean climate? What's the answer? Winter. Okay, somebody has gone for convection rainfall, that is in tropical equatorial climate, in the equator. Okay, so we do break for a break. 15 minutes only, come at 4:15. Madam is there already for a biology session. 6:15. After that, you can go home. Yeah, we'll arrange chai. I think it's not arranged. You can have it from there also. We'll pay there. Quick, come back.
That is an genetic disorder, not a deficiency or not a disease. Night blindness, it is also one. Dryness in eyes, xerophthalmia. What is the deficiency of vitamin K? Vitamin K deficiency? Hemophilia. Hemophilia. Hemophilia is also a genetic disorder, both as a deficiency and also caused by genetic disorder. Okay, it's a deficiency and both an genetic disorder also. Can you able to see the questions? Which one of the following is an fungus? You all know what is that fungus, right? It is as like bacteria. So the fungus, best example we have seen, edible fungus is it's a mushroom. Mushroom is an edible fungus, right? So here in that options you just see that which is the correct option. Without referring the answers you need to say, right? Spirogyra. Who told Spirogyra? Spirogyra is a wrong answer. That is an algae. It is a green algae. Agaricus, because it is agar-agar. We will be using for agaricus. Actually, it is a fungi. Spirogyra, you just write down. It is an algae, not a fungus. What is the significance of rhizobium? Rhizobium, very much important in agriculture point of view. Yeah, nutrition, but what way? Nitrogen fixing bacteria. It fixes nitrogen in the soil. Mainly the pulses, no? Whatever that pulse we will be black gram or green gram, whatever we are doing, that roots have an rhizobium. The nodules will be there. Root nodules. In that nitrogen fixing bacteria, it will be present. That is then rhizobium. Spirogyra is an algae. But funaria, it is not an thing. It is an fern. It is a fern. It is now not coming under any of the bacteria or fungal or algae. It is coming in the category of fern because bryophytes, gymnophytes, pteridophytes, their categories are there, no? Different plant categories. Under that it will come. So fungus, which is the fungus? Agaricus. So come to that next question. We all know photosynthesis. Photosynthesis, which part of our cell, that cell organelle in plants, they have responsible for photosynthesis? No, it's an carbon dioxide which releases by the plants, it is responsible. But what is that organelle in the plants? Chloroplast. Chloroplast only the photosynthesis, the site of photosynthesis is chloroplast. Okay. So that second question you just go through. The oxygen released during photosynthesis of green plants comes from the breakdown of which one of the following? We all know that photosynthesis in the process, through that carbon dioxide will be converted into oxygen. That oxygen, it is coming from, not from carbon dioxide, it is from water. So that answer from this, what is that answer then? Option D, that is water. So the oxygen released during the photosynthesis, that breakdown of oxygen, it is coming from that water.
Then carbohydrate and fatty acids, you all know that is an basic nutrients, because in that balanced diet there is a component carbohydrate and fatty acid. So coming to the third one, beans are rich source of proteins than potatoes. Beans are rich source of protein. Is it correct or not? That last one. Beans are rich in proteins. Is it correct? Proteins. That's why we are taking not only idli with a sambar or some masala with peas or something we are adding, because everything is important for our body. So beans are rich source of proteins than potatoes are correct, because compared to potatoes, carbohydrate is more in potatoes. Okay. That second option, apples are richer sources of carbohydrate than bananas. No, because bananas are richer, yeah, it's rich in energy. Because we all know energy giving food is a carbohydrate. That's why while we are ill also we are taking a porridge, that kanji we will take, no? That is rich in carbohydrate. It usually gives energy, immediate energy, instant energy to you, as in a form of sugars and all. But proteins, what is the function of proteins? Bodybuilding, you know. That's why sports and all. Why protein? They will be giving a protein supplement more. The diet they will be calling as keto diet, that enriched with all proteins and all. So which one is the correct answer? Because because bananas are rich source of carbohydrates than apples. While going for this correct incorrect statement reading, banana. That too robusta, that green banana, no, that is rich source of an energy comparatively, and all the sports person. Robusta. So the answer is in beans are rich sources. Only first one. Okay. What is it? So coming to that fourth question, which one of the following causes the disease syphilis? What is the syphilis disease? I'm not so comfortable with this. Syphilis is in bacteria, protozoan, virus, or proton? Is it right? I'm not comfortable with this. So that syphilis, it is the disease caused by Can you give some fungal disease what we have studied? Ringworm, athlete's foot and mouth disease, that candida, yeast infection, everything it's related to that fungal disease. What is it? Protozoan disease, malaria, kala hazard, sleeping sickness, everything is protozoan disease. Dengue, it is a virus disease. Syphilis, actually it is caused by that bacteria. So that answer for that one is bacteria. Syphilis, it is a bacterial disease.
Actually, this is a sexually transmitted disease transmitting to bacteria. Not selected. Okay, okay. So coming to that next one, which one of the following contains powerful oxidative enzymes and helps in removing toxic substances from cells? Hmm. Which one of the contain powerful organelles enzymes that helps in removing toxic substances from cells? Because plastics we have seen it is a storage. It will be only in plants. It will be of storage. But here that question was raised, a powerful oxidative enzyme is in removing toxic suicidal bags. When something enter into that, it will digest. That is in lysosomes. Dictyosomes and peroxisomes. But something on peroxisomes we have studied, but I have a doubt. Which may be the probable answer for that? Which is their answer? Lysosomes. But it is a suicidal thing. Whether it will be of removing that toxic substances, it is questionable. Whether it is. It will not come as such from that, but it may be of possible that it can remove. But there is no evidence of it is removing that. Option is like this because dictyosomes and all, it is not in that. It is in dichotomies, it will come. That option, probable option may be of peroxisomes. But as per that, right now, you keep that option. I will check and let you know that is it correct or not. Removing toxin substance, it may be of peroxisomes, but I will check and let you know that whether it is a correct one or not. But plastics, it won't come. Lysosomes also, it is a suicidal bags, so it may or may not remove. That question is there. So you just now keep that option of peroxisomes. Coming to that next one, it may be a repeated question. Can you see this? The same it has been asked. Huh? Yeah. Removing of toxic substance from cells, you write down and then put an option peroxisomes. Which one of the following pairs is not correctly matched? It may be of second one because first 2006 you see that question pattern because first also they have asked that related question, right? Spirogyra related and Veneria also it has come, right? So related questions are coming in that. If you are going for the previous year question, there may be possibility you may get that same question or related questions repeatedly. So Veneria, which one is not correct? Which one is not correct? Spirogyra, we have seen that it is an algae. Cycas, it is an gymnosperms. Veneria, it is an chlorella, it is not. Chlorella, it is an algae kind of. Spirogyra, chlorella, it is an algae. So it is not an pteridophytes. Till then, that what we have studied is pteridophytes, is ferns and all, it will come in pteridophytes. It is a vascular plant. Ferns, FERNS. So from
here itself we can see some of that options what we have seen in that fungus options also. Fungaria was there. Funaria. Funaria it is in bryophytes. Cycus is in gymnosperms. Okay. So chlorella is that wrong answer. It is not correct one. So option is B. That is chlorella pteridophyte is that wrong answer. It's an algae. Spiral answer, Spirogyra. Not spirulina, Spirogyra. In algae, the next question, who will answer for that? Arun will answer, okay. Read out and then tell an answer. In algae, the reproductive organs are single-celled. Fern plants lack true vascular system. Because ferns means it is coming under pteridophytes. Pteridophytes only, there only the vascular systems are developing. What is the vascular system means? It haven't developed. The xylem and phloem will be a fully developed. So the ferns plants lack true vascular system is wrong one. So ferns haven't vascular system will be there present. So that option is the first one. So that algae haven't single-celled reproductive organs. Next question. In plants, which one of the following tissues is dead? What are tissues? What are tissues? Answer is sclerenchyma is not an sclerenchyma. Sclerenchyma. That is an correct answer. Tissues are? Yes. Combination of cells together forms a tissues. Tissues combination that together will form a tissue systems. Then the tissue system will together form an organ. Different organs will form an organ system. Different organ system forms a whole human system. Okay? So give them one question. Okay. 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 So that 8th question, All of you answer 8 question. they already answered. 9th question. Don't shout, don't discussion. Directly answer the question in the channel. Which one of the following is considered as a cell? Because reading itself, they have got a problem. This one I have explained in the class itself. If you have attended the class carefully, you could have able to answer for this. Cell within a cell. Still they are comparing. Every time different or same different? I'm removing them from the channel. The wonder message. You can keep it available. You can keep them available. Expel பண்ணலாம்ல expel பண்ணலாம்ல You can see here who are answering here. Their answer is here. Natasha's answer is chloroplast. Arun has answered B. You can use this tab. You can see the answers.
Whatever you want to mark or discuss, here. Time, don't give more than 1 minute. Check that. Yes, chloroplast is the correct answer. What is that another one which has the same criteria as an cell within the cell other than chloroplast? Which one is that? Not here, that options are not given, but two things I mentioned during the class. It's a mitochondria. Mitochondria and the chloroplast. Why? What is the reason? Why? No, not only the power was, because I told why it is having a cell within a cell. DNA on its own. DNA on its own. Chloroplast and the mitochondria both have a DNA on its own. So they can operate as a cell within the cell. You want to give 10th question, you can create a poll. No? Okay. 10th question also you want to give. Oh. So the poll coming for 10th question. No discussion, no discussion. Do on your own. Individual mind has to work. No discussion. Akshay Das, what I'm saying. No charge. You want this one? Who's this? So what is the principal structural element of living cell? So you can see how people have answered here. See, people have answered A, C. Majority of them answered for that C. 50-50. Why oxygen and carbon? 50-50 it is common. What is the major component, structural component of a living cell? Carbon. Because Why? What happened? No, why is it coming? Okay. Then, so if I end the poll, what is the answer? C. C is the answer. Majority they have given answer for C. And if you want to any edit here. What is the answer for the 11th question? This whole creation. You can give here 11. Here. B. 11th question poll. Which one of the following types of plant produce spores and embryo? What is that option? Gymnosperms, pteridophytes, bryophytes, angiosperms.
Because angiosperms means mainly it has seed developed fruit bearing, everything will be coming under that angiosperms. That is that largest plant kingdom. Pteridophytes means we have seen that there only that vascular system will be formed. Mainly it will be of like tendrils, it will be climbers and most of the things developed in that creepers and all. It is coming under the pteridophytes. And gymnosperms actually of big trees that will be of coming under that. Huh? That answer is bryophytes. Because the plants which produces spores and embryos, bryophytes. So come to the next question. What is that answer for next question? Answer for next question. Question number not given. It is given, no? Not given. What is there? For the 12th question, poll is also there. You can give your answers. You don't want that question. But UPSC doesn't know you don't like. Majority of answered B. Why B? Good for fiber. C is that option because brinjal also they will be calling as a poor man's iron content because it is a poor man's vegetable. It is rich in iron. Nobody knows that it is an eggplant. Eggplant. It is eggplant. So it has a rich source of iron. Pumpkin is a good source of vitamin A. Why? Because many of that coloring, yellow color and orange color, carrot and all, that one has a pigments and all. It will be very good. Papaya, everything it has a vitamin A is rich. Papaya is rich in vitamin C also. So that combination, that pigments which is present in this, enriching that colors. Just imagine the color and mostly it may be correct also. So vitamin A, it is a pigment and it is rich in color blindness. Who told it is a color blindness? Hereafter, anyone telling that vitamin A deficiency is color blindness means I will kick you out. Because night blindness is the deficiency of that vitamin A, but color blindness is a genetic disorder. That you keep in mind. So what is the next question? What is that option for in a living cell, what is the site of ribosome formation? Options, yes.
Option A is Golgi bodies. Option B, that is endoplasmic reticulum. C, plasma membrane. And D, nucleolus. Ribosome formation. Question number also here. I have given already. Here, this is a question. So you are correct one. You are just type A. Type A. Here. A. Here A. And then use tab. B. Kindly answer in that poll. What is that correct answer for that? Site of ribosome formation. What the Akshay B is there? He is answering. Anisha is answering. Pratik K. Dinesh is our online student. His name is mother name is Reshma. You thought Reshma and What is that correct answer? Plasma membrane, it's not related with ribosome formation. Actually, that site of ribosomes, actually, we have seen, no? What is that function? Protein synthesis. Protein synthesis. Ribosome, it is a protein synthesis. So, for this, it is related to the protein. It is and all very much rich in that DNA and nucleus formation. So, it is related with nucleus. So, what is that related to this nucleus? Nucleolus. Where we will be calling as nucleolus? Prokaryotes. Prokaryotes. It is not exactly nucleus. That formation of that nucleus will not be of completed. It will be of very primitive stage. We have studied. I have explained while in that cell organelle class. It is a prokaryotes, that nucleus will not be fully developed. It is also called as nucleolus, not nucleus. The that site of ribosome formation, and you can guess it also, because living cell, when we are saying as a living, means what is a living part? I told it is a nucleus only, because of presence of chromosome and DNA. Chromosome within that protoplasm. Protoplasm means it contains cytoplasm and nucleus. Cytoplasm, it is a medium which is present inside the cell. But protoplasm means cytoplasm along with the nucleus. This is related to that scientist. 14th. Yes. He is the person who discovered that microscope. Because while Robert Hooke is a nucleus. Virchow, he is an penicillin. Virchow, he has used that the DNA double helicals, no? Answer is A. Anton van Leeuwenhoek. What is it, 15th?
What is the answer for 15th question? 15? Can you able to see that option? You want a poll? Okay. It can be option B or D. Oh, you are giving B or D? It is clearly given which of the following contains enzyme for cellular respiration. Cellular respiration is related to which organelle? Respiration is related to which of that organelle? Powerhouse. Then why everyone is telling endoplasmic reticulum, dicos? So that answer is D. Cellular respiration, mitochondria. Next one. Option കാണുന്നില്ല. Why? 10-second delay. Wait a second. Here also it has scrolled up. It has scrolled down. Just scroll down. Which question? 16th one. Which one of the following statement is correct? B. Option B. Flower. A seed is ripened to 16. Ovary. Seed. What is that seed actually? Flower. Flower or gynoecium or ovary or ovule? Ovule or ovary? Ovary is what is that? It is one of the organ. Inside that there will be of ovules. So that ovules only ripen and form a seed. Ovules will be ripen and form a seed, not a flower. Flower means it have an fluorescence and all that petals like florets will be there. Inside that florets, the seed is a ripened ovule, not an ovary. Because ovary is a bigger one which contains ovules. Huh? Which one? So that correct answer is an D. Ovule. Seed is a ripened ovule.
What is the answer for that next question? 17th one. Can you see the 17th question? No, it's showing delay 20 seconds. Who of the following invented the cotton gin that separates the seed from cotton 300 times faster than by hand? Because cotton bin, one of the thing which used to separate the cotton from that whole, that cotton bowl will be there, no? From that it will be settled. It is in some of the times they will ask. It is nowadays they are not asking like this. It is previously from maybe 2000 before 2010. After that, that pattern has changed. But that answer for that is A. Ellie Whiteley. Next is the repeated question. No one will give a wrong answer. Is it? Yes, correct. Here you are going to give an A, B, C or D only. Don't find a mistake from the answers because it is clearly given it is the mitochondria or mitochondrium. So this is also about fern plants. Next question. In fern plants, the statement question only are coming. First one is wrong. Reproductive organs are multicellular. Is it correct? Answer is, I'll give you a poll. You guess it. മനസ്സിലായി അപ്പടി ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനും തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ what you will do? കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ശരിയാണല്ലോ now question number 19. 19th answer is given that poll. Kindly answer for that. Which one is correct? A only. A only. Correct no A only. What is A only? Already we have seen the same question, repeated question. Vascular system is absent in ferns. Is it correct? No. It has a true development of vascular system starts from pteridophytes only. It's a ferns have a true vascular systems. Yeah. That is wrong. It's an absent. It is given. It is an absent. It is not present. Answer. Give it. Is there. Okay. That is that. That poll it says that D is that answer. Neither one nor two. But option is that better option is. What is that better option? Answer 2 only. Reproductive organs are multicellular. When I am saying that that won't come, everyone will be changing to that poll. It is in different way. You told. Okay. Okay, come to the next question. Everyone can able to see, right?
Next question. Question number 20. Plants different vegetative method which can be propagated through vegetative methods. Jasmine, okay. Next. How the jasmine will be propagated? Climbers. How they will propagate means how they will climbers as such they will put, but how they will put a new plant they are producing means how it can be. Tail. That is cutting. They will call as an cutting. So budding also can be done. This is cutting mainly of they will put a cutting and then do. Otherwise crafting also can be of do. Then sugarcane. Sugarcane how they will do? How they will do? Sucker. They will be calling as sucker. ഒരു പീസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് they will plant. അത് seed വെച്ചിട്ടുള്ള sugarcane is coming as an plant from that suckers. Sucker എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടാണ്. അത് one bud which it will be having one bud, that vegetative cutting will be there. That is called as suckers. Suckers. That is also one of the propagation vegetative propagative method. Turmeric. How the turmeric they will do? Manjal. We will be taking as a we will be taking as a turmeric one of the piece cutting from the suckers only. So what is the difference? What is it vegetative? Okay, come to this question. It's a vegetative methods means other than seeds. Instead of going to seeds, we will be using any of that cuttings or sucker we will take as a piece and then put. That will be called as a vegetative propagation. 1, 2, 3. This is no one we can be produced using seeds, right? Jasmine seed is not there. Sugarcane trees are not there. Potato also we can cut and use. Okay. Yeah, vegetative propagation. Banana plant. Yes. So the answer here is D. Answer is D. And next is your favorite question, right? Which one is caused by bacteria? 21. Bacterial disease. Answer. You type it in there. Option D. Chickenpox, virus, polio, virus, influenza. So that is nothing but TB. Polio is virus. Huh? Polio is a viral disease. Viral. Tuberculosis. It is a TB, mainly of lung infection. It is related to infecting that lungs and all. TB mainly no. That is cholera and all waterborne. Typhoid and cholera and all it is waterborne disease.
It's related to affecting that who is smoking, and some of them they will be continuous smoking, no, they will be having this problem, TB and all will be there. So don't quit smoke. No smoking, that's what it is given as a no smoking. The natural dye present in turmeric is known as, what is the answer for 22nd? Irfan given 20 D answer. Mistakenly given. Okay. Answer is correct. Even then, some of the people know they will mistakenly given, but that answer is correct. The natural dye in that turmeric is an curcumin. What about this methyl orange and phenolphthalein and all? Indicators. 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 We will use that indicator for identifying that presence of some substance. Cinnamon, actually it is in cinnamon, I think, but it is not from turmeric. Because the name of the turmeric, it is in curcuma langa. Name is curcuma. So the name itself, we can see it is curcumin. Next question. No options. You can answer without seeing that options. Yes. Photosynthesis, that organelle responsible for photosynthesis is chloroplast. What is that 24? Answer for the 24 question. Elephantiasis, okay. Swelling of hands, that is not related to elephantiasis. So what is the answer for 24? 24. I'll give you in that poll 24. I'll give you in that poll. First, give in the poll. Give in the poll. Give in the poll. What is that? What is eutrophication? What is eutrophication? Eutrophication, what is that? Because in estuaries or lake and all, in water bodies, they will be injecting that nutrients to make them enrich with that nutrients, mainly to increase the phytoplanktons and to increase the what is that, production of fish or some of that organisms which we are inducting into that particular water bodies. To enrich with that nutrients, we will be doing an eutrophication. Eutrophication is that supplying of certain nutrients or inducting certain nutrients into that water bodies, that is lakes and estuaries. Entrophication, sorry. I told you eutrophication. Entrophication. Answer is the D. Excessive entry of nutrient into the waters. We are making that water bodies nutrient enriched. Everyone they have given B and C.
Actually, oxygen we are option is D. Nutrients. Only 22% they have given this option. Others they have given a wrong option. So hereafter you don't mistake that same question. Eutrophication means it is of enriching that water bodies with a particular nutrients. What is it next? 25th question. Better than it is in geography question, I think. More than that and botany, it is a geography question. Is it? Easy, they'll answer. 100% correct answer. Madam, you create a poll, madam. 100% correct answer. I will create because sir is telling us a 5. Don't discuss. Don't discuss. Don't discuss. No, poll is coming. Attack. Mark, everybody mark. Don't wait for others' answer. Mark. Khatam. Very good, Tree. Well, sir will give that whether it is correct or not. See, what is the question? Different plant species grow together. That means species diversity is very high. Where it will be high? Okay, so in that we can remove this D option because whenever D is there, temperate means same pure forest. Okay. Then light cannot penetrate. It is very dense forest. Okay, it is an evergreen dense forest. Okay, upon light cannot travel. What is the answer? What's the answer? Tropical. I'm saying evergreen. Then why are you- Evergreen. Equatorial. No, that's the trap. Deciduous is not. It's the evergreen forest, rainforest. Venkatesji. No, sir. And this equatorial wants evergreen answer. Evergreen. If we got that Different correct, stratas also will be there because biodiversity will be of very high. Evergreen rainforest. Yes or no? It is mainly in equatorial regions only. The high rainfall, high temperatures. Equatorial. That is what is the word equatorial, right? It is the equatorial rainforest. The word evergreen should be there. Rainforest should be there. Same question they are asking different way. And you guys are going fine. What is your answer? Soumya. Huh? Correct answer. No problem. She's a new girl. Only 2 plus she is attended. Okay. But she is But she is active. What is the 26th one? From which one of the following is the percentage of reflected amount of radiation highest? This is also one radiation related, a geography related question only, albedo related. Right? Where the radiation will be highest? It is in wet ground, thick cloud, forest, or snow cover. Wet ground.
I think it is a snow covered. Yes. Concentrate on the question. If every question is precious, every question mark. But we can say it is in physics related also, because radiation and reflection, it is related to the physics also. But I don't know, geography related also. So that ground related to that wet ground means, is it high or thick clouds or forest or otherwise snow cover? In forest radiation will be low. Hmm. In thick forest means it Not taken question. Is it? Thick cloud can be rainy. Yeah. That time no radiation. Okay, wet ground. How many people are saying wet ground? Raise your hand. Huh? Okay, very good. Thick cloud. Very good. How many? Huh? Okay, forest. Forest, how many? Forest. Snow cover. Snow covered. Snow cover, nobody. Then what are you going to answer then? Answer snow cover. Snow cover is the correct answer. Repeated question. Repeated question. Albedo. You have seen albedo. Snow cover is Snow cover is the correct answer. Hmm? You are not answering at all. Not at all giving some answers and always omitting some questions which is known you are answering, and you are simply going without answering. Okay, what is that next? This one also we just now we discussed. Who will going to answer? Otherwise, I will put in poll also. That is 27. Question number 27. I'll get in poll. Okay. Don't discuss, give your options. First. Yes, 27 given that poll. Vote for it poll. Everyone give a clap. At least you answered for that. Whatever we have told that. Gram is the correct answer. So give a clap. Because we told that rhizobium, no, that fixes that nitrogen in the soil. Mainly, it is a protein source, pulses and all. So the gram, black gram, green gram, all those things are pulses, dal and all. They will definitely enrich the soil by fixing that nitrogen. So that answer is gram. What is that next one? There is a word called this rhizobium. Symbiotic relation. Symbiotic. Rhizobium cannot produce food on its own. Bacteria. Soil fixing bacteria, nitrogen fixing bacteria. That Roots. And there's an exchange of food. The roots will provide food and rhizobium will give nutrients. That is symbiotic relation. Both are what is that? They are sharing shelter and food and stuff. It's beneficial to increase in soil fertility also. Fungus and Which is the 28th one? It is a direct question only. Yes? What is that living fossil? There is a one plant which will be called as living fossil. Answer is C. Ginkgo. That is a living fossil.
What about that next one? 29. Pole, you want pole. Is not obtained from wild cabbage. Not what you have seen then. Because lettuce you can take broccoli also. Not obtained from wild cabbage. The cabbage. Broccoli cabbage is lettuce ആണെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറിന്റെ leaves ആണ്. കേലും അത് തന്നെ. Even though lettuce is like an cauliflower like thing, it is an greens. Greens. No, kale also related to cabbage family only. It's derived. Kohlrabi also it is related to that cabbage. Lettuce is the correct answer. Lettuce is not obtained from cabbage, wild cabbage. These are related to that cabbage family, like broccoli and kale and also kohlrabi. Kale and all we are not using. Kohlrabi and kale and all we are not at all using that. It will be in that Western countries. Moinite. So we have been using that broccoli. That too in that now that as that export is going very high, they are because of the trade we are getting broccoli and all. How long? Because previously and all that generation they have not seen that broccoli and all. We are importing from outside countries only. We are not producing. Lettuce also, kale and kohlrabi. Sometimes it may be in that Lulumal or somewhere we are going from. Broccoli, lettuce, it will be there. Even in Reliance also sometimes we are getting. Kale and kohlrabi, it will be in Western countries. Is it? That also one cabbage related. It's derived from cabbage only. Yeah. Then what is the next question? Answer is A. Lettuce. Lettuce is the greens. Spinach and all there, no? Related to that lettuce. Celery, lettuce, spinach, that are not related to that. Even though you are saying that it will be like a leafy kind and cauliflower. What is that next one? Softening of mature ripened fruits is due to. This is a very direct one, but we need to think on whether it is. You are always giving a multiple option. They have given you an options. You have to select among that one only, not a two. A or C or B or C. So what is the correct answer you need to find out? D. Softening of mature ripened fruits is due to. Because ripened fruits, when it is matured so long, it will be getting a very softened. Why? Because of degeneration of primary wall or otherwise delignification. Delignification, what is that? Lignification means it is hardening. Lignin is a very hardened substance. It will given that bark and all some hard coating in that fruit and all, it's due to that lignifications. But delignification, is it an option? Or otherwise removal of suberin deposits in the cell wall. Because it is not a degeneration of primary wall, because inside only it is getting changed. Degradation, it is not due to that, because primary wall means outer it is not getting. So that is not to that. It is not changing color and all, because degraded means the grade will be getting reduced due to the change in that outside coat. D. Because cell wall there is one deposit. Suberin means it is an thickening content. Delignification. Lignin content will be of high, means it will be giving a hard coat. Hardening of that fruit and all, no? That is due to
lignification. But here, why that ripening fruits, that over matured fruits and all, that softening happening means it is due to middle lamella that will be getting dissolution, because softening will be happening inside only, not outside, because primary wall and cell wall and delignification it and all in that outer layer. But middle lamellar dissolution, it is happening inside that. The softening is not that outside. No? Inside it will be too soft. When we are pressing only, we can realize it is softened. Answer A. You have vegetables shop. So the answer is A. Dissolution of middle lamella is the mainly reason for maturing fruits softening. Answer A. What is the answer for 31? Which part of the saffron plant? Saffron plant you might be knowing, right? Plant. Saffron you might be knowing, right? Mainly in Jammu Kashmir and all they will be called Kungumapu. Yes. That is in Kungumapu. Dry stigma. It is a dry stigma. Saffron we will be seeing as a small filament like dried one, red color, right? If you are putting in milk and all, it will be biryani also they will add. Yes. It is costly. It is very costly. It is cultivating only in Jammu Kashmir, I think. Nowhere in Kungumapu. It is in spice, so they will be adding in biryani and all. Biryani and also for coloring agent in some of the sweets and all they will be adding. Barfi and jangri, jalebi and all they will prepare, no? Laddu. Milk, along with that milk they will put. What is that? Laddu also they will sometimes. But it is too costly. So common people they won't add much and all. For coloring we can do it. Saffron coloring and all. No? On geography question 31, shall I ask you? Geography question 31. Already answered. No? Already I told. Already. There's a soil which is useful for this. Black soil. Ati. That's all? No. Alluvial soil. Jammu Kashmir alluvial soil. Soil and all, where are it? Soil is found in Tamil Nadu. Special soil is found only there. Right now, Karivas. I don't know whether I've said this or not. Saffron is a dry stigma. This is the soil found in Jammu Kashmir. It is useful for saffron cultivation. There is no saffron. And this is the glacial clay. Glacial clay. Roman, that is alluvial. Glacial, it is refers to glacial. Sometimes we are answering, sometimes Practice. Conditioning mind. Interesting. only thing is you go and sleep early and after that you just go and sleep. Only why can't
What is it next? Next one you can see without option, right? Mushrooms. Why fung? It is not at all finishing. Fung. Fungi. Okay. Fungi. Okay. Belongs to fungi and that write out that one. Fungi is no saprophytes. It feeds on saprophytes. Yes. Feeds on What is dead saprophytes? Dead one. Mushroom feeds. Saprophytes eats dead. It will be Decomposer. Saprophytes. Mushroom. It is an only one edible part of that thing which is available in that fungi category. Edible. Now we can say, whenever going to some other, you caught up in some island and whatever is available you will eat. Which one among the following produces seeds but not flowers? Which one of following produces seeds but not flowers? It won't produce flowers, but it will produce seeds. Groundnut flower, manja color, yellow color flower will be there. Coffee flower will be there. Coffee blossom shower. What I'm saying, blossoming of coffee flower. Cashew nuts also flower is there. It is from the flower. Fine. It's due to osmosis. Here that options given are diffusion, perfusate system, that reverse RO system and all. Purifying water, no? RO system they will attach with that RO system. If you are going for selecting that Eureka or some other filters, means water filter you are selecting, they will ask you whether you want an RO system or something. That is related to this one. Because that when water is salt, that is saline. Water is hard means you will say as in soft water or hard water, right? When you are washing and all, we will be saying, no, that salt content will be of high, but drinking water should not be of hard. So for making that into the process of drinkable potable water, we are putting that RO. RO is that reverse osmosis. But here the process is osmosis. What is the next one? What can I do? What is that answer? 36. D is that same type of cells are present in all body tissues. Now I have scrolled down. It may be a little slow. Which one is not correct? You have to answer that not correct. What is that option is not correct? Shape and size of cells are related to specific function. Some cells have changing shapes. Each cell has its own capacity to perform. Same type of cells are present in all body tissues. That is very abrupt, you know, because so that answer you can't able to see, right? That answer is same type of cells are present in all body tissues are wrong. Because same tissues are not present. Body tissues, adipose tissues are there, epithelium tissues are there. So different connective tissues are there. Blood is in connective tissue, like that different tissues are present. Adipose. And the shape also it will be different. That columnar shape will be there, scalar shape will be there, and different sickle cell anemia is an red blood cells, but it is a genetic disorder.
Genetic disorder. Hemophilia, it's a genetic disorder also, and vitamin deficiency. K. K and A L. K. Here that option is D. What is 37? 37. What is the option of 37? That theory of long distance transport of water in plants, because the sap transport, they will call it the theory of sap transport. The long distance transport of water in plants has been proposed by a Indian scientist. Who has proposed that theory? Because long distance transport, water transport is done by xylem, right? Phloem, they will be transporting the food particles and all. So that transport has been. Sound is not coming. Can you call it, sir? There is a problem. Screen is not visible. Okay. So that Indian scientist who proposed that answer is D. That answer is D. N.S. Parihar. He was that N.S. Parihar. 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 Har. Parihar. He has developed the theory of, he is an Indian scientist, he was an Indian scientist, developed a theory of long distance water transport in plants. So we will revise it, last 10 minutes we will revise, and I'll ask you randomly what we have gone through. You need to answer for that. So in plants, which are the diseases are responsible for dead? The tissues which are dead in plant is due to clear and hema, because it may be of in ulta also they will ask. Bark is so hard, right? It is due to more clear and hema, because it will be of dead cells only, dead tissues. That's why that bark and all, it not be of very fine, smooth and all. The tissues, it will be of present for some time and it will fall off, and then it will hardening will be taken place at the intervals. So which is responsible for dead tissues in that plants is sclerenchyma. And then cell within the cell, which are that cell? Who told ribosome? Mitochondria and chloroplast and mitochondria, both, two of them, which is called cell within the cell. Last guy, Arjun. Who is Arjun? Which of the cell organelles are called a cell within the cell? Next one. No, എത്രണ്ണ പറയണം? 10 പറ. 10. എത്ര പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ എത്രണ്ണ പറ? I told only 2. One is chloroplast, another one is mitochondria. That 2 are there. Then why you are asking like asking for money? How much you want? Cell within the cell is only 2, chloroplast and mitochondria.
Then else, which is the principal structural element? Living cell carbon. Spirogyra is an algae. Syphilis is the disease caused by bananas are richer source of carbohydrate. That oxygen released from photosynthesis is derived from water. Who has first saw that bacteria through a microscope? He only invented the microscope also. In a living cell, which is the site of ribosome formation? A living cell, which is the site of ribosome? Nucleolus. Which is responsible for that cellular respiration in that cell organelle? A seed is a ripened ovule. In ferns, there will be of true vascular system is present. Is it right or wrong? Saffron plant is an what is this? Dry stigma. Dry stigma. Mushroom is an apple is the true fruit. Is it correct or not? Which of that plant that doesn't produce any flowers but it bears seeds? Biodiversity of plants and animals are more in which type of vegetation? Equatorial. Moist evergreen forest. What is entrophication? Entrophication. It's in that lakes or some water bodies we are applying certain nutrients to increase the nutritional composition of the particular water bodies. Which organelle is responsible for photosynthesis? I will tell you some of the disease you need to identify. That tuberculosis is an bacterial disease. Chickenpox, polio, virus. What is it? Pigment present in that turmeric? Curcumin. Okay. Say some of the plants which can be propagated through that vegetative propagation. All are in true form. You need to cooperate. That's also there. What did so far is just a 25 to 30%. Understand? So if you're answering that also wrong, then imagine the seriousness it is having. Because a lot of things we have not studied will come. Okay.
So whatever you're studying, you have to study proper. You should not make And mistake every in question known is very questions. precious. Not like Virat Kohli is coming and giving away his wicket and going like this, you cannot mark wrong. Serious on each question. Think before answering. Apply two kind of logic. One is this is the correct answer. At the same time, others are not the correct. Understand? You will not directly go and mark it tropical. But check that why this is the answer, why others are not the answer. You always doubt your answer. Doubt your answer, why others are not. Check it. Then go. Then wind up. We have revised almost. Okay. Thank you. Have a nice day. Okay. Bye.